One shot, now the future is yours. Go! Yeah, I was building on a lecture. Verses coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme. The true style trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one shot for the kill. The breeze cut, freeze up, straight dropping the chills. I'm talking taking over pieces and shares. A bomb big sky high. Check the movement is here. Yeah. It's one heart, one shot, now the future is yours. Go! I'm turning dreams into reality. In the lab with the formula and chemistry. The memories spark and motivate and make the industry shake. We put the bars in the brakes. I'm talking one chance at best, yes. Painting pictures for the culture, keep the brushes fresh. Flip the cover with the drummer, passion never rests. Freedom is our teacher under pressure, now we blessed. See, I was so good for the go. There's one art, one shot, now the future is yours. Go! Yeah, it's one art, one shot, now the future is yours. Go! We had to make sure from the beginning, yep, this is what we're going to do and we're going to go all in. And there was us. So I was so determined to have this pepe. Porou pepe, ki whakaata Māori me Māori plus. Okay guys, twice the cell. You've got past the cell. Ladies and gentlemen, this isn't about what we wore back in the day. We're going to go now. We're going once, going twice, no more offers. Sold! It's about being trusted to get a better result for our clients since 1973. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. So sponsorship from New Zealand Carbon Farming has been fantastic for our sports teams actually who went away to tournament week. We're a community who's driven by sport, but often money and the cost of travel, accommodation and uniform can be a barrier for some of our students. And to come out with a new uniform for a number of sports, particularly our basketball teams who have been away at nationals, has been uplifting for the students and for our community. The support from Carbon Farming has been wonderful. Without them, then we wouldn't look like this. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. This is an opportunity that we can't pass on.
tautu maira e te iwi whānui, e nā iwi pūtanoa i Aotearoa. Nau mai rā ki tēnei o nā whakataetai arohe o te Kī-o-Rahi mo tēnei tau 2024. Nei rā ko nā rōpū o roto tēnei, tēnei whakataetai tēnei atatone ko te Upoko Te Ika. E pakana atu anō hoki ki a rātou o te Panepane o Te Ika. Ko tēnei hoki te tākaro tuatahi mo tēnei whakataetai. I tēnei ata kai mua ko te kaiwawao anō hoki ko ngā kapa ērua, kua tai mai te Upoko o Te Ika, anō hoki, kua tai mai ki runga i te mura o te ahi, ki runga i tēnei o nā papatākaro, ki te matāpuna, ki roto o Turangitukua. Nei rā hoki te mihi ki tēnei o nā kāinga, ki tēnei o nā papa, tēnei papa tipu, tēnei papa tākaro, tēnei papa whenua o roto o Tūwharetoa, anō hoki ki runga o Turangitukua. Nei rā te mihi kia koutou te whānau, kua tauti mai anō hoki e whakamānawa nei i tō tātou taona tākaro o te Kī-o-Rahi. I tēnei ata, kai te whakariri rā wa tātou kai tākaro, me tā rātou kai wawao, kua whakarite hoki tā rātou te whatewhai. Tēnei rā, ko hau, ko Shana Patla, tēnei kai kawe kōrero i tēnei ata, kai konei hoki, tō tātou ranatira, tō tātou kai kawe i te kaupapa, ki roto te awakairani, te Upoko Te Ika, ko mātaurana te rauna. Kia ora, kia ora. Ai, tikana ko mātauranga tēnei. E nā nei ngā tīma o te Upoko o Te Ika e kakari ana ki a rātou anō. Ko te taha ki te hingareti, ki ngā hingareti singlets, koira te Panepane o Te Ika. Singlets hingareti te Panepane o Te Ika, te tahe ki ngā tīhate, koira te Upoko o Te Ika. Nō reira, e rua ngā tīma o te whanganui atara, o te Upoko o Te Ika, anei anō ki taku tā ko te kai hautu i tērā waka i ngā wā o mua. I ngā wā. Nō reira, nāna tēnei kaupapa i tīmata, ma mātau e kawetonga. Awai. Tā reira kai a rātou te wā i tēnei ata. Kua whakahuatia ko nā tīma ērua mai te Upoko o Te Ika, aroa hoki ko te whanganui ātara. E nei pau oroto tērā o nā rohe, kai te pakanga ki a rātou i tēnei rātonu, i tēnei atatonu. Anō hoki tēnei te mihi ki wā tātou kai wawao, wā tātou kai ārahi o ia kapa, kua tai mai. Anō hoki ki wā tātou kai āwhina, e kaha ki nei i wā tātou tamariki mokopuna, anō hoki wā tātou ranatahi, pakeke i roto i tēnei tākaro. Kāre tātou e roa, e timatai o tā tātou tākaro tuatahi mo te rā nei, kai runga tātou i te papa tākaro tuatahi. Anō hoki, e rua nā tīma i tēnei ata, e rua hoki nā whira, nā papa tākaro. Kei te kita i te hanga o te tīma taniwha, ko te tīma taniwha, te Panepane o Te Ika, ko tā rātou momo ārai i tēnei wā, ko te takiwā, ko te zone. Koira te e whāki roto i te roto, e whāki waho. Ko ngā mea o waho, kei tērā kaia, ko kei tērā kaia, ko tōna taira ki te whakarita i te hunga kei te ao. So, te poro titi kei muri, kei waho, ko te ao, ka hare tō tika ki roto, ko te roto, ko te pāwero, ko tangi mai te āwhiowhi o te pūtātara. Arawe. Kei te whakaronga mai koe Troy Tāwhai. Ai ka sā pōpō ki te ai. Kautahi ki reira. Kautahi ki te Upoko. Hei! O tīhai. So, e ai ki ngā ture, when we make two rips, that's a handover. Ko pira anō te tīma Panepane. So, kia hoki atu rā ki ngā huatanga. Taniwha team, how they score as they throw the ball at the tupu, and how the Kioma team scores as they go around and they touch the pou and they run it in. When they run it in, it's called a tupu manawa. He tupu manawa tērā. Ki te whiu atu te tīma taniwha, ka pā atu ki te tupu, he tupu wairua tērā. Wai, nō reira. Ko Riko tērā karawhiu ana i te pōra, ko Jai ki Wainganui ki te pāwero. Whiu atu. Ko BJ tērā. Offside. Hoki atu te pōra ki te Panepane.
Ko pai te arai atu a te kaitiaki a Jai Hirini, tērā. Jai Hirini. Simon Hirini's iramutu. Te iramutu a Simon. Mihi ana e Jai, kia kaha tō kaitiaki tana. Koira, Tihai ki waho. Kau ki atu te Porou, ki te tima, ko Piro. Ka tērā. Kei te kai wawau, te karana. Ai. Ko pā ki te pau. Ko maiohi tērā, whio atu te Porou kia Jai. Kei roto I te roto. Ko Tihai. Tihai. Kia ora anō I karema. We will do our best to keep the score as it is, but the official score will come from our kaiwawao, and the kaiwawao will take it over to our scores. Tihai anō. Ko te āhuata, ko te hunga kei roto e nei tīma e rua o te Panepane me Te Upoko o Te Ika, kei roto I era o ngā kura o te arawhanui, kura kaupapa Māori, o ngā kura tuarua, o te awa kairangi, Waineo Mata, te kura matua Waineo Mata, Newlands, and Mana College, me te o Nainai College. Ko Tihai hoki tētahi kioma ki roto I te roto, kei te taniwha te ki nāia nei. Kua āraihia e te kaitiaki. E kaha nei tēnei o nā kapa ki te kimi rautaki. Tuatahina mā rātou. Me te kaha whiu hoki o te ki te tāpaparoa. E a upoko te ki nāia nei. Ko rehe pau, ko pā ki te pau nāia nei, ko tahi te pau ki te upoko. Ko pā e rua nā pau. Rāmiha tēnei, e maumana no te arawhanui, kura kaupapa Māori. Toko whā nā pau. Te ahua nei, toko rima, te kāti o nā ringa. Wariro! Tupu mana wa ki te upoko, e rima nā piro. E rima, piro nui tērā. Kai tiaki, kai runa koe. E rua nā pau. Tihai ki roto I te roto. O tihai ki te roto. Sai ki te tihai koe ki roto I te roto, mena he ki oma koe. Tihai koe ki roto I te roto. Ko ngā tika tuatai me mau koe I te Porou. Ki te tihai koe me te Porou, koro ko te Porou. Ara, ka hoatu te Porou I te taniwha. Tino kaha nei wenei. Pai tārai. Pai tārai hoki a te kaitiaki. O reire, rungo ana kaute ki tērā reo, ki te reo a te kaiaka ko awhi tērā. E te rongo tātou katoa, all day my baby. Ko awhi tērā. He tangata ko noho mai ki roto I tēnei tangata mo te hia nei ngā tātou. Āna. Mai rā no tērā āhuatana o te tautoko. Oi, te koro ki te ure. Tērā wā. Ngare, koia e aki ana I tōna tima. Te ahua nei ko nake ko whātaitai e pakanāti. Ko ki te koutou e toru nā kaitiaki, so te ahua nei e taia kia toru. Kia toru nā kaitiaki. Toko whā nā taniwha ki te roto. E rua nā tihai. So once again, going back to that rule, double rip, both at the same time, hand over. Tupu wairua tērā. O nā kaitiaki, so we've got good kaitiaki in our pāwero. Oh,
tereke tērā hurina. E ka hapakana anō hoki wēnei o ngā uri o Te Upoko. O tira he rima he kona. Tupu Waihora anō tērā. Tupu Waihora. Nā maiohi, no te mana kārete. Kārete o mana. They tell us who again on the outside. Whai rautaki ki te kimi piro. Ara ko hoti kia Nixon awa. Wēnei tauira no roto anō hoki te whanami ātara. Oh, kone kia warima, kono, ka hamene nui, mena kauru. Oh! Hei maringi mai te pō. Kokoreriro, anō hoki. Kei te taniwhate ki, tupu wairua. Kei a upoko tonu te ki. Oh, pai te maka, pai te pai. Te PJ tērā karawhiu ana i te pōro. Ko pakari tonu a PJ i roto i tēnei kemu taonga tākaro, i roto i ngā tau e whā. Tino kaha nei wēnei o ngā uri. Looking for a puare. Āna. Oh. Peha te karanga. Ia, te kaiwa wau. Kawa. Ko kau te anō. Kaha, ko tupu wairua ki Te Upoko. Ko ārai atu te kaitiaki. Ki waho. Ko whiwa te ki te tāpaparoa. Oh, ara. Kua haurua tuatahi naene. Sa rua miniti te wā whakatā kia ngā kaitākaro ki ngā tīma. Ai te mauau i oku mō hiti. 12-3, I think. 12-3. Ai. I tēnei wā, i te pito te tākaro, kai te kaiwa wao me nā kaitango i te piro. Awa tātou te whakatau heoi anō rā, wera te haurua o te tākaro tuatahi mō tēnei rā. E kaha kimi rā nā rōpū i te rautaki pai mā rātou. Anō hoki ki te karo, ki te kapo, ki te tīhai, ki te whakamahi anō hoki i nā mahi kua kōrero hia e wā rātou ka iarahi. Anā whaia awhi e aki nei tana kāhui. Anō hoki ko nā ka iarahi o te Panepane, o te Upoko. Rātou hoki e kaha nei ki te aki i tēnei o nā kaitākaro. Kua tātou kaiwa wau hoki wēnei, Ngāti Tūwharetoa, tēnā rā koutou. Ai, tika. Koutou aroeira, koutou ko whanauna, ko hoa kaimahi, koutou ko whakakao mai rā i nā āhuatanga mo tēnei whakataitai. Tēnei rā te mihi mai a mātou. Nā kai kaue anō hoki, nā kai ārahi, nā kai tiaki o tēnei tākaro. Ka re roa tātou, kua huri atu ki te wāhanga tuarua. Ko te hau whā tuatoru tēnei, the third quarter. Kua huri te ki naine ki te Upoko. Te tiro ki tērā hākua he hōriri ki runga i te papatākaro, ko te tikanga o tēnei mea te Kī-o-Rahi, me toro atu te aroha. Kia whakanui tērā huatanga i wainganui a tātou, kei jai te poro i naine. Te Panepane he tupu wairua, te Panepane. Ko pūtanu atu te tāpaparoa. Uikau kumero tērā, karawhiu ana te pō. Ace! Kaha tīhai hoki wēnei nā kaitākaro o te Panepane. E kaha ārai atu hoki te kaitiaki tuarua. Hei āwhina i a jai ki te pāwero. Iki te a jai i tana hoa.
Ana kua Ti rei. hai. Oh, ai, I piro, piro. Tupu Tupu manawa. Tupu manawa Tupu ki te manawa. upoko. Kua riro ki te Panepane. Te kaumātoru ki te upoko. E whā. E whā ki te Panepane. Panepane is if you're joining us. Panepane are in the singlets, upoko Te Ika are in the t-shirts. And it's upoko Te Ika against upoko Te Ika. Tihai. Kua oma mai, kua tihai anō hoki ki te roto, kua huri te ki te taniwha, o te Panepane nā ianei. Ka hanei tēnei kaitiaki o te upoko. Tupu manawa. E kaha tonu a Panepane ki te kimituku wairua. Ko ngā waiwai anō hoki, kei te kite koutou. Ngā waiwai ki muri o ngā rārangi, te kaharaiti. Kia ora. Kua riro hoki, ngā piro, ki te upoko. Tupu manawa. Tupu manawa. So ki te mahi ati ki o mai tēnei wai, kimi rautaki. Te peha te piro, o ti hai roto i te roto. Engari, kua whati e te Panepane. Tika. So ki tiki te au i te momo arai, te Panepane, o tā rātou, he takiwa, he wāhi, he zone defense te hanga nei. Kia ora. Kua tihai. Anō hoki ko te whakanui i tō tātou reo Māori. Tātou e kawe nei runga i te papatākaro, e waho hoki o te papatākaro. E kaha hoki ki te kimi kupu. E rua nā tihai, kua huri ki te taniwha. Kei te runga ki kaute, kua huri ki te upoko. Kei te mautonu, kei aia tonu te ki, ko tahi te pau. Kua riro. Ko tahi te tupu manawa ki te upoko. Niwa Pookeka tērā. Niwa Pookeka tērā. E kaha nei. Ko te rangahia ki te pau, e rua nā pau. Nō reira kātiake mihi ana ka koutou, mātakitaki mai ana. Kia koutou kāinga, ki ngā kura, ki ngā wāhi katoa Aotearoa. Tauti mai ki tēnei whāhotanga mataora, a te whakātama. Me te ārai nui o te kaitiaki. E toru nā kaitiaki i tēnei wā, e taki mai i te tupu. Kia kore e riro anō hoki a Panepane i tētahi tupu wairua. Kua kite hoki te kaiwawa. Kua kite. Kei te kaha hoki ana matoru. Te tihai nā tā, no hoki a chai, te kimi hoana, te tihai. Te kimi hoana hoki a upoko, kua mau. Ko tangi te pūtātara ki te rāwehenga. Kia mōhia mai tātou ki te kāinga, ko ngā kaute pono tika, kei te kaiwawao, kei te rātuta, no reira e kamakamana, kua tika inaini. E kamakamana whakaata Māori kia whai i tērā huatanga, engari kei te kaiwawao, me tērā kai tātai i ngā piro. E mihi ana kia koutou nā kai mātakitaki, o tira nā iwi putano i te motu e mātaki mai nei i tēnei o nā taonga tākaro tātou. Nā hoki ko a tātou tīma, ko te upoko o Te Ika, ko te Panepane o Te Ika, e nei e pakangātu nei ki runga i te papa i tēnei ata. Me te kite anō hoki ngā pukenga e akohia ki tērā o ngā pito anō hoki ko whakatō ki roto i a rāpai. Kare tātou e roa. Anō, ati mata. Te wāhanga, whakamutunga.
Ko riro ki te Panepane, ko te Kioma i tēnei o ngā hauwha whakamutunga. Ko te Upoko o Te Ika, te tīma taniwha. Ai. Hoki ate, te Upoko, te taniwha. Tihai ārani, karaka. E kaha nei a e nei kapa e rua. Aha kua tata rātou i tēnei wā tonu, kua pakangātu. Ki te koe ngā maihara eta, te kaumā whānua o te pakike. Kaumā whānua. Hei, te kaumā wā. O, e kaha nei te crossfits rā, ki reira pēr. Ai, tika. Kua mau te ki. Ea Upoko te ki. E kaha nei, ka kaha Upoko. O, ki te whawhai tonu a te Upoko mo te Porou, mo te ki. Reti mai i runga i te papatāora, te hia i te ki. Me pēra te waira, ana, ma te haiti. Ia kai rawa. Ia pēra ia utu mai. Kua tihaia. E ki tonu te ki. Kua riro ia Panepane te ki. Pā ki te pau, ki ngā pau. Ai tōma mai a taonga tuku iho. Taonga tuku iho. Karei pā. Kaha nei. A Panepane. Ia Panepane tonu te ki. Kua puta te ki ki te tāpaparoa. Te Upoko, kai a Upoko te ki. Ai te tika ngā piro i tēnei wā, te kaumaiwa ki te Upoko. E ono ki te Panepane o Te Ika. Engari ka waio ki te tā, ko te kioma, ki te nuinga koeira te tino hia i te wāhanga whakamutanga. Rei tērā pēr ka topea mai rā te rākau ngā piro a tērā tima. Kua riro he tupu wairua. Tupu wairua. E rua nā kaitiaki ki te pāwero i tēnei wā. Ko pita atu he kai tākaro i te tāpaparo. Kua haere tonu. Ko riro hoki te ki ki a Upoko i tēnei wā. Kua tupu wairua anō. E kaha nei hoki nā taniwha. Te whai tupu wairua. Kaite hoki te kaiwawao. Kua riro he tupu wairua. Rua mini te toi ana e kare mahi tēnei kemu. I tēnei hauwha whakamutu ngā nō hoki. Kamutu tēnei kemu ara ka hāre ki ngā 19s. Te kaumaiwa tau te pakike. Ke mohio mai hoki anei hoki ko ngā taiohinga o te whakataetai nei. Ko ngā taiohi o te nā tau te kaumā ono. Ko wēnei wā tātai whakatipurana o te tākaro. E kaha nei. Kua riro he tipu wairua ki te Upoko. Wai mahina riana. Koe a te kaitiaki ki Wainganui. Kawe, e ki te rā koutou, e kaha huri rā nā kaitiaki. Ka pai mahina. Te ārai. Ka paina ka te karawhiu, te ārai. Ngā tīma e rua. E ki te hoki tātou i te hōhonu tana o te kaitiaki tana. Tēnei kēmu, tēnei tākoro. Tupu manawa! Tupu manawa ki te Panepane o Te Ika. Te hia kai no rātou. Kai a Panepane te ki. Pā ki te pau. E tangi mai nā te pūtātara. Ko tangi mai. Ko tangi mai te pūtātara. Kua riro, nā piro, te tipu manawa. Ki te Panepane. Nā reira, e te iwi. Ana hoki ko nā piro. Whakamutuna mō tēnei tākaro o tuatahi. Mo te whakataetai nei ki Wainganui o te Upoko o Te Ika. Kia te Panepane o Te Ika. E ki te mai rā, tātou i nā pukena a tēnā, o tira nā pukena
Sino miharo, a kua puta mai rā i a rātou i tēnei tākaro tuatahi. Anō hoki, tēnei o nā tākaro e whakanui rā e tātou, puta noa i te motu, hoi anō rā, kua tai mai rā he wā kia tātou, hei pakana, hei tākaro, hei whakawhanau nā atu anō hoki ki runga i tēnei o nā papatākaro o tātou. Nā reira, e te whānau, koe nei nā kapa tuatahi, mo te whakataetai, e mihi ana kia kōrua, anō hoki kia koutou nā tīma, mai te upoko o Te Ika. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. We had to make sure from the beginning, yep, this is what we're going to do and we're going to go all in. And there was us. So I was so determined to have this pepe. Porou, baby, ki whakaata Māori me Māori Plus. Not for the faint-hearted. You were here on all fronts. Or the hakanati. And the nati haka. Takaia! I te whakarongo kōrua? Kua pakaru tēnei pātene. Hakapedia, paraere ki whakaata Māori. Whoops, running on empty? Enjoy a 6 cents per litre fuel discount at your local Caltex with Pumped every day. Ah, feels good, eh? Get it at any participating Caltex. Hoki mai rā, ki te whakataetai, Kī-o-Rahi, o Aotearoa, 2024. Kei konei mātai kei te papatākaro o te matāpuna ki roto o Turangi. Anō hoki, tēnei o ngā whakataetai o tēnei, mo tēnei rā, ko te Upoko Te Ika, e pakanga ana kia Ngāti Porou i tēnei tākaro tuarua mo te rā. Anō hoki tā tātai kai wawao mo tēnei tākaro ko roera, ai mihi ana hoki kia roera me tana iwi, me tōna kapa nei e kaha hāpai i tēnei o nā tākaro. Tēnei hoki o ngā whakataetai. Ai tēnei wā e tākaro atu te Upoko Te Ika kia Ngāti Porou, kua tai mai hoki ngā uri o te urana. Ko ngā tama o roto o te rōpū o te kapa o Ngāti Porou, ko moana te puni, ko hāla nā rimu, ko kūao
tangaire, ko Mahue Mauheni, ko Whai Maxwell, ko Tātai Manuel, ko Awanui ko ia. Ko ngā kōtiro ko Ariki Beach, ko Destiny, Ken Murphy, ko Harmony Mangu, Hunter Collins, ko Whai Bishop, ko Mariana Mangu, ko Autumn Collins. Ko rātou, anā te Porou, ko Te Upoko Te Ika, ko Tai Mana Toa, ko Ria Whiteman, ko Amani Clark Jones, Te Waire Mana, Serenity, ko Diamond, anō hoki. Koutou, ko ngā tama, ko Tiaki, ko Kahukura, ko Reihana, ko Braddock, ko Manaya, ko Castino, ko Byron, ko Dominic. Ko rātou ngā kaitākaro o Te Upoko Te Ika, anei ko ngā kapa e rua e tata nei ki te tīmata o tēnei hauwha tuatahi o te tākaro tuarua mo te rā. Ko tangi te pūtātara, ko riro kia Ngāti Porou te ki, ko mau e Te Upoko Te Ika, ko Te Upoko Te Ika, e kimi nei i te tuku wairua. Toko whānā taniwha, e kaha ārai hoki a Ngāti Porou i te tuku. Ko huri, ko whiu te pōro, te ki ki te tāpaparoa. Ka pai. E kaha nei hoki tā tātou kaiwawao. Koriro hoki kia Te Upoko. Nei. Koriro tonu, te Upoko. Me ngā whiu kaharawa. Me ngā whiu a tāwhiri. Koriro te ki kia Ngāti Porou. Koriro tonu i a Ngāti Porou, kei te kimi hoki wana hoa. Ki wāna kai tākaro, Ngāti Porou, kei a rātou tonu te ki, kua tīhai e Upoko, e rua nā tīhai, kua karangahia te kaiwawao kia haere tonu. Kei a Ngāti Porou tonu te ki. Kua pāki te pau. Kei a Ngāti Porou tonu te ki, e kimi nei i wana pau, e ārai hoki a Upoko. E kaha kōrero rātou. Kua riro, he tupu manawa ki a Ngāti Porou. Kua whanahia te ki, kua hopu kia, me te tīhai o Te Upoko. I te kimi rātou i ngā piro tere. Nō reira e te whānau kia mohio maira, kei roto i ngā ture ko ngā piro tere. So we have the ability to have fast scoring or fast points. So that is allowed in our kimu. We have number 7. We have Kuao Tangaire. Ana o hoki, kua riro he tupu manawa kia Ngāti Porou. Ko Harlem Nārimu tērā no Ngāti Porou. Kua riro he tupu wairua, he tupu manawa mā rātou. Ko kore e maumau a Ngāti Porou. Ko tere ke te tupu manawa, ko tere hopu te ki, ko kore e maumau a. Ko whanahia te ki, ko kimi tana kai tākaro, ko kuao tangaire anō tēnei no Ngāti Porou. E te kimi hoki a Upoko, tana tīhai, ko kimi hiau, ko tīhai. Ko huri te ki Te Upoko Te Ika. Me ngā whiu hoki a tāwhiri. Te āhua nei, kei te whakaako o rātou kaiako ki ngā whiu a tāwhiri. E tika ana ko te kāinga o tāwhiri mātea, e noho mai nā ki roto o Te Upoko. Te āhua nei, ko tāwhiri kei tō rātou taha. Kua huri hoki te ki kia Ngāti Porou, e a rātou hoki te mana i tēnei wā,
Ko tihai e Te Upoko o Te Ika. Ko tihai anō Te Upoko o Te Ika i tana hoariri. E kimi anō hoki a Ngāti Porou i tōna kai tākaro. Wanaro hoki te ki, ko huri te ki kia Te Upoko o Te Ika. E whai hua, kare kaura nei. E kaha nei te whiua te ki ana kai tākaro Te Upoko. Me te tere kapo atu anō. E te rongo hoki tātou i te wā, he rima he kona te wā, 5 seconds. 5 second shot clock te ki, tonu te wā. Me te tangi o te pūtātara. Paku whakatā mō tēnei hauwha. E kite ana hoki tātou, kua riro i a Ngāti Porou, a ngā tupu manawa. E kaha hoki a Upoko ki te whairautaki, ki te aro anō hoki ki tō rātau, ki wā rātau e pai ai. Anō hoki wēnei o ngā uru ko takahi nā pai mauna o te rau pūmara, wēnei o ngā kāhui mauna o roto o Tūwharetoa. Nā, ko ki te rā hoki tātou, te tere o te kimi nā piro, he piro tere te ki mai, anō. Ko riro anō hoki a Te Upoko i te piro tere, e kia nei fast points. So fast points occur when a kick from the marama to the kaitiaki, without it being intercepted. And as the ki-o-ma comes to touchdown, as a tuku manawa, it gets rewarded. So an intercept, ane, ko riro i a Ngāti Porou. Ngāti Porou, kei roto i te taniwha, ko Upoko, ngā kaitiaki. Ko riro hoki, i a kūau. Ko Harlem hoki tērā, nā maiwa. Ko puta te ki, ki te tāpaparoa, kai a Upoko te ki. Me te tihai a Ngāti Porou i a Upoko. E kimi hoki te kaitiaki i tana kai tākaro. Kai a Upoko te ki, ko riro mā te kaitiaki, ko riro hoki he piro. Anō nei, wahera. Ko hoki atu te ki, kia taniwha, kia Ngāti Porou. Kai a Ngāti Porou te ki, te tatari hoki te kaitiaki. Ko riro te ki kia Upoko. Me te kore riro. Ko riro kia Ngāti Porou. Ko haere tonu te tākaro. Ko Harlem hoki tērā no, tēnā maiwa. E kaha ki tēnei rā tātou ringa i te papa tākaro. Kai a Upoko te ki. Ko riro te kaitiaki. Ka pai kokahukura te rauna te kaitiaki o Te Upoko. Anō, kua riro e rua a tupu manawa ki Te Upoko. A kokahukura tērā o roto o Te Upoko, e kimi ana i tana hoa, Korea. Ko tihai e Ngāti Porou, te kai tākaro Te Upoko. Ko riro hoki a rātou te ki. Kai a Upoko te ki, kimi i tana hoa ki te ao, no. E kaha hia kai hoki, kai te kaha hoki a Ngāti Porou ki te ārai atu i ngā whiu. E te whakarongo anō hoki o te kaitiaki ki wana kai tākaro ki te ao. Kai te kimi anō hoki i wana rautaki, ka tihai hoki a Ngāti Porou i a Upoko, ko reihana te rauna te namatua ono. Ko ārai atu e kahukura te ki. E rua nā pau, ko tahi te tihai.
Ko tere hoki a Upoko. Te kau e wana tupu manawa. Kei te kaha hoki nā kaiwawao. Me te ārai atu a kahukura i tana i te ki. Ka pā hoki te Upoko. Ka tīhai e Ngāti Porou. Te tīhai a te Upoko. Engari kua riro tonu a Upoko i te ki. E te tere o te mau i wana i tana tupu manawa. Ko Braddock aku hata o Wainui o mata. Te kura tuarua o Wainui o mata, nare, anei hoki ko wana hoa. Ko pahukura ki tērā, e taki tonu i tana tupu. Nā kua riro hoki a Ngāti Porou, te ki, e huri ai kia taniwha. E te ārai, e te kaitiaki. E ārai hoki atu ana i nā hoariri. Me te tangi o te ki tātara. E te iwi, me te kite atu i nā pukena. O te mauna e kore e neke, e nari tēnei rā ko ki te ina neke neke. O te hauwhā tēnei wāhanga. Kua huri nā kāhui, nā rōpu, ki te kōrero anō hoki ki te whakarite anō i a rātau, mo te wāhanga o te hauwhā tuatoru. Tēnei hoki o ngā kaitākaro, a ēnei kaitākaro ōmua, me ngā kaitākaro anō hoki kua puta mai tēnei rā. Ēnei pukinga o tātou, mai te Upoko, o tira kia Ngāti Porou. E kaha nei wēnei kāhui e rua, ki te kawe tākaro nei, me te hīkaka anō hoki o tō rātou hiahia, ki te kawe i nā pukena. Ēnei rōpu e rua, kua tau mai nei, ki te whakanui i tēnei kaupapa o te Kī-o-Rahi. Mō nā tākaro whakataetai a motu, mo te taurua mano rua te kaumawhā. Nei rā mātou ki te papa tākaro o te matāpuna, ki roto o Tūrangi, ki roto o Tūwharetoa. Nei rā etu mai nei nā maunga kā rangaranga, o tira nā aua whakatere taniwha e kawe nei i a tātou i tēnei rā. Ko te wāhanga tua toru, ko te hauwhā tua toru hoki tēnei, ki wainganui o nā kapa, o Ngāti Porou, o tira te Upoko Te Ika. Ko tai mai hoki wēnei kāhui, ki te whakanui i wa rātou rohe, ki tēnei rā e ki te ai tātou i tērā āhua. Ko te ki kia te Upoko Te Ika, kua riro hoki i a rātou, te taniwha, he tupu wairua. Anō hoki ko tō rātou toa. Ko tā rātou toa anō hoki ki te karo, ki te tīhai, ki te whai anō hoki i ngā hoariri. Kua riro hoki, ko te Upoko ki te taniwha, ko Kioma kia Ngāti Porou. E whai a Upoko, e whai anō hoki a Upoko i tana tupu wairua. Kua riro, karekau. E haere tonu rā te taniwha, te kimi i tētahi tupu wairua. Engari kua riro e te kaitiaki o Ngāti Porou. Kua tīhai hoki tētahi tā. Kai a Ngāti Porou tonu te ki. Kimi ana i wana kua kaitākaro. Kua riro kia te Upoko Te Ika. Me te haere te wā, kua ārai atu e Ngāti Porou. Kua kohi anō hoki he pau. Ko Harlem anō hoki tērā. Me tā tātou kaitiaki, e whai.
Kua tīhai e te upoko i tana huariri. Kua mau e te upoko. Ko upokai a upoko te ki i tēnei wā. E whānā taniwha ki te roto. E toru nā kaitiaki ki te pāwero. Ko kapo atu hoki te kaitiaki, kua whai piro. Engari kai te kōrero, kai te karanga mai te kai wawao. Engari anō. Koriro, ko tahi te pou. Ko hālam anō tēnei, e pupuri i te ki. E kimi, tana kai tākaro. Me te hoki mai. Ko karanga mai hoki. Kai huri te ki. Kai a upoko. Ko huri ki te Ngāti Porou. E kimi ai anō hoki. He wā hei kimi pou. Ko huri anō hoki ki te tāpaparoa, kai a te upoko Te Ika. Ko whiua ki te roto. Kua hipa. Kua rirohia e te upoko e kimi ai he tupu wairua. Engari kua āraihia. Kua hāmani. E mihi ana ki ngā kapa e rua nei. Ko hāmani anō hoki tērā, kaitiaki mo Ngāti Porou. Ko reihana hoki, ko Braddock aku hata. Te tāpaparoa i nāi nei kia Ngāti Porou, te tahi te pou. Kei te mautonu wana tīhai. Te whaia upoko i te kai tākaro o Ngāti Porou. Ko mahu e tērā, nā matuarua o Ngāti Porou. Kua riro te ki. Kua huri. Reira, kai a upoko te wā. Kua ārai atu e te kaitiaki o Ngāti Porou. Kua riro tonu i a Ngāti Porou. E te kimi tonu rātau. Kua hālam te kaitiaki o roto. Kua wao hoki tērā. Kua riro i tupu manawa. Kai a nā kai te upoko. Hoki te ki ki te roto. Kai te kaute. Kai wawao. Kua riro, he tuku wairua ki te upoko Te Ika. Kua huri hoki tātou ki te hauwhā. Whakamatuna. Hoki te hoki i ngā pukenga o tā ia kāhui, tā ia rōpu, mai te upoko Te Ika rātou o Ngāti Porou. E whai pukena atu hoki rātou. Ki te kaue i tēnei tākaro, wai hoki e toa. Ko te toa hoki o tēnei, ko te Kī-o-Rahi tonu. E tere haere te wā, e kore makarauna e nei kai tākaro, e nei kai wawao. Kua riro tonu i a te upoko o Te Ika. Teina tuakana anō hoki o e nei kai tākaro. A ka hukura rāua ko reihana te rauna. Pakake mai rāua ki roto i tēnei tākaro. Anō hoki, he piro tere. Kua riro i a te upoko, he piro tere. Quick points e ki anei. Quick points are allowed in our kimu in the tākaro. Anō, pērā ki tērā, heoi anō, kārei eke. Kua huri te ki. Kia Ngāti Porou. E kaha kimi nei i tētahi tupu wairua. Kei a Braddock aku hata te ki. Kua riro tana hoa. Ko
Korea Whiteman no Te Upoko o Te Ika, kua riro he tupu manawa. Ko ka hukura te kaitiaki. Ko ia te pau o te kāhui. Ko huri te ki kia Ngāti Porou tēnei wā. E kimi tupu wairua i rātou. Ki te upoko o Te Ika i tēnei wā. Ko pāki te pau. Ko tahi pia te pau. E tū mai te ringa o te kaiwawa. Ko tahi te pau kia upoko. Kāre anō kua tupu manawa. Kia pāki te pāwero. Kia Breda kakuhata anō te ki. E kimi nei. E rapu nei. Ahara te rautaki. Ka kore e tāia, kua hoki te ki kia taniwha, kia Ngāti Porou. Kua whiua te ki ki te tāpaparoa. So our outside boundary is called te tāpaparoa. When the ball exits the tāpaparoa, a throw in from that throw-in line occurs. Ana, kua riro hoki. He piro ki te upoko o Te Ika, ko te tupu manawa kia rātou. Me te whana i te ki, he piro tere kā riro, kua kore. Kua huri te ki kia Ngāti Porou. Kua whiua te ki kia upoko. E whaihua ana. Kua hotukina e te kaitiaki a ka hukura. Kei hatana hoa. Kua tīhai ki te roto. So when a tīhai, if you get a rip in the roto, if you're kioma running through the roto and you get ripped, it's an instant handover. Anō hoki, kei te kaha nei wā tātou kaitiaki o Te Upoko. Te nui nā o te wā, ko tahi te kaitiaki. Te tino rari rātou, tērā pēa ka kuhu mai anō tētahi. Heo anō rā, kua huri te ki kia Ngāti Porou. Kua huri anō ki te upoko, kua pāki te pau. Kua tīhai, e rua nā tīhai. So a double rip in the tākaro is an instant handover. If it is caught and at the ref's discretion, then it will be an instant handover. Heo anō rā, kua haere tonu tātou. Me te whiu kaha anō, ko ēnei whiu a tāwhiri. Kua puta atu te tāpaparoa, kua riro kia Ngāti Porou te ki. Kua ārai atu e ka hukura, mai te upoko. Kua puta atu te tāpaparoa, me te whiu, ki roto ki te ao. Tana kaitiaki rānei. Kua riro tonu ia te upoko te ki. Kei te kōrero hoki ngā kai tākaro kia rātou. Kei te kōrero hoki kia kahukura ki Wainganui. Kua tīhai e Ngāti Porou i te kai tākaro o te upoko. Kua huri te ki. Kua tai ki te hau whakamutuna. Kua tangi te pūtātara. Ko ngā piro whakamutunga mō tēnei tākaro ki Wainganui a te upoko rātou ko Ngāti Porou. Ara ko ngā hua. Ara ko te hua i tēnei mō tēnei tākaro. E kite ai hoki te momo whakawhanaunatanga ki Wainganui a rātou. Anō hoki ki Wainganui i wā rātou ake kapa. So we've just reached the fourth quarter, and that was our second game, and we have our Ngāti Porou whānau and our Upoko Te Ika whānau. Me te whaihua o ngā pukenga i ki te e rātou. Me te pukenga o ngā rohe, e ki te hoki i ngā ara, e ki te hoki i ngā puarehi.
e kite anō hoki te waiohatanga o tēnei tākaro. Nā reira e te whānau, kai konei mātou, kai roto o Tūrangi, ki te papa tākaro o te matāpuna, anō hoki kai raro i te haumarutanga o Tūwharetoa. Tātou e kawe nei i tēnei o ngā tākaro tuku iho o tātou, o te Kī-o-Rahi, te whakataetai o Aotearoa hoki, mo te tau 2024. We had to make sure from the beginning, yep, this is what we're going to do and we're going to go all in. And there was us. So I was so determined to have this pepe. Porou, baby. Ki whakaata Māori me Māori Plus. Not for the faint-hearted. You were here on all fronts. Or the haka Ngāti. And the Ngāti haka. I te whakarongo kōrua? Kua pakaru tēnei pātene. Hakapedia, paraire ki whakaata Māori. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. From us, it's a huge thank you to New Zealand Carbon Farming. The opportunities and the sponsorship that's been provided is pretty crucial for our school. We're buying new volleyball gear, so volleyball nets, balls, and the stands to attach the volleyball nets to the floor. Volleyball is a very popular sport. Kids find it to be fun. We'd just like to thank you for Aotearoa New High School. See. Sport is about more than just a game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Want to see some Michael Jackson dance moves? I guess it's time for presents. I am afraid, but I'm going to survive. I want to live. I will not fall into despair. Do you have any idea what it's like knowing my real brother and mother spend every day of their lives looking for me? Who's listening? Moldy Smurf. So I feel it's worth pointing out that I will not be your mistress. You're right, MacGyver. No one likes to show off. You need to bloody listen. How can I when this guy's got his arm up the cow's? Ki hoki mai e te iwi. Ko tau mai rā tātou ki te whakataetai Kī-o-Rahi mo te tau 2024, ko tēnei whakataetai mō nā whakataetai Opens, anō hoki mō te nā tau 19, mo tēnei wā, ko nā 16, ki Wainganui a Ngāti Porou, kia Te Upoko o Te Ika. E kaha nei wēnei rōpū e rua, kua tai mai rātou, mai roto te tai rāwhiti, anō hoki ko ngā uri o Porou rani. O tira e tākaro atu ki ngā uri o Te Upoko o Te Ika. O Te Upoko o Te Ika, te nuina o rātou, he kawenga mai ngā kura tuarua o Wainui o Mata, o Te Ara Whānui, kura kaupapa Māori o ngā kōhanga reo o Te Awa Kairangi. Anō hoki ko Newlands, o tira mana kāreti. Tērā pia kai mahue he ingoa, engari te āhua nei no nā tōpito te Upoko o Te Ika, te nuinga o nā tauira. Nā reira, ko ngā kaitākaro o Ngāti Porou, ko Lānia Vaireka, ko Anahera Eru Solomana, ko Erana Totorewa, Salem, Edams, Prayer, Edmonds, Aroha Mai, Jalia, Laumua, Waimarie, Balzaki, Savannah, Pākau. Ko
ko Bailey Puha Harris, Ramiha McLean, Bradley, James Walker, ko Niwa Purkis, ko Jai Hirini, ko Te Mai o Hetua, ko Jamal Thompson Combe, ko Kupa Young. Te Upoko tērā, mai a Ngāti Porou, ko Maya Olsen, Ere Nora Hohepa, Ripeka May, Autumn Collins, ko Mere Mangu, ko Manu Te Puni, ko Raahui Keelan, ko Timmy Manuel, ko Tatai Manuel, ko Awanui Koia, Whai Maxwell, ko Hemi Hohepa. Rātou no Ngāti Porou, tēnei wā, kua tatu, kua tewha rātou, kai a Ngāti Porou te ki, mo te hauwha tuatahi, mo te tākaro tuatoru, nei te papa tākaro tuatahi. Nei rā e whakarite ana rātou, o Ngāti Porou, o te Upoko o Te Ika, e tākaro tahi atu, e pakanga tahi atu, ai rātou, ki runga i te papa. Ko tangi te pūtātara, ko tere, ko reo, ko riro, he piro tere, te kū mai, he piro tere, ko riro, kia Ngāti Porou, ko whanahia te ki te kaitiaki, kua riro e te upoko. Engari, kua kore e riro he tupu wairua. Kua mau e Ngāti Porou. Ko niwa, kua ti hai. Ko autumn colour. Anō hoki. Kia Ngāti Porou. Te ki, kaya rātou tonu te ki, e kimi ana i tētahi pou, kua pāki te pou. Anō, kia Ngāti Porou, kua whiua. Whiua te ki, e te upoko, e a rātou te taniwha, ko whānā taniwha. Toko whānā taniwha ki te roto. Up to 3 kaitiaki ki te pāwero. Kai a Ngāti Porou, te ki i tēnei wā, e pā ki ngā pou. Kai a Ngāti Porou tonu, ko kore e riro. He ana kua huri ki te upoko. Kaya te upoko te ki nāia nei, me te karanga o te kaiwawao, kia huri hea, kia Ngāti Porou, kua tīhai e te upoko, ia Ngāti Porou, kua tere whai i tētahi pou, tahi te pou, e rua ngā pou, te kimi pou tuatoru, ai, engari, ko pou whā, kua pou rima. Te ringa o te kaiwawao, te kimi hoki a Ngāti Porou, me te riro anō e autumn, o riro e karekau, kore e riro. Tēnā koe e hoa, kia ora tātou katoa, ko Ethan Smith tēnei. No kāta Māori, ka hara mai au ki te tautoko i ngā kai kōrero i te rangi nei. No reira mihi ana ki a koe Shana. Rawe tō kōrero e pāna ki kēmu. It's great to be out here. What a beautiful day here in Turangi. And a fantastically close game that we've got going on here. Kei Wainganui e nei tīma. Tino tata. Kia ora Ethan, so yes, we've got our two tīma, Ngāti Porou, Te Upoko e ka hapakana nei, e ka whaihua nei, e riro piro ai rātou. Kua tai tonu, kua kore e riro anō. Kua mau tonu e Ngāti Porou. And why, how long are they able to hold on to the ki once they've got it? So 3 seconds te ki mai ana kaiwawao. We have toru hēkona ki te mau. Ki te kore e mena ka tīhai tō te tā, me te kore e whiu, kua toru hēkona te wā hei whiu i te ki. Ka pai. And ia hia ngā pointa mo tētahi piro, e ho? Ai, nā reira ki te pānga
ngā pau, te pā ngā pau, ka kore e riro he piro kia pā ki te pāwero. Kia pārano te ki te pāwero, me te kore e tīhai, kua riro tō tupu manawa. Kua riro hoki a Ngāti Porou, te ki i tēnei wā, me te whaihua. Mēnā puta mai he tupu manawa mā rātou. Me mohi ana koe e hia ngā tīma, kua tai mai tēnei whakataitai? Tēnei whakataitai, te ahua nei, kua ahua waru nā tīma, heoi anō ētahi o nā rōpu, kua uru atu kia rua nā tīma, kia toru rānei. Ka pai. Heoi anō rā, kua tai mai nā uri mai nā tōpito, nā hauē whā, mai ko te rōpu tawhiti rawa, ko Waihora. Waihora. Kua tai mai tētahi kāhui mai te waka paunamu. Nē, Whakanui tēnei tāno tātou. Rāwe rā watu tērā. Te hauwhā tuatahi tēnā, kua oti. Kua oti te hauwhā. Toru te kau he kona mō ia whakatā. Ai. Kua hoki atu nā rōpu ki te kōrero, ki te whakaraitaki anō i a rātou. Whakahi te hā. Whakawai anō hoki te korokoro. Ki tō whakaaro, heha te kōrero a ngā kaiako kia rātou i tēnei wā. Kia kaha rā te tākaro, kau e tuku nā rātou. Kau e tuku nā rātou, kia riro he tupu manawa. Koe anō rā, ko nā piro tere e whai nei e te nuina o rātou. Ko nā fast points, te kia e ki ana. Ai. Kua rua nā tīhai. Tino kaha te peke o ngā tamaki te whiu te poro, nera. Tino kaha nei. O rite rātau ki ngā tāne, ngā wahine e prei poi tūkohu ana. Tino nei. Ai. Ai, te ahua nei, katahi anō ka hoki mai te whakataitai pāwhiti poro. Ai, tika ana. Heo anō rā koe nei tēnei o nā tākaro o tātou e kaha nei te ki te wera Pookeka. Aha kua pāwhiti poro mai, aha kua riki mai. Engari, nā ko te rahi mai. Ko te Upoko me te kore e tāia te tupu manawa i wa rātou piro. Ko Chai Hirini kai Wainganui, e tiaki mai i te tupu. Me te kai, e toru nā kai tiaki ki te pāwero, kua riro he tupu wairua ki a Ngāti Porou. Kei a Upoko te ki i tēnei wā, e kaha ki mineira i tana ara, e ki mineira tana kai tākaro, tana kai tiaki, hoi ana o rā. Kua tango mai, kua heke mai tana tā. Ko e rua ngā kai wawao nera? E rua nā kai wawao, ko te kai wawao matua, ko te kai wawao tuarua. Ko te kai wawao tuarua, kai te tango i nā piro, anō hoki kai te ātama takitaki i te papatākaro, muri hoki o te papatākaro. Ko ia hoki kai te ara i tana kai wawao matua. And it's absolutely great to see this Kī-o-Rahi getting some exposure too, because I know this comp's been going for quite some time, hasn't it? How long has it been actually running for, this national comp? So the national comp te ahua nei, ko tēnei te wā tuatahi mō tēnei whakataitai ake, engari ko ngā whakataitai ākura, ko ngā whakataitai o te kura tuarua. Ko e rā whakataitai ai kua roa e haere ana, engari tēnei whakataitai he mea hou. He mea hou? Nera. E kawe ai tēnei kāhui, enei kāhui, te nui nā o a tātou kai tākaro, he tuakana ki ngā kura, anō hoki he pakeke mai ngā hāpori, mai ngā kokona. Ai. Kārawe. So yeah, it's a great opportunity for those that finish kura that are no longer there, isn't it? For them to come and keep playing the sport that they love, because previous to this tournament, I don't think there's been too many of. I think in the past I've been to a couple, one in Tōwharetoa,
And that was quite some time ago, but I think they try and organise them. Yeah, it has been. And those both tautoko have been around the tākaro for a long time, but who are now bringing in the succession kaupapa. Anei hoki pia tētahi hua, o puta mai I wera whakataitai. So yeah, we are seeing the growth and we are seeing te hia kai mo wā tātai tamariki mokopuna ki te tākaro tonu. Ai, ētahi wā pia, ka tū tētahi whakataitai kei te taha o matatini pia. Oh, weira te whāinga matua. Ka kite ai he papa tākaro ki tērā o nā ai. O nā tino whakataitai. Ie, te nui o te wā ka kite au te pakari o te tinana o ngā kai haka I nai nei pia. Ka kite I te kaha o ngā kai tākaro I tēnei kēmu kira nei I roto I tērā wāhanga. E tika ana, me te tupu manawa. Te Ika. O Te Upoko, kua riro I ara atai. Kai a Ngāti Porou hoki te ki I tēnei wā. E kaha hoki tēnei rohe o Ngāti Porou ki te kawe I te tākaro nei. Kua roa hoki rātou e whakauru mai ki ngā whakataitai, ko uawa anō hoki, ko kawakawa mai tawhiti, rātou o te tai rāwhiti. Kua tākaro, kua kitea. Oh, me te riro I te tupu manawa ki te Upoko o Te Ika. Hea te ingoa o ngā kai tākaro kei wainga nui I te porohitara. Ko ngā kaitiaki. He kaitiaki tonu. E toru ngā kaitiaki anake haere ana ki roto lāni? E toru. So up to 3, you can have one if they wish to, or up to 3. Kai a rātou te tikana. And for them to be able to enter that centre circle, they have to come through the ara. Mai te ara, mai te ara anake. Kia kaua ko ngā tahataha. And that's one thing too that our kaua wao have been monitoring ngā waiwai, ko ngā hu anō hoki. We also have our kaua wao monitoring our reo and our papatākaro in general. Pai. Fantastic to look here back at some of the highlights of this last segment. Awesome quarter between our two rōpū. We've got looks like we've got some well-seasoned players. And maybe some of our kai tākaro who have been around since primary school. Maybe these tamariki have played since primary. Nā kua tipu mai rātou. Kia ora. Te wāhanga tuarua tēnei, te hauwhā tuarua. We've got our second quarter coming up between our teams of Te Upoko and Ngāti Porou. And you've played a little bit of Kī-o-Rahi yourself? Played a little bit in the past. Some of the mahi in the past was to actually develop our rangatahi from Te Upoko Te Ika. Ka pai. Aye, so I did get my time to get on the field and have a jam here and there. Hoi anō rā te nuinga o te wā, kai murike e manaki, manaki ana I te tākaro anō hoki ngā kai tākaro. Rawe. Wā pai te kite I ngā tamariki e tipu ana I roto I tēnei hākina neha. Ai, peha koe e hoa, kua tākaro koe, kua tai atu ki runga I te papatākaro. E kao nāu, kāre au I ke tai. Kua tai au ki runga I te papatākaro. Engari, a tērā tūtau pēr. Ei roto I ngā te pakeke, te wānanga mo ngā pakeke. Tika, he wero mātāua pēr. Ai. Kua riro I a Te Upoko te ki, me te tupu wairua e rua nā tupu wairua. Tēnā kaha rātou ki te whiu te poro neha. Ai, me te kaha o ngā whiu o Te Upoko o Te Ika, te ahua nei. Kua ako ki ngā neke a tāwhiri mātea. Ai. Kua tupu wairua anō hoki, Te Upoko o Te Ika, anō. E prei poi pātu e nei tamai. Nō nā kapa poi tūkou me nā... Poiuka. Poiuka anō hoki, ai. Te pāwhuti pōro. Ai, wera pukenga. Me te ngana anō hoki wēnei. Kua riro hoki Te Upoko, tupu wairua. So when the taniwha throw the key at the tupu, that converts into a tupu wairua. Tupu wairua. Tupu wairua. Another tupu wairua for Te Upoko Te Ika. And that counts as... It's 1 point. 1 point, ka pai. Now, if the kaitiaki touch the tupu,
that is also a point rewarded to the taniwha, because the kaitiaki shouldn't be touching the tupu. Nā te tapurawa. Tika. Koina e noho ai nā kaitiaki ki waho o te wairua. Kua huri nai nei kia Ngāti Porou. Kei te kimi tonu, kei te pā tonu, te kaitākaro e o ana pau. E wana ora. Kua huri te ki kia taniwha kia te upoko Te Ika. Me te karanga te kauwawao. Kua huri kia Ngāti Porou. Kia autumn. E kimi rautaki, e kimi hoa, e riro. Kua kore. Kua tihai a autumn. A whai hoki. Aroha mai, ku whai hoki tērā kei te mau hoki te namarua. E rua o rātou, e mau namarua, ku whai te mea tāne. Ko autumn hoki tētahi mea mau te namatuarua. Kei te upoko Te Ika i tēnei wā. E noho taniwha tonu ana te upoko, e kimi ana i tētahi tuku wairua. Engari e kore, kua ārai atu e Ngāti Porou. Kua whai atu i wana pau. E kimi pau ana a awanui. E kōrero atu ana a awanui ki wana hoa. Ai reira, e pātu i te pau, ko tihai, tana tā. Kimi tonu ana, he rautaki, he arapea mana. And how many tihai are each team allowed when they're... As many rips as possible. As many rips, they can have as many? As many as they can. Although one rip, 3 seconds to pass, then you've got a double rip, and that's a hand. And that's a hand. Ka pai. Hare, it's mohi o tērā ture. Ai. Pea hua nui nā ture kua puta mai. Kua tipu tēnei whakataitai, nā reira kei te kimi i wetahi ture. O kei te kimi he mea haumaru i waua ture. Aye. Well, we've got possibly new watchers coming along that are just trying to understand the game. Nice. And so as we go along in these opening ones, we're just trying to give our viewers a little bit more of an understanding about what each of the points mean and what are the areas. So the taniwha has the ball in hand at the moment, is that correct? That's correct, our taniwha and from the Upoko team. And they will swap every quarter, so they will get an opportunity to play both attackers and defenders. Aye. Koina hoki te painga o tēnei tākaro. You're playing attack and defence at once. Both at the same time. Koina pia e tere ai tēnei o nā tākaro. Ai. Tēnei tētahi o ngā hākina e tākaro tahi ana ngā tāne me ngā wahine nera. Tika. Me te whakahua anō hoki tērā, koina tētahi kitenga o te tākaro nei. E tāia nā kōhine nā tama ki te tākaro tahi. Anō hoki he ki te pukenga ai nā kōhine me nā tama. Ai. Kua puta te ki te tāpaparoa. And once the ball is out of the outside line, then we've got a throw in. Ka pai. E tangi ana te pūtātara. Nā toru te kauhekona mo te wāha, te wāhiki. Ai. Me nā piro anō hoki kia Ngāti Porou, e tata tonu, e whai tata mai a upoko i a Ngāti Porou. Ai, tika tino tata tēnei kemu ne. Ai. Me te wera anō hoki o te rā, ko puta mai a tamanui, me te whiti mai o te rā, ki runga i a tātou, ki tēnei o nā papatākaro, o te matāpuna. Te hau whā, whakamutunga, ki Wainganui i a Ngāti Porou, te upoko Te Ika. Tere piro o te upoko Te Ika. Te wae piro ana ka whana te poro ki Wainganui ki ngā taniwha a kari ko ngā kaitiaki nera kei Wainganui. He mea he marama kei runga, kua whana te ki mai te marama ki te pāwero. Te pāwero. Nā koere te painga hoki o tēnei kemu, hei hakaako i ngā kaimā takitaki e tahi atu wāhanga wāhi Māori. Ai. Ka piki i tō lātou reo. Whakapiki reo, whakapiki pukenga. Ai.
Hauora hoki. Hauora Ei, te hoki. wai mātakitaki au, pau te hau, te mātakitaki. Aona. Kōrero hoki a wai Māori e te tupu manawa mo te upoko o Te Ika. Kua tiakina e Jai. Kai a te upoko tonu, te ki. Ko niwa tērā, nā mā te kaumātahe. Kua riro ki te rai tākaro ki te upoko. Tino ori tērā, ruku ei ki te pāwhutu poro. I riro te tupu manawa i a Rāmiha. Engari anō. Kāri eke tērā o ngā piro tere. Kua riro ki a Ngāti Porou. I tiakina e te upoko. Ko Chai Hirini te kaitiaki mo te upoko o Te Ika e kaha nei ia ki te tiaki tana tupu. Kia kore ai e riro he tupu wairua ki a taniwha. Heoi anō rā, kai te kite hoki i te tau, te mauri anō hoki, i te tākaro. Me te kaha peke hoki o te kai tākaro no Ngāti Porou. Me nā whiu ue pōhatu. Kua pā hoki te pau, te upoko, ko tahi te pau, heoi anō rā. E mānawa, Pai wera maka ea, pai wera maka. Kua riro, he tupu manawa ki te upoko o Te Ika. Ko Rāmiha tērā. One of the differences I can see with this game to many of the others is you've got to have a vision that's 360 degrees. You can't just be like rugby or touch where you look to your sides. You've actually got to look in front of you, behind you, and you've got to, it's really, communication's a massive one, I'd imagine, in this. Koira, Ki roto i tēnei hā kina kina. Ai, koira te tino pukenga o tēnei. Koira e kōrero ai ko te poro he ki. He more form of communication tērā. E kawe ai te kōrero. E ki, koina. Kia tātou he mea nui te kōrero. Tēkana, kua riro he tupu manawa ki te upoko o Te Ika, ko Bradley James Walker tērā, nā maiwa. And he was about to go for another tupu manawa, engari ka reiriro. E te maho ngā tama e mau ana i e rā Jedi Knight Fiore. Me nā Fiore, ai. E te kite i nā Fiore. Te āhua tango ngā huru i tēnei wāhi e hoa. Ko te huri te nota, i te nota ko te makawe. He makawe. He wakawe, ai. Engari te taitoke rau, te huri. Engari i te waka kore o etahi atu wāhi ei. E whai kupu anō. E kupu anō, ai, tika. E kaha pakana tonu nei rā te upoko o Te Ika kia Ngāti Tino, hia Porou. tēnei tamaki, te prei tēnei kēmu. Ai, me te riro, kārea i riro pia. Ko hoki atu te ki tētahi wāhi o te papa tākaro. Kai te hia tākaro hoki wā tātou mokopuna. Kunoa te tuki. Kai te rongo hoki i te hīkaka, kai te rongo hoki i ngā reo tautoko. Kua tini ngā kaitiaki o te upoko o Te Ika, kua puta mai a Jai. Ki taku nei kitenga, are we allowed to substitute at any time, or is it only when there's a break? Te ahua nei ka taia te sub. Mena kai roto i ngā ture, to have rolling subs, if that is allowed in your ture, then te ahua nei, ai. Ka tini i runei te tākaro. I roto i tēnei hoka taitai, mo hiona koe? Ai, te ahua nei, ai, ka taia. Ka pai. Ka taia te tini nā kai tākaro. Heoi anō rā, kua tai ki te mutina o tau wāhanga, me te whai tere te upoko o Te Ika kia Ngāti Porou. Arā hoki ko ngā piro whakamutina mo tēnei tākaro, ki wainga nui a rātau.
Me te kaha anō hoki o nei kapa. Tika, it was a close battle indeed. Aye. We had lemon ups and downs in all the rounds, and we had a little one on the field trying to pick up one of the pou as well, and that's okay. Hey, kei te pai tēnā. Tino pai rawa atu tērā. Tino hihia ngā tai tamariki ki te prei tēnei kemu, no reira pai ana tēnā. E tahi atu waka tai o kāri te pai, engari wainganui ngā whānau, pai ana. E pai ana kia ngai Māori mā. Koera te painga mō tātou katoa e nei taonga. Ai, i te wā e hakataitai ana ngā kapahaka e tuana etahi tamaki rungu i te ātāmira. Kua haka mai anō hoki etahi ne. E haka haruru ana tonu. te marea ki te mātaki. Tā. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. The bait is over. What I can almost guarantee is there's going to be some good fish here today. Tuna in every 2 days. I was pretty excited actually. Went from 0 to 100 real quick. For a real good time. All guns blazing. Oh. Yeah, my technique, it was me. Not. Get in the water, please. Wild 2 day. Ki whakaata Māori. Another day in paradise. So sponsorship from New Zealand Carbon Farming has been fantastic for our sports teams actually who went away to tournament week. We're a community who's driven by sport, but often money and the cost of travel, accommodation and uniform can be a barrier for some of our students. And to come out with a new uniform for a number of sports, particularly our basketball teams who've been away at nationals, has been uplifting for the students and for our community. The support from the Carbon Farming has been wonderful. Without them, then we wouldn't look like this. Hoki mai rā e te iwi, nau mai, whakatau mai, ki runga i tēnei o nā whakataitai, Kī-o-Rahi, ā-motu mo te tau 2024. Ko nā whakataitai e nei, e kawe nei, i runga i a whakaata Māori, anō hoki, e kawe nei, e te rohe nei o Tūwharetoa. Ko ngā tākaro e whai ake nei, kei wainganui a Raahui Pookeka, rātou ko Ngāti Porou. Ko tai mai hoki a Raahui Pookeka i te ata nei, ahua tōmuri tā rātou tai mai, engari kei ko nei rātou hei whakanui i tō tātou taonga nei. Ai mihi ana ki te kaitiaki o te kapa, kia ora kihi anō hoki rātou, kia heremia rātou
e kawe i tēnei o ngā tākaro tātou, o tira kia Ngāti Porou, rātou me wā rātou kaitiaki, me wā rātou kai pautautoko, kua tai mai. Nā reira, e te iwi, mā takitaki mai rā, ki wēnei kapa e rua, mō tēnei wāhanga, anō hoki, ko Ngāti Porou, ko Raahui Pookeka. Tēnā koe, tēnā koutou katoa, nau mai haere mai. Here we are in Turangi, and it's a beautiful day. Ko Ethan Smith tēnei from the north, coming in here today to help out our whānau with the broadcast, and it is a cracker of a day, a little bit of a wind happening at the moment, and we've got some exciting look. Any of these players out here? Te ahua nei, engari kua pakeke pēr rātou. Ei, mua I mōhio ai kia rātou. Kua pakeke pēr rātou I nai nei. Hewa nora, ai, ko tai mai, te nui nā. Ka pai. And we're blessed to be here in Turangi, and they've put the weather on for us today as well. We also got streaming on tomorrow at Te Whānau for those that are wanting to join in, and it's actually the adults, the pakeke, that will be taking on the challenge Aotearoa. Have you know any of the players or the teams that are coming up for the adults competition coming up? Ai, so we've got rangitāne o Tāmaki Nui Ārua, Aotearoa tai mai ai rātou. Ai, me e tahi ati no Ngāti hine. Nera, rawe rawati. Rawe, ko tīmata tēnei wāhanga, me te wāhanga hauwhātua tahi, te tākaro ki Wainganui Raahui Pookeka, kia Ngāti Porou. Ko ngā tīhai karaka, ko Raahui Pookeka, ko ngā tīhai kōwhai, ko Ngāti Porou. Ana, he kupu hau tērā ki au, ko te tīhai, ko te rip, ko te tag. Tīhai tā, he tīhai, he ripi ki e tahi rohe. Ana ko ki te ripi, e rua nā ripi, e rua nā tīhai. Wāti te poro kia rātou ei. Ko whati te poro kia Raahui Pookeka. Ana ko tai mai a Raahui Pookeka mai I te rohe o Waikato. Te āhua nei, e te nui nā o rātou, he mea anō nā kura, no taua takiwā nō hoki. Koe anō rā ka re kore, kua tino tākaro rā rātou I te Kī-o-Rahi ki ngā kura. Engari anō, ki te whai a Ngāti Porou, kia kahara Raahui Pookeka. Taka pore ana tēnā tama. Me te tere o tōna oma. E rua ngā kaitiaki mo Ngāti Porou, ko ngā e toru. Kua naro te ki. Kua kore he piro, kore he pau. Tīhai anō hoki te tā. Tino, hie ana tērā tamaki te ruku nera. Me te tere hoki o ngā kai oma. Now, is there he ture? Is there a ture around how many wāhine or pōhine have to be on the wāhi tākaro? Ai, anō hoki kei roto I ngā whakaritena. There could be a mention in the rules if there are to be a requirement of 4 pōtiro on and 4 tama. So a team of 8 but having a balance of 4 boys and girls. Ka pai. Ētahi, ka kore, pa kai tā ia whakataitai o ngā tikana. Ka pai. So you've got up to 3 kaitiaki in the pāwero. And you have 4 taniwha who are able to shoot at the And for those that are not familiar with their Māori geography, Raahui Pookeka is Huntly. Hanatere for some of those ones that also know it as such. I've heard it in a couple of forums as pērā ingoa, engari I won't mention who said that. But Raahui Pookeka, there you go whānau for those that are watching in. And then Ngāti Porou, well, you've got a big rohe to select from there. Do you know if most of them come from the same kura, or are they from different kura and they have trials to get in? Ai, likely to be from different kura in different area in their takiwa and brought together under the haumaru of their rōpū and their kaitiaki, as in their coaches and their selection team. Ai, ko te ahua nei, mena no
no nā kurake, it's a great opportunity for that whanaungatanga to occur. Ai, tika tau, tika tau. Which is something similar to the Upoko, how the Upoko team are trying to gather their rangatahi. Is to select from around the region. Ai. Te nui nā pia, he whanaunga. Ai, tika. Wow, he wāhi anō, he whakakotahi i te ao Māori, te iwi Māori. I roto i nei hākina. Oi, tino kāna te tama o pai ana ia. Ai. Kai te pai, ko piki anō ia. Whakatā ia. Ko Haalan nā rimu tērā. Tēnā matua iwa mō Ngāti Porou. Taku nei ki te te nuinga o ngā kai tiaki. Ai. Ko ngā wāhine roti tēnei tīma. Te nuinga o te wā. Te nuinga o te wā. Ko ngā wāhine tonu pia nā tino toa. Hiwa no ai, ko ngā wāhine nā runei te he kaha rātou. Ki te tiaki. Ai, ki te tiaki. I nā rā o mua ko ngā kai tiaki o rākau mana o Raahui Pookeka. No hoki ngā kai tiaki tino kaha. Ika. O hea te karanga o te kaiwawau i tēnei wā? Ai, karanga hea te kaiwawau, engari kua huri he. Kua huri ngā tohu. Kai a Ngāti Porou te ki. E kaha nei ki te whai hau. Te tere hoki o te mutu o tēnei hau whā. Wa huri anō hoki tēnei, o tēnei hau whā. And it's, at the moment they're out to a pretty good lead. Ai, me te tere, me tā rātou tere ki te rapu. Ai, tika. Whai ara. So how can Ngāti Porou come back quickly? What's the fastest way for them to get points on the board? Aye, so those quick points that they've allowed for the tournament, those will probably be a good additive. They could be quick additives. If you haven't got anything on the board yet, then it'll be nice to get a quick point in to start getting on the board. And what are those quick points that you talk about? How can they achieve that? Which is a kick from as the game starts, you'll kick off from the marama, kick to your kaitiaki, and the kaitiaki will throw it back out to a player, and they have to catch it on the full and then run in to score it in the pāwero. They don't necessarily have to touch the po, but they have to score without it being intercepted. And that is worth... and that's 1 point. That's 1 point, so those are the quick points that we can get, so that's what Ngāti Porou will be looking to get. I tēnei wā. Aye. And those can only occur at the beginning of the game. Ko kore taia mo te nuina o te kianu, o te timatanga nai ho. So we've got two kaitiaki from Raahui Pookeka. Now as Kioma, and we have our Ngāti Porou whānau as Taniwha. Our Kioma are collecting the po, touching the po with the ki and running in like our player number 11 and scoring to convert to our tupu manawa. Oh, that makes sense to me now. Ki with the ball and Oma having a run. Yeah, titiro ki tērā kōtiro. He tahi o ngā Kioma hia. Ko te roa. Te roa tērā no te roa pu, te kāhui o Raahui Pookeka. Ka pai e hine, ka hato oma. And thank you to our team at Local Gecko Productions for those amazing little replays that you see up in the pop-up box. So we can keep an eye on the game at the same time as seeing the action that we might have just missed. And awesome footage and a great opportunity to have our Māori kaupapa Pākihi. E tautoko nei e nei kaupapa Māori o tātou. Te Ika. Ngāti Porou te ki nai nei. Kua tupu wairua. Me te teitei o te peke. So I just saw an instance there where it hit the top of the... Ai. And pai tēnā? He pai tēnā. He pai tēnā. Ahakoa. Anywhere on the tupu, as long as there's you'll hear the sound or the swoosh
The swoosh of the key, it'll skim past the PVC on the tupu. And traditionally that tupu would have been made by, do you know? He kohatu. He kohatu, wow, we wouldn't be running into that puppy now, would we? He maunga rānei, he puke rānei. Ai. Hei, tō kai, roto I tō pā pēr. Tō pātaka kai pēr. Ko puta te ki I te tāpaparoa, so our outside boundary line is called the tāpaparoa. Tāpaparoa. Ai. And once the key is out of the tāpaparoa, you get a throw-in. Mau tātou ki tērā kupu e wāma. Ai. Kaya Ngāti Porou tonu te ki. Ko ārai atu e Raahui Pookeka. Pai tā rātou ārai. Te tere o te tama. Kua riro. Ko tahi te pau kia Raahui Pookeka. Ko te ao Samson tērā I riro. Quick point again for Raahui Pookeka. Ko te rā muru tērā. So they've caught on to the fast points. Kua riro anō hoki a Raahui Pookeka I te piro tere. And our kaitiaki there, Aio, is doing some great mahi in the middle there to keep the points away from the Ngāti Porou team at the moment. Tika, and just coming back to your kōrero, Barrow, on how much you have to be aware of your space on the field, and that's exactly what our kōhine are doing in the middle. Constantly on the lookout, constantly looking, feeling, sensing, kōwai. Are there set moves? So in a rugby game, a touch game, you'll have set moves that people will train for. Do you know if there's set moves in Kī-o-Rahi? Te ahua nei, kei tā ia rohe, tā rātou, awa rātou neke, and he rawe tēnei. He rawe mena he pūrākau, he kōrero tupua rānei, e whakahoki mai, e whakaara mai anō e rā o nā wātātou tipuna. So, I guess there are some neke that have been adapted to both the tākaro, pūrākau, but what I have noticed is each rōpū will have their ways of playing. So Ngāti Porou have a style, Waikato have their style, anō hoki a Te Upoko. So ka kite te rahua. And so from your I o kitanga, what would be the difference between the teams from Raahui Pookeka to Ngāti Porou? What are the little stylistic differences that you can see? Kia hau nei, ki te taha Waikato he rautaki, he tino matāra rātou me te rātou, what is that, peripheral? Te rātirohanga ne. Ki te atatiro kia rātou he tino matāra. Ki te huri rātou, kua huri rātou. Ki te huri anō, kua huri. So he tino they're really on demand and command. Koe nā pēr te hua. Ki roto Ngāti Porou, he kaha anō hoki tērā, he tere rātou. He tere, he wīra, he wai, hoi, hoke, wīra. Ko nā kaupoi tonu o Ngāti Porou, he anō rā, ko nā te tere hoki o rātou. Ka whai. And just seeing there we have Ora Kihi as one of the kai ako of our teamer from Raahui Pookeka. For those that might watch a little bit of rugby, you might have seen him on a few Chiefs games and his ope usually doing the haka tautoko for the Chiefs, and here he is bringing out some of his other skills to develop the young players coming through from Raahui Pookeka. Me te tino mihi ki aia, me te tino mihi ki a ora kihi. Nā no hoki wēnei mokopu nei hiri mai. Nā no hoki e ka wēnei te Kī-o-Rahi, te taonga tākara kore te roki. Me te tere hoki o te piro, aha kua te tihai, kua karanga te kaiwawa, kua riro, te piro tere, kia Ngāti Porou. And that's one of the difficult jobs of the refs when it comes to these sorts of games. When you have a tihai or the rips, is the timing. Just as she dived, did he get the rip in time? You just got to leave it up to the refs and their proficiency at making those decisions. There's no third umpire here. We don't have
the luxury of having three slow-mo cameras to watch every angle, so we're relying on the refs to be consistent with each team to come up with the result, and there we have the result there for Ngāti Porou. Beautiful run. And tika hoki, and that's why you know, the tefa component of the tākaro, which is to have a kai kōrero, or to have a kai māngai for your team. So atu I te waiho mā te kāpene, engari me waiho mā te tefa. Mana e kōrero ki ngā kai wawao. Ka pai. And I was witness to the secondary schools nationals that happened in Rotorua, and there was a few conversations happening between the tefa and the kai wawao, I tell you, at the end of each game. Ai, koina hoki, koira te paingana pia, koira te paina o enei tākaro Māori. Yeah, tika. Wow. Whakatika e whakatau I te tikana. Ai, well, we mohi ana tātou katoa I te tau tohe kei waigani ngā tīma. Te tikana. Engari hea te painga I te mutunga o te rā, ko te hauora o ngā kai tākaro. Ko Harlem hoki tērā, ko riro he tipu manawa, o tana kapa. Harlem, he tino. Wai para huti e te whānau. There's a fast feet from that fella. And sometimes, even though it's a non-contact sport, you get the occasional shoulder. And that's all right, because they're bred pretty tough, these fellas. Right. I te kaha hoki o ngā kai wawao ki te ārai, ki te haumaru, I ngā kai tākaro, I ngā ture, ngā tikana hoki. I te kaha rātou e tika tāu, karekau wa tātou kai wawao tuatoru. So we are appreciative of our kai wawao we do have and what they are experiencing on our papatākaro. Now, what I don't see, if I was looking at a game of basketball, as I see a lot of screening, are we allowed to screen in this kemu? Tōna ārai nei. That's probably a fine line too that continues to be defined throughout the tākaro. The screening can become a bit much for kai tākaro and their coaches as they see from the observations that they do make. So yeah, they do start to adapt and make little adaptations around screening. Koina ngā haumaru tana pia. Ai. Now, I have seen a version of Kī-o-Rahi which was tackle. Ai, te nonoke. E kaha nei te hoki tērā momo tākaro. He anō rā, kaira no ai kua kite. Te nonoke mo te wāroa, so I haven't seen the tackle version I te whānau. Nonoke being the tackle version of Kī-o-Rahi. Has it actually got its own name? It's actually called Nonoke. Ai, ko Kī-o-Rahi Nonoke, I ngā rao mua I tū he whakataitai. Ai, ka Ato nā wāpea ka whakaara mai ana. Ai. Reira kia kaha mai rā te iwi, ki te whakakotahi he rōpū Kī-o-Rahi. Kai whakarite, ko ai rātou. Hara mai. Hara mai rā. The tākaro is played in a touch version, ripper version and nonoke. The most popular being the ripper version you're seeing here today and that you're likely to see around the motu. Is there also just, for the tāne, a kemu for the tāne and one for the wahine, or is it always mixed? Te nuna te wata kutitiro, ko kite au nā hua erua, so seen are both mixed in the men's and women's. The bigger tournaments are showing that expression to have men's and women's, but I think majority are liking the mixed teams to remain as mixed. Koira pia hoki tētahi hua pai. Ai, tika. Well, te tākaro kotahi, ei. Koira kotahi. Koira te painga. Ko mutu te wāhanga, te hauwhā tuatoru. Just finished the third quarter for our... And she's nothing in it. Oh, me. Te ōrite. Kaumā toru, te kaumā toru, and it's going to, wow, too bad we haven't got mics on those referees, otherwise on the coaches. Who would the players from each team that they should be watching out for, have you seen? Oh, ai, wow, I roto ia Ngāti Porou, ko Harlem. Ai. Ko roa, e hia rā, e whakahua ana e tana ingoa, e Harlem, nā reira e tama.
What's that fella? Kai ki te ia koe roto i nā aupana. Yeah. Ana, ko Raahui Pookeka, kai a rātou te Kī-o-Rahi, kei te kimi he rautaki ki te... kua kore he piro tere, kua pā ki te pau, so they haven't gone for a fast point, they've gone to collect pau. Kohi, is there's a kupu for you te whānau to collect. Kohi. O rite ki te washing machine nea te tama. Wow. Kua, paku nei te... I riro te tupu manawa. Kua whana te ki te kaitiaki. O maia me te pākinga pau. So we've got a kioma touching the pau, going to collect any pau. And we have a double rip. And what do we call the double rip? He tihai. Tihai. He tihai. Rua. He wana tihai. O, kua pāhoki te ki te tupu, he tupu wairua ki a Ngāti Porou. Kei a Raahui Pookeka te ki, kua pā ki te pau. Kua tihai te tahita me te hopu anō, kua riro. Kua whakaai te kai o wawa o kua tahi, te tupu manawa ki a Raahui Pookeka. Me te piro tere. Tēnō. Tere, tērā piro. Anō. Ko te uila, kaitiaki mō Raahui Pookeka. Ko ia tērā e whakarau papa, e whakarau taki I tana kāhui. So she's handed over the ball there. Why did she hand that over? It's because she didn't catch it on the full. Either that or a call has been made from the ref. So our kaiwawa has pulled something up. And I've seen them go onto the ground and reach out. So you can reach out to get it, but you can't move your feet into that section. Koina, that's right. So your feet must remain behind the lines, behind the kahara nui. You have the kahara nui, which is the second line of the roto. And you have kahara iti, which is the smaller line that defines the pāwero and the roto. And as the attacking side now just kohi i ngā pau, once they enter that centre section, they have to go. They have to go. They have to go. Otherwise, hand over. Yeah. Ki te kore, kua huri te ki a tawhā. Oh, e rua nā tūhai. We had a double rip from Ngāti Porou. And we have a handover to our taniwha. Those fellas that are getting the double rips, you'd want them on your puha picking side, wouldn't you? Hey, those fellas would be the mantises at going up. Ai, karanga ia te kai Raahui Pookeka. Oh, that one's gonna, you don't want that one in the kitchen. She's gonna sidestep the dishes, that one. Ko Libby Kieran's tēnā pai, Libby. Raahui Pookeka. I riro ia, tupu manawa. Ngāti Porou on taniwha. With the key now in possession of Raahui Pookeka and a rip by Ngāti Porou. Kua huri anō ki a Raahui Pookeka. Oh, rawe te kitenga o tērā kōtiro. Ka pai te rila, kai te tiro whānui ia. Ko te ao Sampson. Now it's getting quite intense in this game. Ngāti Porou, they've got 4 minutes to try and pull back 6 points, which is, it's a hard ask. And how could they pull that 6 points back? By getting a few, by touching a few po. Kei a rātou pia te rautaki nui, hea hata rātou tino Pookeka. Where can they draw their strength from? Pai. Pautahi ki a Raahui Pookeka. Pā, e rua nā pau. E rua noho nā pau. Me te tangi o te pūtātara. E te whānau, ko tai ki te
Wahanga. Whakamutuna. Nā reira, ko te Ngāpiro, rua te kaumātahi ki te kaumārima kia Raahui Pookeka. Mihi ana kia koutou. Ai tika. Te ana i a. Rawe tā koutou tākaro, tira. Rawe hoki i te hua, me te tipu, me te rea o te tākaro nei. And that's our under-16s between Raahui Pookeka Huntly and Ngāti Porou. Under-19s aroha mai. Aroha mai mo te he te whakahua ko nā under-19s e nei. And here we take a look back at some of the plays that pulled us to the score that we got to at the end of the game. And it was looking very, very close. Tino tata, o Tauranga. Tino tata mai, me te whai pukenga. Tarātou kaitiaki. Engari, i te mutunga o te kēmu, katoa Ngāti Porou, a Raahui Pookeka, rā mai. Ko Waimari e a Raahui Pookeka, tarātou. Ai. Rira, ako ane ka ki te ano. Ki mai. We had to make sure from the beginning, yep, this is what we're going to do and we're going to go all in. And it was us. So I was so determined to have this pepe. Puro pepe, ki whakaata Māori me Māori Plus. Whoops, running on empty? Enjoy a 6 cents per litre fuel discount at your local Caltex with Pumped every day. Ah, feels good, eh? Get it at any participating Caltex. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Not for the faint-hearted. You were here on all fronts. Or the hakanati. And the nutty haka. I te whakarongo kōrua? Kua pakaru tēnei pātene. Hakapedia, paraire ki whakaata Māori. So sponsorship from New Zealand Carbon Farming has been fantastic for our sports teams actually who went away to tournament week. We're a community who's driven by sport, but often money and the cost of travel, accommodation and uniform can be a barrier for some of our students. And to come out with a new uniform for a number of sports, particularly our basketball teams who've been away at nationals, has been uplifting for the students and for our community. The support from Carbon Farming has been wonderful. Without them, then we wouldn't look like this. This is a call to action. It was really hard to try and keep it together every day. I need some help. Simple tools. Is he here with his body or is he up here with his hinengaro? For parents in need. E tino he hena hau ki te whakapakari, i ahau anō. Tāhua. Mai te tirohanga Māori. Kids don't come with a manual with Nathan Wallace. Ki whakaata Māori me Māori Plus. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. Hoki mai rā e te iwi, nau mai ki te papatākaro te matāpuna ki roto o Turangi. Ko Shana Butler tēnei tā koutou kai kaue kōrero tā koutou kai whakapāho mo tēnei o nā whakataitai. I tēnei wāhanga, kua tākaro mai ko ngā
tau te kaumā ono ko ngā kapa o Te Upoko o Te Ika rātou kia Tūwharetoa. Ko ngā tama o te rōpū Tūwharetoa ko James Rewiti tāne iwi kau hone warena pānapanapa o Timi Tony Rewiti, Zanita, Mita, Daniel Biru, Calais Bradley, ko Sean Rewiti, Manaia Marshall, nā raukura iwi kau ihi pera te moho, Kaia Tau Roa Wall, Nāhina Te Kani Ham, Tiaho Moana Morgan, Lia Nepia Lino. Anō hoki ki Te Upoko, ko Lania, ko Anahira, ko Erana, ko Salim, ko Preya, ko Jalia, ko Waimarie, ko Savannah, ko Bailey, ko Ramiha, ko Bradley, ko Niwa, ko Jai, ko Te Maiohi, ko Chamau, ko Kupa. Ko rātou hoki te kapa o Te Upoko, ko rātou e pakangāna i tēnei o ngā whakataetai o te Kī-o-Rahi ki roto o Turangi, ki tēnei o ngā papatākaro o te matāpuna. Nei rā te karanga o ngā kāhui maunga o Tongariro ki roto o tēnei rohe e karanga mai nei kia tātou nā kapa, nā iwi, nā waka kua tai mai ki te whakanui tēnei o ngā tākaro. So we have our Kī-o-Rahi National tournament here at Turangi Park here down at Te Matāpuna. We have our whānau who have travelled from as far as Te Waka Paunamu, ara ko Te Wai Paunamu. We have whānau who have come across from Ngāti Porou, no te urana mai o te rā, anō au hoki, ko rātou no Te Upoko o Te Ika. Ko tīmata tātou wāhana, ko tīmata no hoki te tākaro ki Wainganui o Te Upoko o Te Ika kia Tūwharetoa. Ko ngā kaitiaki e rua kai Wainganui o te pāwero e taki mai nā i te tupu. Ko ngā taniwha o Te Upoko o Te Ika toko whāo rātou. And we have our 4 taniwha from Upoko, 2 kaitiaki currently in the middle of the pāwero, and we have our Upoko whānau both on taniwha, and we have our Tūwharetoa who will take the kioma. Our ki is now in possession of our Tūwharetoa whānau who will collect as many pou as they can with now the intercepts from Upoko. And our Upoko kai tākaro who have come up with 3 teams to represent their rohe and to represent Te Upoko mo tēnei tau o tira ki te whakanui i wa rātou Pookeka. We have our Tūwharetoa whānau, our hosts who have come through and who have looked after the teams who are here, the whakataetai. And we have our tākaro now that is being valued by all of our kaitākaro and having our tamariki o representing kaitākaro o Tūwharetoa e kini ana i wana pou. We have our kaiwawao, 2 kaiwawao on our papatākaro with our teams well represented. And have our kaitiaki from Tūwharetoa gain possession of the ki. We have our kaitākaro. We have the ki that's gone into the middle to our kaitiaki to collect the tupu manawa. And the call from the ref is to award the tupu manawa. Ka whakai te kaiwawao, our ref has agreed to award the tupu manawa. And now Te Upoko has possession with the ki from the roto, shooting at the tupu to convert into tupu wairua points. Have kaitākaro, have our players moving the ki around to see who would have the proper, who might have an angle to shoot better at, and how they can help move the kaitiaki around. We have 2 kaitiaki protecting our tupu and have our taniwha shooters trying to break through the defence
with a breakthrough of that defence and a piro tupu wairua awarded. We've got Tūwharetoa have gone in to award their tupu manawa without an award. Now with our Upoko team in possession of the key, now on Taniwha, blocked by our kaitiaki from Tūwharetoa. Gone out to he kaitākaro. Kaitiaki's throwing the key out to kaitākaro nama waru, Atia Homoana. Taking her time to see where she can release the key. Ko whiua ki te kaitiaki, ko whiua no te kaitiaki ki tana kaitākaro, ko pita atu te tāpaparoa. So we've had the key just gone out of the boundary line, collected by Te Upoko, and gone for a tupu wairua. And the key is now in possession of Tūwharetoa. He kimi nei te kaitākaro. And flags have come off of players. Now collected 3 po. Whānā po, but we have had a double rip from our Upoko player. Now in possession of the key is Taniwha. Taniwha will shoot from the roto with feet behind the kaharaiti. 5 seconds to shoot at the tupu. Ko tangi te pūtātara, me te mea anō hoki, kua pau tēnei wā kia rātou mo tēnei hauwha tuatahi. First quarter with points collected from Tūwharetoa, and a point there for Te Upoko Te Ika. Nei rā hoki nā mihi ki wā tātou kai wawao, mā tātou kai Ārahi. We've got coaches, support teams, all around our kaitākaro. Mihi ana. Ko huri nāia nei ko Te Upoko ki te kioma, ko Tūwharetoa ngā Taniwha. We have our kaitiaki from Upoko, Jai Hirini, once again. And we have Waimarie from Upoko. And she was able to convert into tupu manawa. And we have our Upoko whānau. And our Upoko have managed to convert those po. Oh, he piro tere mai Jai. So we've just had a fast score point from Jai and Kaitākaro, and now Tūwharetoa with possession of the key as Taniwha. And a quick collection from Upoko. We have our kaitiaki Jai, who's passed off to player Anahera. And we now have Tūwharetoa with possession as Taniwha, with a quick changeover to Kioma. And that's as fast as we have to be, whānau, to collect the key, to quickly get possession of the key. Kia tere tō hopu i te ki. Kai te oma mai te kaitākaro Te Upoko, tupu manawa. E rua nā pau, e rua nā piro. And because the key, it looks like the key has touched the tupu. And that is an instant point to the opposition. And we still have Upoko breaking through the roto to gather tupu manawa. And we've got a fast point collected from Te Upoko. Ko rā miha tērā, te kaitākaro tua nama whā mo Te Upoko, and we haven't been able to convert that quick point. And now Tūwharetoa
have two players. They need their flags back on with position from Upoko to see if they can convert. And now we've got a call from our kaiwawa, who are doing a fantastic job out there this morning. Te kawe I tēnei kaupapa. Raro I te haumarutanga. Now Upoko with a quick toe touch to convert. Kua tupu manawa mā rātou. And again, those feet, our kaitiaki are well aware of their the planting of their feet and the positioning of their feet. Refs are also mindful of those quick manoeuvres. Again, we have a kaitākaro being pulled up, and the key has now gone into possession of Tūwharetoa. Again, kaitiaki watching those feet behind the kaharaiti. And we have our kaitiaki right on the lookout for his next pass. And there we go, converted. Po conversions. Hei tupu manawa, there was Niwa Perkins from Upoko. Ko Kupa Young no Te Upoko Te Ika. Converting those po into tupu manawa and playing on as Tūwharetoa would have gained possession. And we have our kaitiaki. Time to time you'll see teams putting 3 kaitiaki, 2 kaitiaki, 1 even. And it's those teams that have 1 kaitiaki and that we're most likely to watch and pay more attention to. But again, our kaitiaki have a big role on our papatākaro. Our kaitiaki are quite important to the whole layout and our whole tākaro. Nā reira, I ki te koutou. Ki te koutou I tērā nei pukenga o rātou. Ki wanganui a Tūwharetoa, rātou ko te upoko. Just heading up to half time now whānau for the second quarter. We have 13 to Te Upoko Te Ika, toru 3 to Tūwharetoa. And again to whānau, we will have our confirmed points up, and those will be confirmed through our refs. We also acknowledge our Māori television whānau for our replays, also acknowledging our local businesses, local Gecko Productions, mihi ana. Again, we have players from Upoko Te Ika looking for all the advantages, looking for all the ara. Hei huri, hei whakatipu, hei hurihia, hei tupu manawa. Ko kite anō hoki te whaihua o ngā pukenga. Coming up to the third quarter here at Te Matāpuna ki Turangi, our national Kī-o-Rahi whakataetai for 2024. Nei rā mātou ko hau ko shana tā koutou kai whakapauho, koutou kai kōrero mo tēnei rā oti rā tēnei whakataetai. E mihi ana ki wa tātou kai tākaro, e mihi ana ki ngā rohe, ngā mātā waka kua tai mai, e nei whakawhanaunatana hono nā kai wainganui a tātou. Kua tai mai hoki nā whānau mai nā rohe, kua tai mai hoki te hāpori, ki te whakanui tō tātou taonga nei. Ko Tūwharetoa, ko Te Upoko Te Ika. We have Tūwharetoa now in Kioma, with Te Upoko Te Ika in Taniwha. We've got our key that has just gone past the tāpaparoa, thrown in by Upoko, gathered by Te Upoko, and lost by Te Upoko. Now in the tāpaparoa, with Tūwharetoa throw in.
whakahanei wēnei kapa. Our kapa have been training for the last few weeks, maybe over the last month. We've had kapa from Te Upoko, kapa from Ngāti Porou. We've got a home kapa of Tūwharetoa, who you're seeing today. Our hosts also, our home crew, who are also regular players of Kī-o-Rahi. Also tautokot by Roera and whanaunga. Anau hoki te hua. Number 8, Tia Homoana no Tūwharetoa. And a close conversion, although we've just had a rip from Te Upoko Te Ika. And a tupu wairua from Te Upoko Te Ika. Bradley James Walker no Te Upoko. And now in position we have Tūwharetoa. With a call from our kaiwawao. We have 2 kaiwawao on, our papatakaro. And we have our scorers. And we have a good haumaru set up for our kaiwawao. And we have some awesome tautoko from our whānau here today at Te Mātaapu. Tūwharetoa and Upoko Te Ika. Upoko taking possession of our key with a tupu wairua of the key just hitting the top of the tupu. And still in position with a big throw over from our Upoko kaitākaro. With our kaitākaro using some of their flag skills, using some of their pukenga o waho atu o te Kī-o-Rahi. E mana ai te Kī-o-Rahi. Kua huri hiai nainei ki te Upoko, and a tupu wairua for te Upoko. 2 kai tiaki o Tūwharetoa. And an attempt at the tupu from our Upoko kaitākaro. Te Maiohi. Attempting at the tupu. Aue, and a tupu wairua from Te Upoko. And our kaitiaki with a strong defence. And still getting around the field with kaitākaro after those tihai. In possession, Te Upoko with another taniwha tupu wairua maybe, and there it is, Erua. Tā paparoa throw in from Te Upoko. With the inside to get some points for their rōpū. And as the shot clock goes down, yes, and they hear the whistle, hear the call, it is a handover. So when the shot clock goes down, if you have not passed the ball, then you will lose the key. Kea Tūwharetoa, te ki, me te tihai, tā Upoko. Bailey with a rip there. And that brings us to the end of the quarter. Our kaiwawa will take that little time to have a kōrero debrief with the rōpū then going to the kokona. We have Te Upoko, Rua te kau, Tūwharetoa, toko whitu ki a koutou. E kaha hoki wēnei kapa, e kaha hoki rātou ki te whai whanauna, ki te whai anō hoki i wā rātou ake ture, i wā rātou ake tākaro. Te Upoko,
straight on the whistle. He piro tere, te ki mai. Quick point. And then intercepted by Tūwharetoa. And still with Upoko possession. And still with Upoko possession. Looking for their kaitākaro. One po, two po. With a call from our kaiwawao. Handover has occurred. And now regathered by Te Upoko Te Ika in position. Ready to collect po. He kohi ngā po. Ko tihai tētahi. And our kaiwawao keeping a close eye on our kaitākaro. Kaitiaki Joy from Upoko defends the tupu and collected by his kaitākaro. And we've had a player there with a ripper that has come off, and the player has also gone offside. Now Tūwharetoa had possession with the key gone into Te Paparoa. Gathered by kaitākaro, tahi te pau. Tupu manawa ki te Upoko. Ko rā miha tērā no te Upoko. Iriro he tupu manawa and in position now Tūwharetoa. Oh, with the ārai from Upoko. Defended by Upoko player. With a rip. And a rip from our Tūwharetoa kaitākaro, now possession. In possession is Taniwha. And now key now in the tāpaparoa. So our whānau have been quite busy on the field and have been quite adamant to collect more than 2 points, more than 2 po. We see the inclusion of all kaitākaro. Seeing all the skills, seeing the different defence strategies, seeing the attacking strategies. Koera hoki te painga o ēnei tākaro ārohe āiwi, atu i nā tākaro ākura. E ki te hoki i nā pukina a tēnā iwi, a tēnā rohe. Pea te Upoko te ki, e kaha nei ki te kohi ngā pau, collecting pau. To hope to convert them into tupu manawa. So Tūwharetoa and Te Upoko o Te Ika. Fourth quarter. And Tūwharetoa defence coming up strong with a rip in te roto. And that'll be rewarded to the Upoko team. And the Upoko were attempting a quick point. Heoi, kāre i tutuki. I riro i a Tūwharetoa te ki. Kei a rātou te wā, kei te haere te wā. Defended by Jai. O tino ārai atu a Jai i tana tupu. E rua nā kaitiaki i nāia nei. Me tā rātou tino whai, tētahi ara. Āno nei kua tihai e Tūwharetoa. Wahuri te ki kia rātou. Kua wehe atu, te tāpaparoa, whiua, ki roto. Tūwharetoa tēnei. E noho Taniwha ki te roto. Ko rātou tonu tēnei, e kaha nei ki te whai i nā pau, ko te Upoko tēnei. Me te tangi anō o te pūtātara. E te whānau,
Kua tai ki te pito, me te whakamutuna o tēnei rauna, ki wainganui a Te Upoko me Tūwharetoa. Kua pita te ihu o Te Upoko o Te Ika, kua whai hua anō hoki rātou. Ko rātou hoki i toa mo tēnei o nā wāhanga, tēnei o nā rauna. Nō reira e te whānau, kei konei mātou, kei te papatākaro o te matāpuna, nau mai, mēnā kei konei koutou. Me te whai hua o wā tātou uri o nā hauewha. E paka Ngāti wā Te Upoko kia Tūwharetoa, me nā pukenga e kitea. In the dynamic of our teams this morning, we've had some strong influence, some strong defence this morning from both teams and also from our host Tūwharetoa. We see the seasoned players and we see our kai tākaro omua, e mihi ana. Nā reira e te whaki mai anō. We had to make sure from the beginning, yep, this is what we're going to do and we're going to go all in. And was us. So I was so determined to have this pepe. Puro pepe, ki whakaata Māori me Māori Plus. Whoops, running on empty? Enjoy a 6 cents per litre fuel discount at your local Caltex with Pumped every day. Ah, feels good, eh? Get it at any participating Caltex. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Not for the faint-hearted. I he, you were here on all fronts. Or the haka Ngāti. And the Ngāti haka. I te whakarongo kōrua? Kua pakaru tēnei pātene. Hakapedia, paraire ki whakaata Māori. So sponsorship from New Zealand Carbon Farming has been fantastic for our sports teams actually who went away to tournament week. We're a community who's driven by sport, but often money and the cost of travel, accommodation and uniform can be a barrier for some of our students. And to come out with a new uniform for a number of sports, particularly our basketball teams who've been away at nationals, has been uplifting for the students and for our community. The support from Carbon Farming has been wonderful. Without them, then we wouldn't look like this. This is a call to action. It was really hard to try and keep it together every day. I need some help. Simple tools. Is he here with his body or is he up here with his hinengaro? For parents in need. E tino he hena hau ki te whakapaka. Hoki mai e te iwi, e te motu whānui, nau mai, tau mai, ki te whakataetai, a motu o te Kī-o-Rahi mo te tau, rua mano, rua te kaumāwha. Kai konei mātou, ki te papatākaro te matāpuna, ko Shana Patla tēnei, tā koutou kai kawe, tā koutou kai pāho, reo i tēnei, mo tēnei whakataetai. Ai tēnei wā, ko ngā tau te kaumā iwa, e nei, ko ngā taiohinga te kaumā iwa, e nei no ngā kapa o Tūwharetoa rātou ko Waihora. Ko tai mai hoki te rōpū Waihora no te waka Māui, no te waka Pounamu o Māui, anō hoki ko te wai Pounamu. I tai mai rātou ki tēnei o ngā whakataetai, koe nei tā rātou wā tuatahi ki tēnei whakataetai, me te miharo anō hoki kua tai mai ki Wainganui a tātou. Kei te tākaro a Waihora kia Tūwharetoa, ko tā tātou wa tātou kaitiaki, our hosts for the event, and this will be the first opportunity they get to take on each other for the first time of the tournament.
So we're here down at the Te Matapuna Papatākaro here in Turangi, hosted by our Tūwharetoa whānau. We have Waihora, who will be versing Tūwharetoa for this round. We have our kaiwawao, we have Whaia Awhi, Raahui ko Whaia Kimi, no Te Upoko Te Ika, and they will manage our game. They will kaiwawao our tākaro, ki Wainganui ārai, tau. Anō hoki e te whānau, he rā paki, kua kātua pua i nāia nei, engari, nau mai, ki te mena kei konei koutou, ki tēnei takiwa, hara mai ki te papatākaro o te matāpuna, ki konei e tiro e kite ai i te hua o tēnei tākaro o tātou, o te Kī-o-Rahi. Anō hoki ki te whakawhanauna mai kia mātou, ki konei, o tira ki nā kapa, ki nā rōpū, wā koutou uripea kua tai mai ki te whakanui tēnei whakataitai. Nā reira tātou mā, kai konei te whānau nei, hei kawe, i nā mahi ārehia a merore, nā mahi hoki a te whare tapere. I tēnei rā, i tēnei wā tonu, ko Tūwharetoa e tākaro ana kia Waihora. So we have our Waihora whānau who have come up from Te Waipounamu. Our Waihora whānau are in the yellow flags with the white t-shirts, white singlets, and we have our Tūwharetoa with the red and white singlets, orange flags. Nā reira, our kaitiaki are Tūwharetoa. We have Tūwharetoa on Kioma. Kioma are collecting points by touching the pou and running through a defence zone without being ripped. Once the key is planted down, then that is a conversion of points. That's the Kioma scoring, the Taniwha scoring, as Waihora are doing now. Shooting from the roto between the kaharaiti and the kaharanui, and shooting from there to convert their points to tupu wairua. Tūwharetoa in possession, a pou touch, and Tūwharetoa still looking to gather their pou. He kohi nā pou. We've had a double rip, but the key has gone. Kua whiu anō hoki te key ki te tāpaparoa. And the key has gone out of the boundary with Waihora in position as Taniwha. So Waihora have come up from Te Waipounamu. If you have or do know the name Waihora, you'll be happy to know that they are represented here today at the Nationals. So rawe te kite ia rātou. Tūwharetoa. E pupuri nei te ki, e kimi pou. Looking for pou, seeing if they can convert to tupu manawa and couldn't. So our Waihora whānau have come in with an attack and they've collected the ki. Okay, we've had an offside from our Waihora whānau. Foot has either been online or in the wrong zone. By Waihora, and one rip from Waihora, and gain possession by Waihora. Still in possession of the key is Waihora, looking for their Taniwha, and the shot clock has gone down by Kaiwawao. In the tāpaparo is our boundary line, thrown in from Tūwharetoa, intercepted and regathered very quickly by Tūwharetoa. Our kaitākaro here from Waihora and Tūwharetoa. We'll see what they each have, and we've got a kaitākaro here, gaining position, very eager. Tino hīkaka nei tēnei kaitākaro no Waihora. Tūwharetoa now in possession. Kua hoki mai te ki, te kaitākaro.
had a double rip, which meant handover. And now in position is the kaitiaki of Tūwharetoa, trying to collect Pou as their kaitākaro. Looking to their kaitiaki, with the player losing possession of the key in the roto. So when a player is trying to run through to convert their Pou touches, if they get ripped in the roto by a taniwha, that's an instant handover. Throw in from the Tāpaparoa to Tūwharetoa. With now an interpretation and a change of position to Waihora. And our whānau from Tūwharetoa collecting the key. Passing out to our kaitākaro. Back into the kaitiaki with a sneaky pass and pulled up by the kaiwawao. Tino bai, me tā rātou hikaka. First quarter for Waihora and Tūwharetoa. Ko tangi te pū tātara, hau whā tuatahi, ko tahi te piro kia Waihora, kai te kimi piro tonu a Tūwharetoa. Beautiful day down here at Te Matapuna Park. Tāwhiri's just arrived. Kua inoi pia tētahi o tātou, kia tau mai te hau. And starting off the second quarter between Waihora and Tūwharetoa. Tūwharetoa now in taniwha position, Waihora in Kī-o-Rahi. Two kaitiaki from Waihora, looking for their kaitākaro, being ripped, flag being ripped, with an offside and no position of the key, and noticed by our kaiwawao. Over to Tūwharetoa and blocked by Waihora. Two kaitiaki wahine and a quick double rip from Tūwharetoa. Hand over to Tūwharetoa. With another shot at the tipu and defended by Waihora. And a near Pou, and the player will collect those points back up. She will do her best, and the key's gone to Te Tāpaparoa. Throw in by Tūwharetoa. And into Te Roto. Blocked by our Waihora kaitiaki. And kaitiaki defended. The taniwha pass. And kaitiaki still there. Piro tupu manawa will be rewarded to Waihora. Waihora still in possession of the key, ripped by Tūwharetoa kaitākaro. Still one Pou. Still one Pou for Waihora. And kaitākaro going to attempt with a double movement, extra movement, trying to attempt the tupu wairua. And close calls by our kaiwawao. Our kaiwawao had to be a little bit extra today and for the rest of the tournament. E mihi ana. Kia kaha hoki rātou, kia kaha hoki nā kaitākaro ki te whakaute. And players, we have Waihora players just coming offside. Had a Waihora player from Te Ao step into Te Roto. As a Kioma player, Te Roto is your tapu zone. Again, we have Waihora trying to attempt some conversions of their Pou touch. Attempting their tupu manawa. Kua riro I a rātou. With a player from Waihora collecting tupu manawa. With
with a lot of movement by both teams. Good defence by Waihora. Waihora have obviously had some time to train with others. They've had a little bit of time to get a team together and make it to the tournament. Kī-o-Rahi has been growing down in Waitaha. We have our whānau who have been hihiko, matara, passionate, nākau nui ana i te tākaro, a ko Waitaha tērā. Me te piro ki te rōpū o Tūwharetoa, e kaha ārai atu a Waihora i te tupu. Wa riro he tupu manawa kia Waihora. Te kaiwawao te wai nai nei. Kei te karanga, kei te rongo i tana whio. E whakarongo mai anō hoki wēnei kai tākaro ki ngā tohutohu o ngā kaiwawao. Important to pay attention to the kaiwawao throughout the tournament. Most teams have been prepped up or been given kōrero. Most of our kaitiaki, our coaches and teams have been reminding whānau of those fundamental tikana of the tākaro. We have Waihora in possession of the key. Throwing it back to kaitiaki, seeing if there were any chances to get more tupu manawa on the board. He oinara, kāre eke, engari kua tai ki te hauwha tuarua. Ki wainganui a Tūwharetoa rātou ko Waihora. I tēnei wā, kei te puta te ihu o Waihora. We have Waihora who have come up with 4 piro. And our Tūwharetoa whānau still making their way on the board. Aneira, ko nā whānau o te Waipounamu, ko Ngāti, o te Waka Pounamu, wa tai mai a Waihora, ki te whakaatui wa rātou pukena. Me te kite anō, kai te ora, tēnei taonga ki tērā pito o te motu. E whai ake ko te hauwha tuatoru, te paku miniti kia rātou e tai ai te whakarite. We've just got our teams here gathering for their next 2 quarters with input from our kaiwawao. Today we've had a mixture of refs here attend, both from the area, also from outside of Tarohes. We also have many tautoko who have come to support these teams. No doubt with them comes cooks, comes cleaners, comes all of those forms of kaitiakitanga for our tākaro and for our uri. Our kaiwawao have a huge role to play for our tākaro. They also have a momo kaitiakitanga mo tēnei āhuatanga. And you'll see that throughout the whakataetai, you'll hear that throughout the whakataetai. Time and time again, you will have refs or you will have tefa, hei aki, hei haumaru, i nā kai tākaro, anō hoki te tākaro ake. So our 2 teams here will continue to see if there is a placing for the finals. They'll also see if there's space and room for them to achieve and aspire to reach another rank in the whakataetai. He oi anō rā, hoi ka hua, hoi hoki ka ki te puta o te ihu o tēnei whakataetai. E kaha hikaka ana hoki o a tātai whanauna. Great to see whānau out here from Turangi, as far as Te Tairāwhiti. Our team here from Waihora are the furthest team who have travelled to be at the whakataetai. And we have more teams arriving Aotearoa, more Te Open. So just in our 3rd quarter,
with Waihora, who are in taniwha position. Taniwha shooting at the tipu. Kioma, who are protecting the tipu. Tūwharetoa in the orange flags. Waihora in the yellow flags. Waihora currently in taniwha. Tūwharetoa have Kioma with a flag missing, early rip. Our Kaiwawao pulling up early rips. Now some of the calls and reminders made by our Kaiwawao are very much that he maumahara. Are reminders for each players. Kia aro ki ngā tikanga, kia aro hoki ki ngā ture. Now there are fundamental rules and tikanga of the tākaro. Many will be aware of, many will be learning, and many will be adapting. But as we reach this level of tournament, we know that there will become more little areas to monitor. Kia rongo ai hoki a rongo. And we have more skill to display from Tūwharetoa. Looking for avenues, looking for options. Kaitiaki always being a safe option. Ana. Tuku manawa ki Tūwharetoa, e rua, kia rātou. And the important role that kaitiaki have, both on the field and off the field. But as we know as kaitākaro and kaitiaki, the middle kaitiaki are very important of Kī-o-Rahi. So it's not just about the fastest player. And a call from our Kaiwawao. Close call there from Whaia Awhi. Quickly collected and gathered by Waihora. Our Kaiwawao continue to monitor the plays and continue to monitor the āhua of our kaitākaro. Piki mahi tēnei. And a double rip from Waihora. Kahara rātou. Another call from our Kaiwawao. Paying attention to those waiwai on the kaharaiti and kaharanui. And Tūwharetoa tried to get possession. Kāri puta te hua. And a tupu wairua kia Waihora. Okay, we're going to subtract that earlier piro. And back over to Waihora. And back to our Tūwharetoa whānau will get possession to try and gain pou. And not regathered over to Waihora. And Waihora will throw in from the tāpaparoa. Throw in into their kaitākaro, see if there's any chance to get a tupu wairua. Kāre puta te hua. And our pūtātara has just gone for the third quarter. And our whānau here from Tūwharetoa will continue to find some gaps, find space to follow closely behind Waihora to close that gap between their points. They will try to make up for some of the loss over the previous quarter. Kei te wāhanga hau whā, te hau whā tuawha last quarter between Tūwharetoa and Waihora. And Tūwharetoa in taniwha position, attempting at the tupu. Tūwharetoa kaitākaro back on side. Back on side for our Tūwharetoa. Waihora being moved around
3 kaitiaki in the pāwero. 1 kai tākaro out there collecting their pou. And kai tākaro is going to attempt and tupu manawa kia Waihora. So from time to time you may see jumps, you may see sliding. And as long as those are safe, refs will accept them. But when you get anything higher, or jump shots or feet higher than heads, the refs will make a call to their discretion. Hai whakahaumaru ia rātou. Waihora now in position as Kioma, looking to score tupu manawa, no conversions. Tūwharetoa had a shot to see if there were any tupu wairua mā rātou. And Waihora still gaining their pou, still gaining with the player who has come offside. Player from Waihora has stepped into te roto, where the taniwha are. The wāhi tapu te roto ki te Kioma. And Tūwharetoa with a tupu manawa, tupu wairua, aroha mai, e rua ngā tupu wairua kia Tūwharetoa. Kei a Waihora i nāia nei, kua tīhaia. Kua tīhaia Tūwharetoa, kia Waihora, me te tupu wairua kia rātou. Kei te kaute, kei te haere te wā, 5-second shot clock. 5 seconds for our taniwha when they are in te roto to shoot. We have our Kioma now collecting pou, ripped by a Tūwharetoa player. Quickly regathered by Waihora. And offside, and no tupu manawa. No tupu wairua for Tūwharetoa. Gone back to Waihora. Back into the kaitiaki as their points for Waihora. Ko tahi te piro kia Waihora. E rua nā kaitiaki, kai Wainganui. E Waihora. Ko huri te ki nāia nei kia Tūwharetoa. Me te ārai a Waihora i te ki. Ka kore rātou e hia kia riro piro. 3 kaitiaki in now. And for the kaitiaki, when there are 3, you will see 2 kaitiaki around the tupu, and you'll have 1 kaitiaki pushing up against the kaharaiti. 5 seconds, rima he kona. Ki te whiu i te ki te tupu. Piro, tupu wairua kia Tūwharetoa. Me te wera hoki o te rā. Kia hīnāha, e whakapaukahana nā kai tākaro. And great to see the many aspects of the game coming to life. Seeing both defense and attack skills and ability. Seeing the agility and the movement, seeing how the variety of different tākaro are coming in, but also how the tākaro has evolved with players and with rohe-centric tikanga. Kei a Waihora tonu te ki, e kimi rautaki, e kimi hoa, e kimi wātea, e pau, e whakapau wāna. Me te pau wāno ki tēnei tākaro, kua oti pai ai runga i nā piro te kaumātahi ki te iwa, ko Waihora i puta te ihu o rātou. E mārama pai ai, kua tai mai rātou ki te tākaro, e hara mo te tākaro pēpinoa. Kia anō rā koira nā whakaritena mo tā rātou tākaro ki Wainganui a rātou. Kei konei mātou, te papa tākaro o te matāpuna, mēnā e wātea ana koutou. Nei rā hoki,
ko ngā kapa o Tūwharetoa kia Waihora rātau e pakangāti rātau anō hoki e whakaatu ana i wā rātau Pookeka o te Kī-o-Rahi. E whakamātauri ana Waihora me wā rātau Pookeka, e whakamātautau ana hoki wā tātou kāhui, e mārama pai ai. Nei rā ko ngā hua, nei rā I puta te ihu o Waihora, ko rātou hoki I toa mō tēnei wāhanga. Nā reira e te whānau, ko wā tina, kua paramanawa rā te whānau, o tira e mānawa nei rā un tātou, ki tēnei o nā tākaro I tēnei wā hoki mai rā, muri o te wā tina. From us, it's a huge thank you to New Zealand carbon farming. The opportunities and the sponsorship that's been provided is pretty crucial for our school. We're buying new volleyball gear, so volleyball nets, balls and the stands to attach the volleyball nets to the floor. Volleyball is a very popular sport. Kids find it to be fun. We'd just like to thank you from Tūrangi High School. See. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through very tough time. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. There's a lot of things that kids miss out on, and so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. Not for the faint-hearted. You were here on all fronts. Or the Hakanati. And the Ngāti haka. Ah, I te whakarongo kōrua? Kua pakaru tēnei pātene. Hakapedia, paraire ki whakaata Māori. You want your tamariki to be a part of the community. Keep getting all these feelings like he's never going to fit. That gets pretty hard. I'm so grateful that Clara has answered those prayers. There's just always this bias away from our tamariki. We really need this done. Our code of compliance, it's a big thing, and we ain't gonna just stop because we're stressed. Superkura, ki whakaata Māori, me Māori Plus. This is a call to action. It was really hard to try and keep it together every day. I need some help. Simple tools. Is he here with his body or is he up here with his hinengaro? For parents in need. E tino he hena hau ki te whakapakari I ahau anō. Tāhua. Mai te tirohanga Māori. Kids don't come with a manual with Nathan Wallace. Ki whakaata Māori, me Māori Plus. Want to catch a fuel bargain with Caltex and Supergold? Scan your Caltex app, Flybys or Airpoints for 6 cents off per litre with Pumped. And show your Supergold card for an extra 2 cents off. Ah, feels good. I just want to thank New Zealand Carbon Farming for taking the initiative and supporting schools like ours. It's really important they have that outlet to come to kura for another reason other than curriculum, and for some reason in our water our kids just breathe sport, and having that resource here makes life that much more enjoyable and they can keep doing what they're good at. Having this funding, being able to use it specifically targeting sport is hugely beneficial.
We
I'm a signing on the city lights. All this doubt around me, then but look, I got it right. Don't you try to hit me, now you live a petty life. All those nights I lay awake, I pray for better life. Now I wake up with a baddie like I said I might. This a better life, you never tried, I bet it right. This a better life, you never tried, I bet it right. You been stuck is where you at because you never tried. Want a better life, I had a try, I bet it right. Yeah, I just took a chance and yeah, let me write. Look, I just took a chance and yeah, I rolled the dice. Yeah, women I'll be bad because the folk was nice. But yeah, I must admit that this ain't overnight. I just hit the double with the jackpot. I'm in the snow, this in New England, but I'm dying high. Now I'm addict for the music when I can't stop. Ain't gon' let me anywhere to ask me. Ask a favor with a shout out, to gas me. Really, they ain't take a risk, but want the outcome. Then asking how come. I've been signing on the city lights. All this doubt around me, then but look, I got it right. Don't you try to hit me, now you live a petty life. All those nights I lay awake, I pray for better life. Now I wake up with a baddie like I said I might. This a better life, you never tried, I bet it right. This a better life, you never tried, I bet it right. You been stuck is where you at because you never tried. Want a better life, I had a time. I'm all in this. I call the shots, I never call it quits. Trust my intuition, bet it's right and bitch, it often is. Seen too many others come and go, they had the wrong intent. Do it out of love and never for it, then I watch it get bigger than expected, no second guess it, I let it set it. It's God's plan, we out here only accepting blessings. I'm stuck with it, this mindset is terminal. In and out different terminals, leveling up is personal. And I already made it, y'all can miss me. I smack my girl's ass, tell her pinch me. It's hard to believe I made something from nothing. No hindsight discussions, I've been writing, I love it. All this doubt around me, then but look, I got it right. Don't you try to hit me, now you live a petty life. All those nights I lay awake, I pray for better life. Now I wake up with a baddie like I said I might. This a better life, you never tried, I bet it right. This a better life, you never tried, I bet it right. You been stuck is where you at because you never tried. Want a better life, I had a try, I bet it right.
the doubters, doubters. To those who don't believe, this is the hour, hour. You'll see that we'll make ladders out of obstacles and stepping stones from roadblocks. Slip over the lines to say we won't cross, but you can't take the nothing. They won't see us coming. Scale all of the walls they built to hold us. We may be invisible, but we'll be unmistakable. We may be invisible. They may be blinding me, just wait and see. All the haters, haters, those filled with jealousy, the naysayers, payers for defeat. But we'll make ladders out of obstacles and stepping stones from roadblocks. Slip over the lines to say we won't cross, but you can't take the nothing. They won't see us coming. Scale all of the walls they built to hold us. We may be invisible, but we'll be unmistakable. We may be invisible. They may be blinding me, just wait and see. Last time I warned y'all, now this time I'm just sending shots. Thought that I was some yes man, I'm about to show y'all that I'm really not. Me and mine was really on the bottom, now we way up at the tippy top. No bull, unless we talking flipping stocks. Don't mess around or you getting got. Can't see through it cause it's tinted out. Yeah, ooh, I'm on the way. Game time, who wanna play? I showed up just to ruin your day. Count my green till I'm blue in the face. I don't wanna talk, please give me my space. About to go ghost till I give me my rave. Flow too fast, can't get with my pace. I'm a spaz on as soon as Quentin give me that bass. Boom, 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 boom. One out of smoke like a chimney. It's my turn like I'm a Timmy. I pity y'all boys, think y'all big Mickey, y'all mini. I'm your favorite writer's writer. I'm on fire. I leave, everybody retire. My team the only people I admire. My empire, only second to Messiah. That's no boast. You don't wanna get too close. I explode with every single line I spoke. Remember when they laughed at me like I'm a joke? Now I control the master lines they quote. Haters talk now, everybody quiet. Though surprised to see that I can go as high as I can go. Told you a long time ago that I'm. Wait a minute. What? I should. Oh, you lucky I don't. Oh!
I just want to thank New Zealand Carbon Farming for taking the initiative and supporting schools like ours. It's really important they have that outlet to come to kura for another reason other than curriculum, and for some reason in our water our kids just breathe sport, and having that resource here makes life that much more enjoyable and they can keep doing what they're good at. Having this funding, being able to use it specifically targeting sport is hugely beneficial. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. So sponsorship from New Zealand Carbon Farming has been fantastic for our sports teams actually who went away to tournament week. We're a community who's driven by sport, but often money and the cost of travel, accommodation and uniform can be a barrier for some of our students. And to come out with a new uniform for a number of sports, particularly our basketball teams who have been away at nationals, has been uplifting for the students and for our community. The support from Carbon Farming has been wonderful. Without them, then we wouldn't look like this. You want your tamariki to be a part of the community. Keep getting all these feelings like he's never going to fit. That gets pretty hard. I'm so grateful that Clara has answered those prayers. There's just always this bias away from our tamariki. We really need this done. Our code of compliance, it's a big thing, and we ain't gonna just stop because we're stressed. Super kura, ki whakaata Māori me Māori Plus. The bait is over. What I can almost guarantee is there's going to be some good fish here today. Tuna in every 2 days. I was pretty excited actually. Went from 0 to 100 real quick. For a real good time. All guns blazing. Oh. Yeah, my technique, it was me. Not. Get in the water, quick. Wild 2 day. Ki whakaata Māori. Another day in paradise. Okay. Yes. Okay. Yeah. This isn't about long-distance calling, technology, or living overseas. Do I have one more bid? Thank you. We're going to go once. We're going twice. And we are sold to the Kiwi phone bidder from Manchester. It's about Bailey's finding buyers that others can't. Nau mai, hoki mai anō ki te whakataetai āmotu mo te Kī-o-Rahi 2024. Nei rā, ko te kāhui kai konei kai te papatākaro o te matāpuna kai roto te rohe o Tūwharetoa ki Turangitukua, ki konei tākaro ai nā kapa o nā mātāwaka mai te motu, kua tae mai ko Waihora, kua tae mai hoki ko Ngāti Porou, ko Raahui Pookeka, ko nā kāhui hoki o Te Upoko o Te Ika, ko Te Panepane o Te Ika, a rātou ko Te Upoko. Anō hoki ko te haukainga o Tūwharetoa, kai konei hoki tātou katoa ki te whakanui tēnei tākaro.
Ko Shana Butler tēnei, e whakapao hoati nei ki a koutou. Ki tēnei o nā whakataitai a motu, o tira ki ringa i tēnei kaupapa a tāhua. Ai tēnei wā, e whakarite mai nei i nā rōpū o nā te kauma iwa. Mai ki Wainganui i a Waihora rātou ko Te Upoko o Te Ika. So we have our whānau here taking the field today at the Te Mātāpuna fields here in Turangitukua. Here on the Taupo region, kai waho hoki ko te moana o Taupo Nui Ātia, e kawe hoki i a tātou ki tēnei pito. Kei konei i tēnei papatākaro, ko tētahi rōpū no te waka paunamu o Maui, ko Waihora tērā, anō e tākaro atu ki Te Upoko o Te Ika. Nei rōpū e rua, kua tai mai, mai te tonga, e mōhio pai ana, kua hīkoi mai rātou ki tēnei o ngā pito, ki te puku o Te Ika, mai te Upoko, mai te waka a Maui, ki te puku o Te Ika a Maui. Nei rā e kawe nei rōpū e rua, e whakawhanau nātu, e te whātu ana, e tatu ana hoki ki Wainganui o ngā kaiwawao. Here down at the Mātāpuna fields, taking place on field 1 for our next lot of rounds. For the next 3-4 rounds, we'll have the next lot of rōpū coming through to demonstrate and display their pukenga, to also put on display what they've been training, how they've been training, part of their formula for Kī-o-Rahi, and today we'll get a display of that. We're also joined by our whānau from Raahui, Pookeka, Tūwharetoa, anō hoki ko rātou nā rōpū i roto i tēnei whakataitai mō nā te kaumā ono, te kaumā iwa. So those are our team representatives for our under-16s and under-19 teams. A whakataitai that's been formed together out of an aspiration of having Kī-o-Rahi accessible for our whānau, our tamariki mokopuna after our schooling and our education. So here is our whakataitai a motu. He momo whakataitai tuatahi tēnei mo te kaupapa. Anō hoki, kua whakaaetia, kua mānawa nuitia, e nā kaitautoko putanoa. So if you aren't here representing today at the Opens and at the Kī-o-Rahi Nationals, go e māharahara. There'll be many tournaments after this, I'm sure. E tautoko hoki mai rā e Local Gecko Productions, rātou ko whakaata Māori i tēnei whakapāhotana kia koutou. Kua rongo te pū tātara, heoi anō, kua whakahoki mai anō. Kua karanga mai te kaiwawao, taihoake nei. Anō hoki, kei āia te mana, kei āia te whio. Kia tatari hoki ngā kaitākaro mōna. Tokorua hoki o rātou ngā kaiwawao, kei ringa i te papatākaro. We have 2 field refs on the field. Likely to have 2 field refs on the field for each tākaro. In position of the key was Taniwha for Waihora. We now have Upoko, who have lost possession of the key at the Tāpaparoa. And the roto is Waihora. And defended by Kahukura from Te Upoko o Te Ika. And opting for 3 kaitiaki in the pāwero. Gone back to our Waihora tīma. And defended by Kahukura from Te Upoko. With defence from Waihora out in Te Ao. And gained possession by Te Upoko o Te Ika. Upoko still in possession, followed closely by Waihora Kaitākaro.
double rip and change position to Waihora. Now in taniwha. 5 seconds, rima hekona with the tupu wairua from Waihora. 3 kaitiaki in the pāwero from Te Upoko, fended off by Kahukura from Te Upoko. And a double rip from a Upoko player to a taniwha and change position. Waihora now with the key. And a tupu wairua for Waihora. Upoko now in position. Thrown out to Kai Tākaro and couldn't regather it. Couldn't regather the key, and now in position of Waihora, who couldn't also gain position. Full position now in Upoko hands. Kua tihai tana. Tihai tana tā. And we've had a rip and handover to taniwha Waihora. With the call from the Kaiwawao. Kaiwawao has pulled up that call, and now Upoko in position of the key. Back into the middle to Kaitiaki. Back out to Kai Tākaro. With an advantage being played from Te Ao. Now we also have the advantage rule that's been introduced, and that will be played out throughout the tournament. Those advantages will be played at the ref's discretion. So to all of our Kai Tākaro, that will be something that they will have to tune into with the Kaiwawao. Me te tākaro tonu. And a big defense from Kaitiaki, from Te Waire Mana, and collected by Kahukura. Touched the po and ripped in te roto by Waihora taniwha. And a call by the ref for possession to be taken by Waihora taniwha. And Waihora will now make an attempt to collect tupu manawa, which are the points when the taniwha shoot at the tupu. The tupu is the drum in the middle. Kia kaha tātou ki te whakahua he tupu. Pāki nā boat. And we have a player coming in. And the ref will make a call and has rewarded the tupu manawa. And Upoko in position with the first quarter to an end. And our whānau have collected 3 piro to 2 piro. 3 piro kia Upoko to Waihora. Kei te kaha tonu rātou, kua tini, tahi te menete, kua huri. Kua whana te ki te kaitiaki, kei te kimi piro tere. Kua riro ia Waihora, he piro tere. Fast points at the whānau. So fast points, quick points are allowed. So quick points are when the kick-off starts. The key gets kicked to the kaitiaki. Kaitiaki will throw it back out, and the player will need to score in full possession without it being intercepted. Those only occur at the beginning of the tākaro. With a heavy pass from our Upoko whānau, collected by Waihora, and a double rip from Upoko, hand over. There was just a quick little manoeuvre that occurred between our 2 players out in Te Ao. Quickly recovered by Upoko, with Upoko and taniwha
and a handover call from the kaiwawao. So four taniwha in te roto when they're shooting at the tupu. Or 3 kaitiaki in the pāwero. And we've had a player who hasn't been able to convert the try, therefore a handover occurred. Waihora in possession, throw in from the tāpaparoa. And our kaitākaro from Waihora attempting and collected with feet behind Kaharaiti. Great effort by Waihora, but Upoko want to make up for it. Very eager from Waihora in the pāwero. 3 kaitiaki. Kaitiaki ready to pass out. And intercepted by our Upoko whānau. In position, Braddock Akuhata. Eihana. And now ko Matt Huki no te Upoko. And intercepted quickly by Waihora. Waihora not showing any reluctancy to let Upoko in again. And Upoko quickly gained it and gained the tupu wairua. Waihora in possession of the key. With a quick throw into Kaitiaki. And double rip by Upoko player Braddock Akuhata. And the key will go back to the tāpaparoa. Just with a throw in to the taniwha player. And a defense from Waihora. Tahi te pou, e rua ngā pou. Ko whiua ki Wainganui ki tēnā kaitiaki. Kua riro, te tuku manawa. E rua ngā piro ki Waihora. Ko whanahia te ki te kaitiaki. And missed a quick point. Ara hoki te rautaki mo te tiro tere. And that's the strategy that you just saw there around quick point. Quick scoring, quick points, tiro tere te ki mai. Still in Waihora possession. Ko tahi te pau, ko tihai te tahi tā. And player has been ripped. A player from Waihora attempting a tupu manawa and ripped by an Upoko player. Attempt from another taniwha Upoko player. Ka pai. Kokohia e Waihora me te intercept. Ana ko karohia e te Upoko. And that brings us to the end of the second quarter. Between Waihora, rātou ko te Upoko o Te Ika Maui. A great display of the hīkaka, the hiakai. Also the defence that Waihora are showing up. Whā ki te rima, ki te Upoko o Te Ika, engari kai te whai tata mai a Waihora. E kaha nei te Upoko ki te karo, te piu i nā hope, anō hoki ki te riro he tupu manawa mā rātou. Ko Waihora e nei e kaha nei ki te hiki i tā rātou mana. Anō hoki ki te karo i nā ringa, ki te karo anō hoki i nā hoariri. Ko Waihora e nei, kua tai mai rātou ki te mura o te ahi. Ko Waihora hoki e nei, e kaha nei ki te whakapiki i te taonga tākaro ki tō rātou takiwa.
Ko rātou hoki kai te kaha ki te mana ki te tākaro ki tērā pito ki te waipounamu. Kei reira hoki ko ngā whanaunga o Kī-o-Rahi ki Waitaha. Ko rātou hoki e whakakaha nei i tō rātou whāinga. Hei tākaro motuhake ki roto o te waipounamu. E mihi ana ki a koutou Kī-o-Rahi ki te Waitaha. Ko ngā kaiwawāwa no hoki e kawe nei i te haumarutanga o tā tātou tākaro, anō hoki wa tātou kai tākaro. Ko he Maia Sampson tērā e kimi nei rā, e me ki rā e hāpai nei i ngā mahi, i runga i te papatākaro. Kua tohuna hoki a here ki ēnei mahi, ētahi ētahi ka whakai, ētahi karekau, engari kua mōhio pai, he pau o te tākaro. Ko kite he tapu, ko kite hoki e rua Ngāti hai. E rua Ngāti hai, hareira. Me whakahoki atu te ki. Ai upoko te ki, kua hopu kina e rātou. Ko tiaki tērā. Byron tērā. Ana, ko tihai a Braddock. Ko tihai e Waihora. Ko whiua te ki. Ki te kaitiaki, kai a upoko. E kimi ana hoki rātou. Tētahi ara. E rua, me pēhea rā. E rua nā pau. Hei tupu manawa, o te upoko o Te Ika. Me te kite anō hoki ngā pukenga. The skills on display have been outstanding with that opportunity to show a little bit more. We can see also the flares that our some of the ako and our techniques e tīmatahia e pua waira wera pukenga o tātou. Upoko players finding their defence strategy against Waihora. Waihora following close. Waihora in possession as Taniwha. Taniwha shooting at the tupu. Taniwha will have their zone called Te Roto, which is the zone blue. Waihora are in with the ki hitting the top of the tupu. Arina piro. As the ki hits the top of the tupu, that is allowed. It's actually an advantage when players can get high in the air as jump shots to try and bounce the ki or get the ki to bounce on the top of the tupu. And Waihora still with possession, throwing it around for options, moving the kaitiaki around, and closely defended by Waihora. He rautaki tā rātou. So facing back out, Waihora went straight to defence. Byron taumata, collecting pau for his Raahui. Can he convert them? And the ki was lost. Little miscommunication ki Wainganui a rātou. And regathered by Waihora. And another power throw. Not as power throw as those upoko o tāwhiri mātea throws though. Engari anō ko ngaro te tihai a te kaitākaro, a reihana. Kei a upoko tonu. Ko ngaro tētahi tihai. Anō hoki te tihai o tonu te ki. Kei a rātou tonu te ki. Kua ārai atu e te upoko. E whaikaha tonu a upoko. Kua mau, kua pā ki te pau. E
pā ki te pau, kua oma tōtika atu a Reihana me te tihai o tanata. Kua kore, ai, kua riro i a Waihora, o tupu manawa, tupu wairua. Me te ārai atu a ka hukura i te ki. He pukina anō tā ka hukura, ai. And a nice collection there from Kaitākaro. And a quick slide in there like a slippery little snake. Neha, Reihana. Quick points again. Mo te Upoko. And again you saw that attempt to try and get another quick point in. Kari eke. So flags must be worn on the velcros or on your hips. And that brings us to the end of that quarter. Heading up to the third quarter, that was 7-9. Whetū ki te iwa kia Upoko. Kai te kahatonu a Waihora ki te kimi i tā rātou ārai. Ki te kimi i nā tūnga mā rātou. And quickly taken and whana, kua whanahia e Waihora. Tihai. Kua tihai hia e nā Kaitākaro o te Upoko. Kei a rātou te ki with an attempt at the tupu. Back in Taniwha possession. And over to Waihora, quickly regathered by Waihora. Kari te tatare, tō tika atu ki te pāwero. Kei te mautonu wana tihai, still got 2 flags on. Tupu manawa mona. Ko haere tonu. Hauwha whakamutuna, last quarter for our tūropu. And some great defence by Waihora. Waihora showing up. Waihora trying to break down some of that Taniwha tactic that Upoko come with. Waihora attempting to have a few more pou. Tihai, tihai. Te kaitiaki and a rip. And still in possession of Upoko. And Upoko trying to move their kaitiaki around with a tupu wairua from Braddock. Kaha whiu te ki, te tāpaparoa, back in by Waihora. Touching the pou, 1 pou. Tahi te pou kia Waihora, tō tika atu, engari, kua tuhia kia Waihora. Ko tahi te piro kia Waihora. E kahane. Waihora, tērā. Te kimi ngā piro tere. Kua riro I a rātou hoki, taua piro tere. And Waihora looking for options and fell into the hands of Upoko. Back out again, gained possession by Upoko. Back into te roto for a Taniwha hit. Ko timatano, e kaute anō hoki, kei te haere te wā, ko haere hoki te ki, kia Waihora. Kua riro hoki a rātou he piro. Huri. Kei te tino rongo I te hōhonutana o te tākaro. Kei te hiakai a Upoko. E whakaaro ana hoki rātou, ki heara, e rua nā tihai. Ko tahi te tihai ana, kua hurihia kia Taniwha. Kei a Upoko I nāia nei, kei te ārai atu e Waihora. Kua ārai tonu atu nā kaitiaki,
kaitiaki in the middle, protecting the tupu. Feet must be outside of the wairua. So there is a line between the tupu and the kaitiaki. It might not be seen, but there is a line which is the wairua. If the kaitiaki steps into the wairua, it can give points over. And a double rip from an Upoko player to a Waihora kaitākaro. And just so our rippers are seen, there will be rippers must be on your hips. Rippers must be ripped simultaneously. So, ana. Me te hotu anō hoki I ngā piro e toru kia Waihora. And the attempt to keep the key in possession has now fallen back into Taniwha, Taniwha mō Te Upoko. And quickly regathered by Upoko kaitākaro. Kaitākaro are players. And if you're joining us, just joined us for the first time, we are here down at Turangitukua Park, down at Te Matapuna, and we have just finished the fourth quarter between Waihora and Te Upoko Te Ika. Ko ngā piro whakamutuna, ko te kaumārima ki Waihora, ko te kaumātahi ki Te Upoko. Nei rā te whakaaratana me te whakaahua I ngā pukenga kei Wainganui a rātou. And seeing a display of the skill, seeing a great display of their ako, seeing also their mānawa nui, seeing the passion that they have for this taonga of ours. So here we are with our tūropu who have just finished, who will now join the ranks, and Waihora coming through with the win and coming through to the tournament for the first time. Great to have them a part of the kaupapa and to have the kaupapa growing in te waipounamu. Anei, hei whakaatu hia ki konei ki Te Ika Maui. Mihi ki a rātou o Waihora o te rā wā rātou kai tautoko. And mihi and a big mention to 374 to our matua and te kaupapa o te toru whitu whā. Nā reira o nā tākaro e whai tonu nei, mai tonu mai ki te kaupapa. Okay. Yes. Okay. Yeah. This isn't about long-distance calling, technology, or living overseas. Do I have one more bid? Thank you. We're going to go once. We're going twice. And we are sold to the Kiwi phone bidder from Manchester. It's about Baileys finding buyers that others can't. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Not for the faint-hearted. You were here on all fronts. Or the hakanati. And the nutty haka. I te whakarongo kōrua? Kua pakaru tēnei pātene. Hakapedia, paraire ki whakaata Māori. Whoops, running on empty? Enjoy a 6 cents per litre fuel discount at your local Caltex with Pumped every day. Ah, feels good, eh? Get it at any participating Caltex.
So sponsorship from New Zealand Carbon Farming has been fantastic for our sports teams actually who went away to tournament week. We're a community who's driven by sport, but often money and the cost of travel, accommodation and uniform can be a barrier for some of our students. And to come out with a new uniform for a number of sports, particularly our basketball teams who've been away at nationals, has been uplifting for the students and for our community. The support from Carbon Farming has been wonderful. Without them, then we wouldn't look like this. We had to make sure from the beginning, yep, this is what we're going to do and we're going to go all in. And there was us. So I was so determined to have this pepe. Puro pepe, ki whakaata Māori me Māori Plus. Pora e te whānau, nau mai hoki mai ki te whakataetai āmotu mo te Kī-o-Rahi mo te tau 2024 māwhā. Nei rā te whakataetai tuatahi mo te kaupapa āmotu, anō hoki e mihi atu ki te haukainga nei, ki te whare anō hoki o tēnei o te kāhui nei, o tēnei o ngā whenua, ki roto o Tūwharetoa, anō hoki rātau nā kai tiaki, nā kai manaaki a tātou, nā rātau anō hoki tēnei papatipu, tēnei papatākaro o te matāpuna. Ko hau tēnei, ko Shana Butler e pāho atu nei, ko Maiwa hoki, ko Happy Ferris, anō hoki tēnei o ngā uri o roto o Tūwharetoa, ko tai mai Maiwa, ki te kōrero anō hoki ki te kaui tēnei o ngā whakataetai o tātou. Tēnā rau atu koe te hoa. Tēnā tātou, tēnā Maiwa e noho nei, ai. Ai, e kawe hoki tēnei o ngā tākaro o tātou, ki nei tō whenua nei, anō hoki kua tai mai nā mātā waka, kua tai mai anō hoki te kāhui maunga, anō hoki nā uri kua hoki mai, ki tēnei o nā whenua, rātau anō hoki mo te, kua tai mai mo te wātuatahi, te āhua nei, kua rongo rātau i te māiatanga o tēnei tākaro ki Wainganui a tātou. Nā reira, nei rā te mihi, kia koe e hepi koutou koto ko o whanauna, kua manaaki, kua kaha te manaaki a tātou e te kaupapa. Ka pai. I tēnei wā tonu, ko ngā whakataetai whaiti e nei, nā reira, kua tino tere te haere, kua tai hoki tātou ki ngā whaiti, ko ngā rōpū i tēnei wā, ko te upoko, e tākoro atu ki a Ngāti Porou. So we have our under-16s teams from Upoko and Ngāti Porou. So our Ngāti Porou team have come all the way across from Te Tairawhiti representing Te iwi, and we have our whānau from Te Upoko representing Te Upoko, Te Ika whānui. Nā reira, e nei rōpū e rua, e whakataetai atu nei mō tētahi whāinga mā rātou, e uru atu rātou ki ngā whiringa toa. Ai. Ka tika me mihi atu ki a rātou ngā kai tākaro o tēnei o ngā tīma. Kua kite au i ngā tīma i te rānei e kaha kori ana i tēnei o ngā whakataetai, nā reira kia nei ko tēnei kēmu ka tino pai. Tino. Ko ki te hoki nā pukenga o te Tairawhiti. Ia wā, tai mai ana te Tairawhiti, kua mōhio tātou, tino tākaro kei te haere. Ana reira, kua rongo tātou i te pūtātara, kua tīmatahia tātou tākaro mō ngā whaiti. Ko ngā kaiwikitoria, kua uru atu ki ngā toa, nā reira, ki ngā semis, nā reira, kia kaharāta e nei kāhui. We now have Te Upoko, Te Ika, who are in possession of Kioma. So they are now collecting their pou, and they have managed to convert their pou into a tupu manawa. Kupa young. Koina ko ia, kua piro i tēnā o ngā piro. Mauri ora. Anō hoki ko Ngāti Porou, ko rātou nā Kioma. Koe wari tātou, these are our under-16s. And these are pretty much our succession. Ko rātou nā rangatira mō nāia nei tonu. Ai. E kaha nei wēnei tēnei
whakāhui anō hoki tēnei tira. Ki te whakakotahi I a rātou. Ko te kaitiaki o te upoko, ko Jai anō. Now we have 4 taniwha. Ngāti Porou in. Ewe, moputaki waho. Waho ki a Ngāti Porou. Aye. And in full position and being slightly intercepted with no full position. So the key is now in possession of Te Upoko and gone out into the Tāpaparoa. Ngāti Porou closely behind their defenders. And Upoko looking for their players, looking for their free players. And looking for their spaces. Kaitiaki. Yeah. Kaitiaki looking for his kaitākaro. Here we go. Tihai. Oh, Tihai. And we've just had a Upoko player ripped in the roto as they were attempting the tupu manawa. And Kaitiaki protecting their tupu. They're doing a really good job too. Aye. And we're seeing a few little tactics with our kaitiaki. Aye. Some kaitiaki prefer to turn around, turn their whole body around, to not be hit in the face. I think a lot of our kaitiaki in the past and present would understand that. Yeah. and the knee drop, I've seen that a few times today. Aye. Our players doing the knee drop to get that low cover. So a call from the ref. We had the kaitiaki whose feet were lifted off the ground as they were reaching into an offside zone. So as the kaitiaki try and get possession of the key, they have to ensure their feet are planted in the pāwero. Same with the other players. It's all about their feet and being positioned behind the lines. Upoko lost possession. The Kaiwawao making the call to carry on. Upoko. And now our kaitākaro from Ngāti Porou regathering the key. Attempting a tupu wairua. I've been watching Jai today. And tino pai ia. Tino wehi ana ia I roto I ona Pookeka I roto I ona kaitiaki te wairua. Engari hoki e mātaki ana au I aia e oma haere ki te kimi kōwai e wātea ana ki te whiu. Nā reira pai ki au ēnā o ngā ahuatanga. Mehe mea he kaitiaki kia noho active ne. Kia kore e ngoi kore I ngā taha e rua. Te kaitiaki te pāhi hoki. Ko koe tērā e Jai. Ko koe tērā e tama e kahane e nana nei, titi kahane tō haere. Anō hoki koe ia tētahi o nā mokopuna o te tākaro. Mai maharau I aia e tamariki ana, e tākaro ana I te Kī-o-Rahi. I aia e tamariki ana. Tēnei waka I te tākaro tonu kua pakeke. Kua puta mai ngā hua o te tākaro te wā I tamariki ia ne. Ko tana pāpā hoki tērā, ko Rāwiri, ko Rāwiri hirini. Ana ko ia tētahi o wana tino paukaha, te whakakaha I tana tama. Ko hoki te Porou ki a Ngāti Porou. Ai, kai a rātou te ki nāia nei. Hei anō, ko tangi te pūtātara. Me tā tātou kaiwawao matua, ko Josh tērā. Tā tātou pau mō nā kaiwawao. O tira ko nā piro mō tēnei hauwhā. He tahi ki te tahi. E rua rātou. Nā reira e hoa ko ki te koe I tēnei rā, ko ki te koe I nā hua o te tākaro. Kua hua roa rātou e ki te ana ne, nei hua. Ai. Tino pai te kite I kōrero koe I ngā tamariki I te kori. I ēnā o ngā tau, kua tai mai te rānei, tino wepu ana rātou I o rātou Pookeka nā reira, tino pai te kite. Kei te upoko Te Ika, te ki I tēnei wā, kei roto rātou I te taniwha, ko Ngāti Porou, te ki-oma. So just a reminder that every quarter the teams change around. So first quarter, upoko were ki-oma.
second quarter, Ngāti Porou will be Ki-o-Ma, so on and so on. So both teams will get a go at both attacking and defending. So 4 quarters, 5 minutes each. And those 5 minutes are very fast. We have tatai tērā, ko tatai manual tērā no Ngāti Porou, kai te kimi aia, e nā he puare. Ko hemi ohepa tēnā e noho hei kaitiaki mo tōna rōpū. Aotearoa hemi. Kua tupu wairua kia Te Upoko Te Ika. Pea Ngāti Porou te ki, kua tūhai e te kaitākaro Te Upoko. And another rip. Now the ripping has been quite on. Yep. Is that, could that be due to the types of rips e hoa? Tērā pēr, he tino nui ngā mea tihai, inari. Tika ana koe, kua kitau i ngā kaitākaro e tihai ana. Te nuinga o te wā kua tihai, he mea pai tēnei. He mea pai. Tika ana. Ka tika memehi atu ki ngā kōtiro e takahi ana ki te kimi i ngā tihai hoki. Ora, ai. E tika ana, ahakoa ne. Ai, ahakoa, he tāne, he wahine rānei, ai. E utonu rātou. E kaha Ngāti Porou ki te whai pukenga, ki te whai anō hoki i ētahi rautaki. E huri ai hoki o nā kaitākaro. Huri noke mai. Kua uru atu te kaitākaro, kua korea e tāia. Kua tupu wairua, Upoko Te Ika. E kimi nei anō hoki rātou, ētahi wāhei. Te tupu wairua, engari anō, kua ki mai te kaiwawao. Kua kōrerohi atu te kaiwawao, te kaitākaro Te Upoko. I uru tōtika ia ki te rātu o ngā tīma, nā reira ai kua. Ko karangahia, te aora. Ko karangahia. Pea Upoko te ki tēnei wā. Kua ārai atu e Ngāti Porou te ki, kua kore he tupu manawa ki a Upoko. Haere tonu, wairua a Upoko, kua haere tonu atu a Ngāti Porou, kua kore, kua tīhai ki te roto. Kua whakae. Tēnā, tīhai. Kua tīhai te karanga te kaiwawao. Kua kaha nei te whiu o te ki, kua whiua e Ngāti Porou. Engari anō no Upoko ki te ki. Tōtika atu, kua kore pā ki te tupu. Ngāti Porou te ki tēnei wā. Me nā whiu, kei te kite te kaho nā whiu e hoa. Ko ki te hoki au, ko nā whiu ana a Te Upoko Te Ika. Ko te kāinga, ko te tūranga waiwai a tāwhiri mātea. Koira pēr e pērā i ngā whiu. Ka Ngāti Porou te wā i nai nei, e kimi ana i tētahi Ki-o-Ma. Aia e Te Upoko. E rua ngā tihai. E rua. Ai. He hano hoki te karanga te kaiwawao. Kei te kaiwawao, te kupu whakamutuna, nā reira, are. Tino pai a Josh. Ai. Ko roa te wā e mahi ana ia i enei o ngā mahi, nā reira ai. Tino mihi ki ona mātauranga, i ona whea ko i roto i tēnei ki. E tautoko ana e hoa, tika tau hepi. Kua roa hoki mau e kite ana i aia i ngā whakataitai, ākura. Ai. I nai nei kei ngā whakataitai, āmotu. Nā reira, e Josh. Reira, te tuku i te pōtai ki a koe e hoa. Kua tai ki te pito o te wā o te hauwha tuarua. We've just reached the end of our second quarter between Te Upoko Te Ika kia Ngāti Porou, and we are toru ki te toru. Very close game, very close game. Very close. And seeing, as viewers and as, for our viewers out there, seeing the dynamic of our kaitākaro. Again, seeing that quick play,
We're seeing our kaitākaro karo, so there's a lot of moving around, but the rips are still, the players are still able to get those rips. So we were just talking earlier around could it be the types of rippers. Aye. And they all play quite a big role at te whānau when we are looking at Kī-o-Rahi in particular anyway. The types of rippers have played a huge part in tournaments nera. So. And I'm observing our player Jai, just trying to disseminate some of the rules with Joshi, and so I can tell that the standard of the game has been lifted from previous years where we have players really aware of the rules and regulations in this space. So he pai te kite I ngā rangatahi, te hunga rangatahi e tohe ana kia pai te hua mō tō rātou tīma nā reira ka tika me mihi atu ki ēnā o ngā āhuata. Tika tōne neha, tērā momo te tohe o tira he momo tatūtanga ne. Ai, he momo tatūtanga. Ai, he momo, tika tēnā. Engari koera te painga o tēnei tākaro ne o tātou e whakaaro Māori, e kimi Māori, e kimi anei tētahi whakaai Māori o tētahi tikana Māori anō hoki. Hoi anō rā, ko te hauwhā tuatoru tēnei ki Wainganui I a Ngāti Porou rātou ko Te Upoko o Te Ika. I tēnei wā ko Te Upoko te kioma, ko Ngāti Porou, ke taniwha. E toru ngā kaitiaki ki te pāwero. Ko Jai anō hoki tēnei, e kite ana ki roto I te pāwero. Te kōrero mai wa ko heti mo tana rangatiratanga. Anō hoki. Tōna ihi me tōna wehi. E ihi ana tonu ia. E kukume ana I tōna tīma, kia puta I ngā hua pai mō rātou. E nā kōtiro anō hoki kai Wainganui o ngā kapa, a hakoa. A hakoa tīhai. E haere tonu a Te Upoko o Te Ika. Me āta whakarongo ngā tīma ki te kaiwa wau hoki nā te mea. I etehi wā, on a double rip, it's not at the same time, and ki tā rātou ka tuku atu ki te rātou tīma, nā reira me āta whakarongo rātou ki te kaiwa wau kia mōhio pai ai rātou. O tira, the simultaneous rip neha. Yes, tika. He momo kite nā no hoki tērā. Koira e tino nākau, e mānawa nui ana ki wā tātou kaiwa wau. Ai. Ētahi o nā mea ko kore e kitea, ētahi ko kitea. Nā reira, e kaha nei wā tātou kaiwa wau. Pērā kia Josh. Ai. Āna. Tiro. Ai, ētahi he ua. He anora, kua riro I Te Upoko he tupu manawa. So kua tīmata anō. Kua kore te kaitiaki e tāi atu. Nā reira, kua riro he tupu wairua ki a Ngāti Porou. Kua whiua hoki te ki. Ki te roto. Kua ārai atu e Jai mo Te Upoko o Te Ika. Kua hikina ona waiwai, nā reira. Kua tahuri te... Kua tahuri te pōro. He mea nui anō hoki tērā, kua kōrero hoki anō mō nā waiwai. Tīhai. Oh, see, we've got the simultaneous rip. And then we've got these feet on the line. So ēnei momo kai te tirohia e nā kaiwa wā, o tira nā kaitākaro. E tuku wairua, e tata hoki wēnei piro. And a big jump shot from Ngāti Porou and defended by kaitiaki Jai no Te Upoko. Ai, ona pai hoki. Ai. So we have passionate whānau in the sideline. Ka te rongo I ngā whānau, ngā kai tautoko ēnei o ngā tīma. Ki tēnei rā I te tino māia. O ēnei ka pai, nā te hauwhā tuatoru hoki tēnei, kua piki ake. Ai, kua piki. Pai te kite I tēnā rautaki, te quick points hoki. I te whana, me he mea ka hopu kina, I te wākotahi,
Tā ana koe te whiwhi he good point. Nā reira, haiki au tēnā rautaki I roto I tēnei kemu. Tino. Kua tupu wairua. Kua riro anō hoki a Ngāti Porou. Kei te haere tonu. Ko piki ake te kaha. Ko piki ake te wana ki Wainganui a Te Upoko rātou ko Ngāti Porou. Ko e whati, kia whakaarotahi, ke kau e whati, ke tupu wairua ki a Ngāti Porou. Heoi anō rā, whakapohia e Te Upoko o Te Ika. Kia rātou anō, ko tahi te tīhai. So kai wawau, ko karangahia e te kai wawau. Again, just the kai wawau reminding our kai tākaro o te tikana, o te rā, giving warnings, hei whakamaumaharatanga mā rātou. And we have Kimi Tangiano, second ref for Josh. So Josh having a little bit of a view of the field as he refs. And rolling over. Tata tonu. And a close one, and quite a electric yes. Kora then. Yes. And it's just getting more and more electrified as we're sitting here. So. Hihiko nei rā pe kua rongo rā nei te ahi. Te ahi o te kāinga nei. And whai tēnā mō mātou o te hau kāinga, te kite I te wairua o tēnei mea te whakataitai. Koina te take kua tūngia tēnei o ngā whakataitai te rānei. So very happy to see the energy and the competitiveness from our young ones out there, really showcasing our taonga tākaro a Kī-o-Rahi. Wow. Tai toko. Te tere. Maharau, tērā kākai ki te tētahi momo taniwha. Ka kaha mai rā nake a whātaitai, kai hea rā kōrua. Ka kaha rā e Upoko. Tēnō tere, tēnei wahanga o te kēmu. Ko kapohia e Ngāti Porou. Ko Awanui, hoti rā kia tātai. Kei a Ngāti Porou tonu te ki, kei te kimi wana kai tākaro, kua uru mai te kioma, kua tupu manawa. Tupu manawa kia Ngāti Porou. Ko Autumn tēnā, Autumn Collins, kua Whiwhi Piro. Anō hoki a Ngāti Porou. Ka pai tēnā tīhai. Ai, kei a Upoko. Koe ware, we're just having our kai wawa remind our kai tākaro. Te whakarongo, back to his call. Taniwha, now, kioma. Tupu wairua from Upoko. And Ngāti Porou in position. Looking for their options. From time to time you will see two players working together. And then at times you'll find that singular play. And you'll just have tupu wairua from our Upoko. So our game, our tākaro, and most of our calls will be made under the ref's discretion. And e tautoko ana, me pono. I rongo ana au I te rātu o ngā kauawao, nāna I whāki te wairua, nā reira e tino tautoko ia I tōna hoa, Josh. Ai, kia ora. And again, whānau, that wairua as the feet on line, we've been talking about it throughout the day, the feet on lines have been monitored closely. And there is no difference for our kaitiaki who are in the middle defending the tupu. There's also a line that they can't cross over or step into. Whai piro a Awanui. Whai piro a Awanui no Ngāti Porou. Ngāti Porou. And looking for as many opportunities that they can find where their ki can find their kaitiaki, find their tupu manawa. Kāre eke, ai, I tīhai ki te roto. So
So when a player, Kioma player, is running through to try and convert their pou, if they get ripped in the roto, that's an instant handover. Kioma still in possession by Ngāti Porou, and a double rip by Beautiful. Upoko, and handover to Upoko. Less than 2 minutes left. This decision-making game. Ai, e te kaha, te pakari hoki a Upoko, ki te kimi, ki te whai, I wāna e pai ai, sticking to their little strategies and adapting when they need to. 3 points down. So, ka kaha koutou, Upoko. Ai. Ngāti Porou e kimi ana, Ai. so the defenders. We've seen a lot of strategies for the defence. You've got your man on man, you've got your zone. We've got possession by Ngāti Porou and lost possession now in Upoko. Oh. And back out. So once the taniwha shoot at the tupu, and if they land in the pāwero, they must retreat. So when the taniwha are shooting, they must try and shoot from the roto, or if they jump into the pāwero, they must retreat quick. And that is a piro awarded Tērā by pea a koia. Kaiwawao. Aere tonu, e ngana tonu a Upoko, and we have 2 tupu wairua. So the Kaiwawao will also make a call if they see the kaitiaki touch the tupu. They will award a point to the other team, which is something that you might have just seen in the last few seconds. Reira te whānau, kua tai ki te pito o tērā hauwha. Ai, kua eke a... Kua eke, oh! Tērā pea kua... Te kaumāwaru ki te kaumāwaru. Whakaaro au I toa Ngāti Porou, engari tērā pea ka shootout. Ai. E kareu te mōhio, kāha. Kāha, te ana reira e te whānau, koinei tētahi whakatau ki wainganui a tātou, he mea hou. Anō hoki, nā te ōrite o ngā tatau, tērā pea, he... Wahanga noa. Wahanga toa. Ai. Ai, e pēhe ai. Tērā pea, kai shootout rātou. Ai. Tērā pea, he hauwha anō. Heo anō, mā rātou e whakatau, me pēhea ai, mā te aha hoki. E kimi e mōhio ai, ko ai tētoa. Ki te au I a Josh e kōrero ana ki ngā coaches o Upoko Te Ika. Nā reira e tērā pea e kimi e rapu ana ia I tētahi mea I kāri a Josh I kite kia kai a te toa engari. Engari ko te taonga tākaro te toa o Ai, te tōna o te rā. Heoi anō mo tēnei tākaro e tikana. 18-17 to Upoko. Kia mōhio mai rā hoki tātou. Mō ēnei whakataunga, mō ēnei tatai, kua whakatau rā e tātou. Kua rongohia ko te kaumāwhitu, ki te kaumāwaru, ki te Upoko o Te Ika a Māui. Wow. Mauri ora kia koutou, anō hoki ki te kāhui o Ngāti Porou, koutou anō hoki I ngana. Koutou I ngana, I kite, I pakari ki te hauwha, whakamituna. Pūtakatua mai ngā pakaritana, pūtakatua mai hoki wēnei pukenga o wā tātou taiohinga. Anō hoki ko Ngāti Porou, I tae mai ki te pakanga, I tae mai anō hoki ki te kawe, I nā mahi a te taonga nei. Ko ki te hoki I te whēako, I wā rātou whēako. Ai. Ka pai. Upoko hoki. E kaha hoki a te Upoko o Te Ika ki te mau I tō rātou tūnga. Ka kaha hoki a Kaiwawao, nā Kaiwawao mo te rā. Nā mihi, ko whakakapi anō hoki tātou ki konei, e mihi ana hoki mai anō mo te rauna e whai ake nei. Tēnā tātou.
Sport is about more than just a game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. We had to make sure from the beginning, yep, this is what we're going to do and we're going to go all in. And there was us. So I was so determined to have this pepe. Porou, baby. Ki whakaata Māori, me Māori plus. Okay. Yes. Okay. Yeah. This isn't about long-distance calling, technology, or living overseas. Do I have one more bid? Thank you. We're going to go once. We're going twice. And we are sold to the Kiwi phone bidder from Manchester. It's about Baileys finding buyers that others can't. The bait is over. What I can almost guarantee is there's going to be some good fish here today. Tuna in every 2 days. I was pretty excited actually. Went from 0 to 100 real quick. For a real good time. All guns blazing. Oh. Yeah, my technique, it was me. Not. Get in the water, please. Wild 2 day. Ki whakaata Māori. Another day in paradise. You want your tamariki to be a part of their community. Keep getting all these feelings like he's never going to fit. That gets pretty hard. I'm so grateful that Clara has answered those prayers. There's just always this bias away from our tamariki. We really need this done. Our code of compliance, it's a big thing, and we ain't gonna just stop because we're stressed. Super kura. Ki whakaata Māori, me Māori plus. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough time. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved with this. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. There's a lot of things that kids miss out on, and so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. Nau mai, tau mai anō ki te whakataetai a moti mo te Kī-o-Rahi, mo te taurua mano rua te kaumawha. Ko Shana Butler tēnei tā koutou kai pāho mo tēnei whakataetai. Anō hoki kai konei a hau mātou ko nā whānau ki tēnei o nā papatākaro o te matāpuna, anō hoki ki roto o Turangitukua. Ko nā kāhui tēnei wā, ko te rōpū o Tūwharetoa e tākaro atu ki te kāhui o Raahui Pookeka. Ko rātou nā kāhui mō nā tau te kaumā iwa. So we have our under-19s representing Raahui Pookeka and Tūwharetoa. Anō hoki kua taumaita tātou tākaro ki tēnei papa o tātou. Anō hoki e kite nei i ngā pukenga i ngā whaina a o tātou taiohina mo te tākaro nei o te Kī-o-Rahi. Raahui Pookeka are in Taniwha position with Tūwharetoa in Kioma position. The tākaro has been a beautiful way to see our tamariki grow both in the reo, both in tikana and also in tākaro. And today has been a display of our taiohina, who were once probably tamariki in kura playing the tākaro and now at the first open tournament. Nā reira, e mihi ana ki ngā kai tautoko, ngā kai ārahi, ngā pau tautoko o Iarohe. Nā ko nā ai puta mai ko tēnei whakataetai. Ko puta mai anō hoki, ko ngā hua o te taonga tākaro nei. Tūwharetoa going in for a pau touch and a tupu manawa. No rips gone. And our Tūwharetoa whānau will add a piro. Have our kai wawao hipi he Ferris on the papatākaro.
And our Kaiwa Wau Bobois, both Hepi and Bobois, ex-Tūwharetoa representatives, also represented their kura back in the rā, and now at this whakataetai hosting. Now part of our hosting whānau from Tūwharetoa, and also part of growing the Kī-o-Rahi here in Tūwharetoa. Mihi ana kia korua, Hepi korua ko Bobois. And our kaitiaki from Tūwharetoa in the Pāwero, Raahui Pookeka is Taniwha. Still in position with a quick fire at the key at the tupu. Ka riro, kei te tāpaparoa, ka whiua e Raahui Pookeka. Ki wana kai tākaro Taniwha, collected by Tūwharetoa. And bit of a power pass to his kai tākaro. And regathered by Raahui Pookeka, ready for their tupu wairua. Gari eke. Another shot at the tupu, and piro, tupu wairua kia Raahui Pookeka. Kei a Tūwharetoa te ki nāia nei, kei te kimi te kaitiaki, tana kai tākaro. Tūwharetoa looking for a pou, and a rip from Raahui Pookeka. Reset, wa kore he pou, so now they have to find pou. Raahui Pookeka, te a rātou te ki, and defended by Tūwharetoa. So we've seen different forms of protecting tupu. You have the drop knee, you might have the stand in front of the tupu. You have the drop knee, or you have the full-on turn around and use your back. And back into Tūwharetoa position, few pou touch, offloaded and double ripped by Raahui Pookeka. Taniwha position, Raahui Pookeka attempting a tupu wairua, and shot clock has reset. Another pass from Raahui Pookeka, attempting another throw, another mighty throw out of the tāpaparoa. And Tūwharetoa will take the throw in. Whiu atu ki te kaitiaki, ma te kaitiaki, e kimi, Tūwharetoa, one pou touch, e rua nā pou, o whiua ki wainga nui, me te whakaaro, ki tana hoa, kei a Raahui Pookeka te kīnaia nei, kua kaha te whiu, kua puta atu te tāpaparoa. Tūwharetoa i naia nei. Tūwharetoa back out with a double rip from Raahui Pookeka. Raahui Pookeka strong with their double rips. No time for one. Me rua. Ka tika. Kotai ki te pito o te hauwhā tuatahi. End of the first quarter between Tūwharetoa rātou ko Raahui Pookeka. Raahui Pookeka adding that extra piro before the second quarter. Tūwharetoa start to regain themselves. Ko rātou hoki hei Taniwha, ko Raahui Pookeka hei Kī-o-Rahi. Wa whanahia te ki, quick point, wa kore. Ki has bounced, so the ki has touched the ground. Can't do a quick point, but he's touched pou. E rua nā piro kia Raahui Pookeka. Ko tahi te pou kia Raahui Pookeka. Ko tihai e te kaitākaro o Tūwharetoa, kei te kimi te kaitiaki. Te kāhuia, te kaitiaki mo Raahui Pookeka. Ko Raahui Pookeka e kimi tonu nei i wā rātou kaitākaro. Tū maia e kimi ana I wana hoa.
Me te hoatu I te 5 piro kia Raahui Pookeka. Kia Raahui Pookeka tonu te ki. Ko ai o tērā, ko whiua ki tana hoa. Nō hoki ke kahara te kimi I wā rātou rautaki rā. E ngaro ai te tīhai. He, kei te mautone. Kua whiua atu e Tūwharetoa. Te ki, ko kore e tai ki te tupu. Kua puta atu te tāpaparoa. So we've seen some good power passes too, and just passes, maybe looking at more connecting passes with our kaitākaro. But te kaha hoki, tērā pea ko te rahi o te papatākaro, tērā pea ko te hau, few elements at play. Hoi anō rā, e kaha kimi nei rā wēnei kapa. Still looking to find some leverage. There's a bit of a space between Raahui Pookeka and Tūwharetoa. Kei te kimi tonu rātou. Kei roto ke te kaitākaro I te roto. And we had a player, a Kioma player, come into an offside zone and not be able to convert their po touches. Therefore, a handover has occurred and Tūwharetoa have possession, blocked by the kaitiaki from Raahui Pookeka. Ko te kāhuia, rāua ko te rā. Ko rāua nā kaitiaki mō Raahui Pookeka. Kua pāki ngā pau. E kimi ana, kimi hoa. E kimi ana te kaitiaki, kua whai hua, kua riro e toru nā piro kia Raahui Pookeka. Kua hopukina e te kāhuia. Kua whiua mai, te ki. Raahui Pookeka I nāia nei. E whai tonu rātou I tētahi ara e tāia e rātou te tupu manawa. E rua nā piro kia Raahui Pookeka. Ko whanahia hoki rā te kaitākaro te ki, ko hopukina, ko whiua atu. Ko pautahi. Ko mamai anō tētahi, ko kore tāia, offside hoki. Nā reira, ko huri te ki, ko hoatu kia Tūwharetoa. Tūwharetoa tonu e kaha nei ki te kimi piro. Aha kua taniwha rātou. Me ngana tonu. Me whai hua anō. And as players, as they'll find when they need to offload, trying to find that person, therefore, te kōrero. Kei te tatari kia rongo ai rātou ki ngā kōrero. Etahi wā ka hōhanga kaitākaro, ka tiwaha te kōrero. Koe nā hoki tētahi āhua, pukenga o te tākaro nei ne, te kōrero. So communication. Communication is key. And I meant key as K-E-Y. But communication being a major key factor in te Kī-o-Rahi. End of the second quarter. Me te mea no, kua puta mai ko nā piro kia Raahui Pookeka, te kaumāwhitu. E kaha ana hoki a Raahui Pookeka. Me tā rātou kapa, kua tai mai waikato. Raahui Pookeka, ki etahi, ko Huntley, ne. Mena kua kore koutou e rongo ki te kupu Māori mō Huntley. Engari ko Raahui Pookeka, ko te paina. A rātou anō hoki. O nā mokopuna kua tākaro I tēnei tākaro mai rāno.
E kite anō hoki te pukenga te toa. Te toatanga o enei taiohina. Kī-o-Rahi, here down at Turangi Park, down at Te Matapuna Park. I'm hosted by our Tūwharetoa whānau. Ready to take the field are our Raahui, Pookeka and Tūwharetoa rōpū. Come from the Waikato. We have our home crew here, we have our hosts. Te iwi o Tūwharetoa, e manaaki nei a tātou. He rā paki tēnei, kua āhua kāpuapua ki runga i te papatākaro. Kua huna hoki ngā hihi o tamanu i te rā. Kei konei hoki ngā whānau, kua puta mai ki te kite, ki te mātakitaki. Tēnei o ngā tino taonga. Anō hoki, kua hara mai i ngā mātua, ngā pākeke, rātou ki te mātaki i ngā taiohina, wa rātou tamariki mokopuna. E whai kaha nei ki tēnei o ngā taonga tākaro. Ko te Kī-o-Rahi, mō te whakataetai mo tēnei tau, rua mano rua te kaumawha. Ko te hauwhā tuatoru, just on the third quarter, between Tūwharetoa and Raahui Pookeka. A throw in from Tūwharetoa, from the tāpaparo, and collected by Raahui Pookeka, defended by Tūwharetoa. Raahui Pookeka still with the key and off the knee of the kaitiaki. Shot clock still counting down. Me te karanga o te kaiwawao. E haere tonu, kei a Raahui Pookeka te ki. Now in taniwha position, hoping to get some more points through taniwha, moving the kaitiaki around. And as mentioned, we've seen many styles of the kaitiaki come into action, have different attempts of trying to protect the tupu. At times we may have 2, times we might have 3. But watch out when you have one kaitiaki. Ooh. I'm sure rākau manga like to use one kaitiaki. Nā reira, he tino pukenga tērā. Kei a rātou, kei a Raahui Pookeka tonu. Te ki. E kaha nana. E kaha tonu ki te whakahuri i ngā kaitiaki. Trying to move their kaitiaki around. It's also a good strategy that some of the teams may use. And that's making some deliberate shoots. Some will be deliberate. Some will have some nice, swift passes to the other side. But the intent of the pass, koina pia te tirohanga pai. So making sure you're attempting, it's a big whakaaro too, attempting and not doing cheeky or pulling off too many cheeky moves, me ki. Engari te ahua nei, kua kore e tino kite a tērā ahua. E te kite i ngā pukenga, just seeing the skill. And seeing the adhering of our taiohinga. Seeing them and hearing them adhere to some of the ture. E aki tonu nei hoki tātou i te reo Māori, runga i te papatākaro. Koira e whakakaha nei wā tātou kaiwawao i ngā kaitākaro ki te kōrero Māori. Ki te kōrero Māori hoki ngā kaiwawao. And our kaiwawao have been doing a fantastic job out there. Te whakahaumaru i ngā kaitākaro tira i a rātou anō. Tūwharetoa still with the key. This tricky pass there. But a quick rip from Raahui Pookeka. Closely followed Tūwharetoa by
And our Tūwharetoa Kaitakarua being marked by our Raahui Pookeka whānau. And Kaitiaki regathering their strategy, passing out with Raahui Pookeka aiming to rip both flags. Koira tētahi hua. Attempting 2 flags. He tino whainga tērā. And a great strategy for easy handovers. Ti hai, kia rua. You'll see the game pick up really fast too, as the Kaiwawao does need to quickly gather themselves to quickly watch those plays. And quickly on the side there was a Raahui Pookeka player who had ripped the Kioma player, and one of the Kaitiaki having 1 flag. Another important ture, ensuring both flags are on in play. End of the 3rd quarter. Ko tahi, ki te kauma whitu. Ai te kimi tonu a Tūwharetoa I wana pau I ētahi piro. Kua riro hoki a Raahui Pookeka I ngā piro te kauma whitu. And seeing the efforts and the great display of the growth of Kī-o-Rahi here at Turangi, here in Turangi, down here at Te Upoko Park, hosted by our Tūwharetoa whānau. Here for the next 2 days. Currently have our under-19s representing Tūwharetoa and Raahui Pookeka. Raahui Pookeka wearing our orange flags, who are also in the Kioma position for this last quarter, and have Tūwharetoa aroha mai as taniwha. Kua pohi anō hoki te ki. And in position is Raahui Pookeka. Te kāhuia is just offloaded to Maya. Let's see te kāhuia. No piro there from Raahui Pookeka. And a foot in the wairua. Foot in the wairua from the Kaitiaki is an instant piro to taniwha. And that's why sometimes you might see an extra point. That could be the case. Our Kaiwawao is given a point because a foot has been on the line of the wairua or in the wairua. Kaitākaro from Raahui Pookeka. Ki going back and forth from te pāwero to te ao. Kei te haere tonu te ki te pāwero ki te ao. Kua pā ki te pou. Kua pā ki nā pou. So you will have up to 7 pou to collect, up to 7 pou. So some whānau and teams may not reach all 7. Engari kei te pai tērā. If they do reach 7 pou, then he tino tohuna tērā. Pērā ki te kaitākaro nei. A Bailey. I kite. Me ko te ao Samson tērā o te namarua. Kai a Tūwharetoa. I hopu ki nei a Tūwharetoa. Ko he taniwha rātou. Ko whiua, ko kore pā ki te tupu. And a shot clock from our Kaiwawao. Made a quick hit to tupu. And our Kioma. Kioma from Raahui Pookeka has touched the pou. Kua huri here, hei tupu manawa. Kua tīhaia. Kua tīhaia Tūwharetoa I a Raahui Pookeka ki te roto.
Kei a rātou te wā, kia taniwha. Kotahi, te tupu wairua. Kei a Raahui Pookeka. Whiua tikitana hoa. Kua pā ki te pou. And another pou touch. He'll go for another one. Kua tīhaia e Tūwharetoa. E rima ngā pou. E rima ngā pou, kua pātu. Kua tīhaia. Kei a Raahui Pookeka tonu te ki. Kei te kimi, kei te ārai atu a Tūwharetoa i a Raahui Pookeka. E rima ngā pou. Kua ea. E rima ngā pou. Tupu manawa. Tupu manawa ki a Raahui Pookeka. Kua whanahia, kua mau, kua whiua atu. Kua tahi te pou. Ko ai o tērā, e whiua atu ana te ki, ki tana kaitiaki, e rapu. E rapu ana, e pēhea ai, e haere pēhea. Kua karo atu. Nā te kaha o rātou. Aha kua, whai tonu mai. Ko Tūwharetoa. E kimi ana. I tau, kāre tau, heoi ana o rā. Ko te pito o te hauwhā, tua whā tērā. Ki wainganui a Raahui Pookeka kia Tūwharetoa. I puta te ihu a Raahui Pookeka, toru te kaumā toru ki te toru. Kei whea mai rā. Ko e nei kapa e rua i pakanga, me kira i tino heke te wera, i puta mai. Nā pukena. Nā reira i te whānau. Ko e nei, nā hua o tēnei whirina, ki wainganui anō hoki a Tūwharetoa rātou ko Raahui Pookeka. Koe nei pukenga o rātou. So just a fantastic display again of our rangatahi, showing such valuable skill to the tākaro, as well as the evolution of our tākaro. Anō, kei te areare wa tātou tamariki wa tātou taiohinga, kei te tino areare rātou. Nā te mea nei rā tētahi tākaro e kore e tāia te tākaro te katoa. Engari anō e nei mokopuna, e kite ana. Nā reira e te whānau, mai tonu mai rā, ki tēnei o nā whakataetai o tātou, o te Kī-o-Rahi. Mō te tau 2024, hoki hoki mai anō. Whoops, running on empty? Enjoy a 6 cents per litre fuel discount at your local Caltex with Pumped every day. Feels good, eh? Get it at any participating Caltex. Okay. Yes. Okay. Yeah. This isn't about long-distance calling, technology, or living overseas. Do I have one more bid? Thank you. We're going to go once. We're going twice. And we are sold to the Kiwi phone bidder from Manchester. It's about Bailey's finding buyers that others can't. From us, it's a huge thank you to New Zealand Carbon Farming. The opportunities and the sponsorship that's been provided is pretty crucial for our school. We're buying new volleyball gear, so volleyball nets, balls, and the stands to attach the volleyball nets to the floor. Volleyball is a very popular sport. Kids find it to be fun. We'd just like to thank you for Aotearoa New High School. See.
So the sponsorship from New Zealand Carbon Farming has been fantastic for our sports teams actually who went away to tournament week. We're a community who's driven by sport, but often money and the cost of travel, accommodation and uniform can be a barrier for some of our students. And to come out with a new uniform for a number of sports, particularly our basketball teams who have been away at nationals, has been uplifting for the students and for our community. The support from Carbon Farming has been wonderful. Without them, then we wouldn't look like this. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough time. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in this. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. There's a lot of things that kids miss out on, and so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. Sport is about more than just a game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. We had to make sure from the beginning, yep, this is what we're going to do and we're going to go all in. And was us. So I was so determined to have this pepe. Puro pepe, ki whakaata Māori me Māori Plus. Hoki mai rā e te iwi ki te whakataetai ā-motu mo te Kī-o-Rahi mo te tau 2024. Nei rā hoki a hau, ko Shana Patla tēnei e kai kaue I te reo mo tēnei kaupapa o te whakataetai Kī-o-Rahi. Anō hoki, kai konei taka hoa. Kia ora tātou katoa, ko Ethan Smith tēnei. Mihi atu kia koutou e mātakitaki mai ana. Rau e te rangi atu I Tūrangi. Pai ngā kai tākaro kua tai mai ki te tautoko I tēnei hakataetai. Me te mihi anō ki a koe e hoa. Te rawe I tō reo, e kōrero ana. Tēnā hoki koe e hoa. Ai, nā te miharo, nā te mānawa nui pia ki tēnei tākaro o tātou. E puta mai anō au ki tēnei kaupapa miharo. E puta mai anō hoki te reo ki Wainganui a tātou no reira. Ai, nāku anō hoki te marina nui. E noho humare ana hau ki Wainganui a koutou o tira tātou e te motu. Kia ora. Reira, ko nā rōpū, nā kāhui tēnei wā, ko Ngāti Porou e tākarohi atu ki te Panepane o Te Ika Māui. Ko rātou hoki na under 16s. Ka pai e Ngāti Porou ko te nama tahi ko Maya Olsen, nama whā, Ere Nora Hohepa, nama toru, Ripeka May, nama rua, Autumn Collins, nama ono, Mere Mangu, nama iwa, Manu Te Puni, nama rima, Raahui Keelan, nama whitu, Timi Manuel, nama waru, Tātai Manuel, he tuakana teina pea. Awa Nui Koia, nama tekau, Whai Maxwell, nama rua, Hemi Hohepa, nama tekau mātahi. Tēnā koutou, nā uri o te ura nama I o te rā. Anō hoki kai te tatari tonu tātou, ki te Panepane o Te Ika Māui, heoi anō rā. Ko Josh hoki tērā e kaiwawao ana I tēnei tākaro, rāua ko Roera Hartley, ko rāua ngā kaiwawao mō tēnei tākaro ki Wainganui a te Panepane, rātou ko Ngāti Porou. Ko te hauwha tuatahi tēnei, e tākaro hia nei rā e rātou. E hoa, as we've been going around doing some interviews today for our social media stuffs, we've been finding out, I have been finding out, there's more of a story to this kēmu than other kēmu that we know of. Hey, and here we kicked it off anyway. And kicked off by our Kioma, and that's right, the pūrākau of Kī-o-Rahi has a huge significance to our papa. And
And now Ngāti Porou with possession of the key, closely double ripped by Upoko. And you can hear the communications coming in from both teams. It's thunderous. Ai, kai te tino rongo I te haruru o nā reo. Anō hoki he tukua te ki kia rere. And can interpret as let the key take flight. Te And letting the key take flight is also letting kōrero take flight, hearing communication taking flight on the papatākaro. Nā reira, kei te tino tuku rātou, I te reo, I te ihi, te wehi. Ko te nui ngō ngā kai tākaro I roto I tēnei hakataitai no ngā kura kaupapa Māori, pēr? Pēr, ai. Pēr nei, nā te mea ko kite hoki e hara ko ngā kura kaupapa Māori anake. Ai, ko tino whānui. Ko whānui ake, te moana nui a kiwa. E hea te rari kona e hoa? Ko kitea he kai tākaro e oma tōtika atu ki tētahi kai tākaro. They're running on to another player. Ka pai. And those are just some of those little intricate detailing around the kaiwa wao. And as we know, each kaiwa wao have their own point of view of how things are seen, and they have two kaiwa wao here to assist. Tino. To make sure that, you've got two perspectives on the same situation. Tika tērā. Nā te mea, as we get up to the finals, we'll start to see, and we have a tupu wairua from Upoko, and we start to see that we'll need further, more eyes on the field as we get into the semis. And that's just ki te whakahaumaru, and that's just for just further monitoring of all the moves that are happening on the papatākaro. As we can see, we're on a circular field here. No other tākaro in Aotearoa is on a circular field, but as we know it and have it, our tākaro Māori is played on a circular field. Nā reira, you can see the view has to be quite wide. Kite. Ai, whānui te tikitinga. And Ngāti Porou, and so the puare. Puare te whānau, for those that are still learning like myself. What's puare? The opening, nera. An opening within the ārai, a bit of the Ai. Te wainga nui ngā kai ārai. Ai, ngā kai ārai, a defender. And a tupu wairua there, as we saw the key bounce off the tupu. So tupu wairua no whānau, so that's when the key hits the tupu, bounces back out, and then in again. Oh, it just touches the tupu. So when the key just touches the tupu, that's a tupu wairua from the taniwha. As the taniwha throw it to the tupu, that will be called a tupu wairua. Ka pai. And mō hio whānui tia te waiata. Te wairua. Nei, mō hio ana tātou katoa. Tuku nā ki te ki. Tuku te ki, koe raiwa. Oh, tēnō, tere te tamara. Ai, he hope. Ana ka kite hoki tērā momo ako ne, moving your hips, te huri. Te neke hana o ngā hope. Te neke nā hope. Nā wau he tino kā rātou ki te mahi a te hula. Tērā momo kani. Ai, he momo kani, ai, te tōna. E kaha nei toni te kaiwa wao, ki te huri te pāwero. So our pāwero is just being present in, our kaiwa wao being present in the pāwero. And is that a usual occurrence to see the kaiwa wao in the pāwera? Aye, end of the first quarter, and yes, from times it is good to see the ref in the pāwero. And why would the ref move into that wāhi? So they have a better view of the feet. As Kioma come in to make a tupu manawa, they have to make sure that the feet were on the outside in te ao before catching the key and running in to convert their points. So it's all the line configuring and ensuring that they were onside before
points. Pai. Ai, kei Te Upoko Te Ika, te Kī-o-Ma I tēnei hauwhā, ko Ngāti Porou, te taniwha, ko te Panepane, aroha mai, ko te Panepane o Te Ika. So e rua nā tīma mai Te Upoko, e toru, engari e rua nā tīma taiohi. Whakamohio mai te Panepane, hea te Panepane, ha? Koira hoki I tētahi kupu kua kitea he kupu hau mōku. Ko te Panepane, tērā pia he mea, he wāhana o Te Ika. Ka pai, ka pai. Te māhuna, ai. He māhuna o Te Ika. He kupu anō mo te upoko, nera. Ai. So tērā pia, ai. Kua tapaina he pane. Ka pai. Ka pai e mohi anau ki te wahi te pane o Matoho. E roto tāmaki. Ai, kua rono I tērā. Tai atu ki humātau. Nā ko puta atu te ki, te tāpaparoa. And I reckon those tākaro will be thankful for a slight breather because it's been hectic pace thus far. It has been. And in this kemu, you see the kaiwa will have to be very expressive, so I can imagine that they'd be mean kaihaka as well, those fellas. Kāre e kore, kāre e kore. Te ahua nei kua ahu mai hoki wēnei kaiwa wau I ngā kura kaupapa hoki. Te Ika. Ai, he momo kai tātaki hoki wēnei kaiwa wau ne. Aye. And as we watch here, the skill of passing the ball around and tiring out those kai tiaki of the tipu is quite a skill, because if they move it quickly, they're able to open up that space a little bit more. Tika tēnā. Ka kitea hoki ne, koira ka riro etahi e rua, etahi e toru, etahi ko tahi. Ko ngā mea ka riro ko tahi te kaitiaki, he tino whakaro nui te rōpū. Ai, ki Mena te... ko tahi te kaitiaki. Ia te kei tino. runga noatia, Kei runga noatia. tērā kaitiaki. Heo nā ora he tino mahi tērā, ne te tiaki o te tupu. Ko ēnei tīma, kāri hinga I taku nei mōhio. Ai. I roto I te hakataitai pia. Koere te take I tino kaha rātau ki te mahi I tēnei. Ko te timanako, he mokopuna hoki nā uri o Ngāti Porou no nā kura whānui. Ko te timanako tērā pia he whakawhanauna, he tohu naiho I ngā uri o Taiwa Takiwa. He oi anō rā, e hara I te mea ka kite ngā kura. He mea ka kitea āiwi. Riro, he tupu manawa ki te upoko o Te Ika. Kārawe tama. Ki te Panepane o Te Ika, aroha mai. Ka kōrero ki ētahi o ngā kaihaka. Haere ko tēnei te wā tua toru I hakatū tēnei hakataitai. Ko te mea ko tahi, te mea tuatahi hakatū ki Waitangi. And then mea tuarua atu I Raahui Pookeka. Ko tēnei te wā tua toru ki taki nei hakaro. Tua toru nei? Motu hake nei. Tika tēnā. Ai, ko tēnei te wā hei hakatū he hakataitai mō ngā pakeke. Ngā tauira hei mutu, ka mutu I tō rātau kura. Engari e hihia nā rātau ki te pākaro tonu. Nō reira, koera tētahi o ngā tino take I whakatū tēnei. E tautoko ana, koira. Kua roa hoki tēnei tākaro ki Wainganui o te motu, o te iwi whānui tonu. Heoi anō rā, kai te kimi tonu tātou I tērā ara mō tēnei whakataitai. Whai muri o nā kura. Nā reira, e miharo ana o whakatūhia. Ka kite tonu tēnei whakataitai, ne, mō nā tau e heke mai nei. Anō hoki te hihi o ngā kaiwaka haere ki te whakawhānui ngā whenua e tākaro ana I tēnei.
tika, me nā papatākaro. Haka tū tētahi world champs pea. Kei te rongo koutou e te ao. Ao, ai. Ko te pito, ko te whakamutuna tērā o te hauwha tuarua, ko te kaumātoru kia Ngāti Porou, ko te whitu ki te Panepane o Te Ika. And ko ngā kaitākoro o i roto i te Panepane o Te Ika, ko number 1, Patience Edmonds. We've got this list in a little bit late, so we're going to go through. Oh, but first, let's have a look at these highlights. And tell us what's going on here. And our tupu manawa from our Ngāti Porou whānau, so our Kioma have converted their pou, and now having a taniwha, they've had a go at taniwha and Kioma, now with the position of a taniwha. And our Upoko whānau showing strong ability to try and move their kaitiaki and their kaitākaro to be able to convert to tupu manawa. Kaitākaro always looking out, always looking in, so their safeguard will always be their kaitiaki. When they're lost for options, no doubt the kaitiaki will open it up for them. Koera te mahi nui o te kaitiaki. And getting back to our kaitākaro i roto i te Panepane, number 2, Maia Mangele, number 3, Alice Sue, number 4, Rico Kumeroa, number 5, Mahina Liana Hughes, number 6, Paonga Tukuiho Hill, ori te tērā ingoa ki taku i Ramutu. Number 7, Ace Samuels, number 8, Nixon Awa, number 10, Hana Toa Toa, number 11, Shaylee Zimmerman Te Hau, number 12, Nikora Waterman, number 13, Desiree Wilson, number 14, Ngā Viiti Pekepo, number 16, Salvation Puepue, number 21, Mila G. And this is my first time calling out names, and now I have appreciation of commentators calling out other people's names. Oh, thank you. Ko te hauwha tuatoru tēnei. Ki wainganui a Ngāti Porou ki te Panepane o Te Ika. Ngāti Porou taking on the Kioma position for this kora. Panepane will hold the taniwha, with Panepane facing out for defence. With a regular occurrence for taniwha defenders, when Kioma have possession, there's likely to be the taniwha who will face out. So they face out when Kioma have the key. And we had an interesting occurrence there where before he caught the ball, he dropped it so he couldn't be ripped. So plays like that the ref will start to give some whakamārama. If things start occurring regularly and start to become consistent, they get warnings, and then they will get a send-off if there's no improvement. So just firm words from our kaiwawao too, from our matua Josh, who is our head kaiwawao. And he will continue to remind kaitākaro throughout the tākaro on their conduct. Engari anō, there's always that opportunity for self-control. Anō hoki ki te ārai atu i a koe, me te manaaki tangata, manaaki i a koe. Koera etahi o ngā rerekētanga ki roto I he te ha kinakina is about the respect between the players, and even though we're playing a game, we're still being respectful of the mana of each individual player and upholding the mana of your team at the same time, so not wanting to act in a way that diminishes that mana. E koera, tika ana tērā whakahua. And that's correct, bro. That is, quite the taonga of the tākaro is seeing that conduct, te whakaute. Wē rā momo. E hara ki runga I te tākaro, anake, heoi anō he wāhi heitipu tērā momo āhuatanga. So, tupu manawa awarded to Ngāti Porou. And a rip from Upoko. Had a Ngāti Porou player coming in to convert their pou touches. Anō ko te tihai. Ko te tihai. Tihai, ko te rip. Ai, tihai. Te rā taku kupu hoi te rangi nei. Tihai. E
kaha nei nei kai tākaro te upoko. So we have the defenders facing out. And Ngāti Porou have 3 tupu manawa. And with this kaiwawao, you talk about being one of the senior ones, he is showing that he's done a few of these because the expression that he uses when he's giving the points is something else. It's actually, it's entertainment for the game in itself. We might have to do a compilation of his the best dance moves by this kaiwawao. Whakaaro rangatira pērā e hoa. Ai, nehai Josh. So yeah, you're right. He has been, and even when I was refereeing at national tournaments, he was actually a rangatahi at the time who was taking initiatives to be a lead kaiwawao at a young age. So kite iai ki konei e ārahi nei I ngā kaiwawao. Oh, kei whea mai. Te Ika. Succession, and that's been quite the highlight to see. A lot of the tautoko now are actually ex-kaitākaro, ex-tauira, and have just had this passion, have a passion for tākaro, for this particular tākaro. And I have seen in the secondary schools competition that happened at the end of last year, there was a lot more understanding by the kaiwawao and actually explaining hei whakamohi atu ki ngā kaitākaro, ngā ture, me ngā pūrākau o tēnei kemu ki ngā kaitākaro hou. Yeah. Nō reira rawe tērā whakaro ki au. He tino. Which brings the light to our Kī-o-Rahi tākaro is because of the association with pūrākau. And because it's relatable for many Māori across the motu, a lot of us have many pūrākau that associate us with our identity and even just our character. And it's no difference, because there's no difference to seeing it being displayed. So our our kaiwawao is going to continue. So the hooter went off, but we continue. Aye, so it's will be at the referee's discretion. So, kei aia te karanga, whakamutunga, te āhua nei, kua kore e tū, nā reira, aha kua haere te huta, te pūtātara, ana. Tēnei hia I nai nei. Ko tangi te pūtātara, hau whātua toru, tai ki te And now we see the kaiwawao having a bit of a kōrero with each other and just figuring out, making sure all the scores are the same. And it's te kau ki te rua te kau mātoru, te tatauranga I tēnei wā. Kei te piki ake. Ora kona kaitākaro, te Panepane o Te Ika Māui. Rā hoki ka whaia awhi, tētahi o ngā pau o roto te Upoko o Te Ika Māui. Ko tino roa hoki a whaia e kaha nei ki te aki tana I wana tauira o te kāreti o mana. O tira, I wana ake rangatahi, ana ake tauira o mua. I nāia nei ko rātou kei te ārahi I ngā kupa. So we have ex-Upoko players from the past who are now coaching and who are now taking on leadership responsibilities. So he huapai, anō. And I can only imagine that tomorrow in the open section we're going to see a few of those coaches coming into their own as players, I would imagine. Yeah, and we will see a little bit more. We may see even some of the old boys out. Some of the koros out. Nehā kau mātua mā. Well, that's where the tricks really will be shown. Kei reira nā tricks, all right. Kua riro kia Ngāti Porou te ki. Kua whiua ki wa rātou kaitākaro, taniwha. Kua peke. I peke te kaitākaro engari I makere mai tana tīhai. Tana tā. It's a great double rip by number 11 from Ngāti Porou. Hemi Hohepa. Great rip. Ka pai Hemi. Te Panepane o Te Ika I naine. Whiua. Whiua ki te kaitiaki. Te kimi te kaitākaro I tana pau. Kua kapohia e Ngāti Porou. Ti haia e te Upoko.
Panepane, kai muri ngā waiwai. Number 6 with the key at the moment, Taonga Tuku Iho Hill. Whiua te ki, ka kore tāia te kapo e upoko, wariro kia Ngāti Porou. Raahui Keelan again with the shot. Ooh, tino tata ki te tupu. Kaha manaaki e kaha tiaki hoki, a upoko I tana tupu. And I see a bit of a technique and a style here as they come in to shoot. There's usually one at the back playing that, I suppose, tupu keeper at the back to a backstop. He backstop hoki tērā. Kura tētahi rautaki ētahi is having that mirror, having a mirror shot. So if you've got one player shooting, you want to try and get another player to the other side to mirror that shot. Kia pai ai te hopu. Wait. Kia kore e riro ki te kioma. So just our flags here. We have a different grade of flags for this tournament. And whatever make they are, they're proving to be pretty good rippers. That's right. You want to always get the newest rips, because they got the most adhesive and harder to pull off. But it's actually been quite useful having our whakaata Māori signage around the outside, because when the key goes out, kari o matu. Ai, e tautoko. Nā te mea tino tere te kemu. Nā te mea I waho atu I te whakataetai ko tētahi o ngā tikanga he kore he tāpaparoa, nā reira me kore he taiepa. Me o ma haere tonu, kua tawhitira, me haere tonu. Engari ko te pakari ke o te tinana. Nō reira I ētahi wai e tino pau te hau, tino kaha te whiu I te ki. He wai, he wātea. Kai upoko still in te ao. One ripper and just a loose key there, that wasn't regathered. Number 21, Mila G is playing an absolute Raahui tōna mahi kei roto I te tērā wāhi. Tiaki te tupu. E rua o rāua, heo anō rā, e tatari mai rā, te tuatoru ki te ara. So another strategy always carried out by many teams is to have someone hovering through around the ara. It is predictable having someone up by the ara, but it's good to know that that is an area and a zone where kaitiaki, where that little extra kaitiaki can be on the outside in te ao or make a quick manoeuvre into the pāwero. Pāwero. And as we have the taniwha with the key, you would hear the kaiwa wao counting down. And those were the shot clocks we've been talking about with our final score. Mō Ngāti Porou rua te kaumā Panepane o Te Ika te kaumātahi. Kārawe. And ki tō whakaro, ki o whakaro, hea te kaitākaro pai roto I tērā kēmu, yeah? Hea te kaitākaro, ko te kaitiaki. Inga wā katoa, o te kaitiaki. Nā te mea ko te kaitiaki te tohuna o te tākaro meki. Ētahi wā kai te titiro tātou ki ngā kai o ma tino tere, hoi anō rā ko te kaitiaki ke te pau. Te mea harana te pau rama. Te pau rama o te tākaro. Ko rātou nā mea kai te kite ngā mea katoa. Nare pērā kia Ngāti Porou, kua toa mai ko rātou. Me wērā Pookeka, hei taro I ngā piro tere. Hei ārai hoki te tupu. Ko te tupu, he ingoa poto mo te tupuna. Koira te ingoa tika, ko te tupuna. Nā reira e te whānau e muti mai rā tēnei wāhanga o te tākaro Kī-o-Rahi, hoki mai anō, o e rā o nā tākaro.
Sport is about more than just a game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just a game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. From us, it's a huge thank you to New Zealand Carbon Farming. The opportunities and the sponsorship that's been provided is pretty crucial for our school. We're buying new volleyball gear, so volleyball nets, balls, and the stands to attach the volleyball nets to the floor. Volleyball is a very popular sport. Kids find it to be fun. We'd just like to thank you from Turangi High School. See. We had to make sure from the beginning, yep, this is what we're going to do and we're going to go all in. And there was us. So I was so determined to have this pepe. Puro pepe, ki whakaata Māori me Māori Plus. Tauti mai rā e te motu. E nā iwi whānui o Aotearoa nau mai ki ngā whakataitai a motu o te Kī-o-Rahi mo te taurua mano rua te kaumāwha. Kai konei maiwa ko Ethan, ko Shana hoki tēnei. E whakapāho atu nei ki a koutou, hei kai kawe reo mō ngā whakataitai nei. Kai konei maiwa ki tēnei papa tākaro, ki te matāpuna, ki roto o Turangitukua. Kai konei e haumaru rā e te iwi nei o Tūwharetoa. Ia tātou, te huna kua tai mai, nā mātā waka kua tai mai, ki te whakanui tēnei o ngā tākaro o te Kī-o-Rahi. Kia ora. And today was the first time that I've heard the actual name of Turangi. Hey, when I rocked down to this tēnei huarahi and hea tingua, Turangitukua. There you go, whānau, lock it in. Turangitukua, let's start using that one, rather than just Turangi. Some fella just decided he was going to shorten it up to Turangi, but no, let's go back to Turangitukua. E wā? Te Ika, nā rātou hoki te karanga mo tēnei whakataitai, e tika ana, kua whakaute mai rā te iwi kia rātou, e tūai tēnei o ngā whakataitai mīharo. Arera, ko ngā whakataitai mō ngā whaiti, me kira ko ngā semis enei, ko puta ngā ihu o enei kapa o Te Upoko o Te Ika, rātou ko Ngāti Porou. Kai te rongo hoki i ngā reo, o ngā kāinga, o rātou, o tira, kai te rongo i ngā whānau, kua tai mai hoki enei kapa, ki te whakanui. I tō rātou rohe, te whakanui tēnei o ngā taonga. Anō hoki ko te kaitiaki mo Te Upoko o Te Ika, ko ka hukura te rauna. O ia nake kei te tiaki tēnei wā. Ko Ngāti Porou, te tani whā. Herere ke te ahua o tō rātou shots i tēnei wā nera. He tino teitei tō rātou peke, and then ka whiu ki te papa. Ka whiu ki te papa. Herere ke te rā ina taku nei kitenga. Ai, te ahua nei kei te kimi rātou hei pā te ki runga. So trying to get that ki to hit that top of the tupu. Because most times you'll actually see the kaitiaki drop. So Yes. then you've got space for a hit on the tupu. Kia ora. So, tupu manawa ki Te Upoko o Te Ika. And we had just finished watching Ngāti Porou and Te Upoko o Te Panepane, which was another team from that area. So they have multiple teams, quite a contingent here from Te Upoko o Te Ika, which is great to see. Obviously, they've got strong supporters there for Kī-o-Rahi, which is awesome to see. And hopefully, someone watching today in their own rohe will come along and think, this is a fantastic sport. Let's start expanding it in our own rohe. Ana. And when you do see a Kī-o-Rahi field somewhere in your community, make sure you head on down to that papa tākaro. If you're curious, I'm sure there's someone down there who wouldn't mind explaining or putting a belt and ripper on you and say, just get on and have a go. That's right, and if you don't know how to play, you could always tune into Whakaata Māori's YouTube channel and watch some of these games and hear the expert commentary from our friend over here, giving you all the tips and kōrero about how to actually play. Because sometimes when you rock up to a new sport and you don't know how to play,
you get a little bit confused, and I feel like that's the case with some rugby games these days. There's so many rules, but this game, much simpler. Much simpler at the moment. Ai, kia tātou a ngai Māori. I tēnei wā. I tēnei wā. Hewa e nora mai mahara i mua noa tino ua te hopu. Tino ua. Engari ki te tākaro i awa, ki te kaha te tākaro, ka hopu, ka mau. So just that repetitive, continuous playing, ka mau i a koe. Me te waka mōhi atu ki ngā kai tākaro, ngā kupu, ngā ingoa Māori o ngā wāhi o te whira? Ai, te nui nā, ki te wānanga nā rōpū, koira pia tētahi kaupapa kōrero mā rātou, hei whanake i te reo Māori, he whakahua i ngā wāhi o te papatākaro, anō hoki he kaha ki te whakamahi i te reo Māori runga i te papatākaro. A reira kai tā ia rōpū, tā ia kāhui tērā mana, e kaha i rātou ki te whakahua. Anō hoki ki te whakahua i ngā kupu o te tupu manawa, o te tupu wairua e hara ko te piro, ne? Te tupu manawa, e tupu wairua. Nā reira, e rā kupu e whakakaha nei rā tātou, tā ua anō hoki, e kawe nei i tēnei tākaro. Engari, he tino tere kua kitea te pukenga nui o wā tātou uri, nā uri Māori tonu. Ai. Just that ability. Tino kā te peke o tērā tama. Just dynamic, eh? Ai. Anā hoki. And I guess one of the benefits in this game of you don't actually have to be the biggest fella out there, because these ēnei tama paku, tere rau atu. Tere rawa. Ki te tini i te tō rātou haerenga. 1 minute they're going this way and then next. Ooh, and that one slams down the tee-high with a bit of emphasis. Tika. Ahua teitei hoki tērā peke, and that's probably the great thing watching our Ngāti Porou whānau. They tend to get quite a bit of airtime. Yeah, I wonder how that... I reckon it's because they've got to jump on their fellas hoi-ho, eh? They all follow those... hey, those fellas, they're well known for the hoi-ho over there. E tika ana. Koira pia. E kaha no te eke hoi-ho, te peke hoi-ho. Ai. So a change over now. We've just gone past our first quarter. And just up now to our points for Ngāti Porou, te toru, ki te upoko, toko whā. Kei te whai tata mai a Ngāti Porou, ki te upoko. And so what would you be saying to your team now at this break that the coaches will be talking about? Yeah, it'll be a close, kia kaha ki te kōrero Māori. Te Ika. Toira. Kia kore ai, ētahi e rongo i a koutou, e pita atu i ngā kupu atu ke. Me reo Māori. Me te mita o tō rohe, ei, ka rei tino mōhio te āhuatanga. Kia mōhio ai no, hea koutou. He wero pēr kia hau, kia whakakaha hoki nā rōpū o te moana o toi. Kia kaha hoki ētahi rōpū mai roto o te waiariki. Ai, a tōna wāpea e whakauru mai anō nā iwi, ētahi atu iwi. Engari te upoko e whai kaha nei, ki te whiu I te ki, kia tupu wairua. With a silent shot clock. Ētahi kua rongo I a rātou e kaute. And the Ētahi, kaitiaki are just absolutely ai, doing te tiro. Tino. Te ona wā, mahi. Yeah. O te namawhitu, anō hoki, ko kua o tangaire e āwhina I ngā kōhine. One of the names well known on the coast, Tangaire. Oh, fantastic. Whai Maxwell. Tiho there. Ai. Kei a Ngāti Porou tonu te ki. E kimi ana I tana hoa.
Tihai, te hoariri tana tihai. Kua kite, kua kore tāia. Te anora, kua huri te ki, ki te upoko. Kei te rongo i te kaute. Kua riro ki te tāpaparoa. Kua riro mā Ngāti Porou e whiu. Whai atu a upoko. Kua mau. Kua hati a Ngāti Porou. Tata. Ki te haere ki roto i te wāhira. Kua mau. Tihai. Kua whiua ki te kaitiaki. Raahui. Kua Raahui. Kua riro hewe tupu manawa ki Ngāti Porou. Tupu manawa. Kua naro te ki te taniwha, kai a upoko te ki. Kaha ārai a Ngāti Porou i te tupu. And again, that tactic, the strategy of the drop knee. We've got the scoop. That's quite a technique. And I would imagine too that the variation regions, nā reira, this could be a smaller field compared to another region. So you might see them adapting or finding their mojo. Yeah, their mojo. Finding the mojo because of the size of their field, and also those passes. And you see when they get those doubles, they certainly... He momo. He momo me nā kārua nā tihai. And as we know why, it is because of, it's a quick handover. It's a quick handover. We're not sitting there all day waiting for the... waiting for the key to get back tēnō. Tēnō, kaha te hopu. Rāwe rau atu. Tō tiro. Rāwe. Ko Harmony mangu tērā no Ngāti Porou. Nā kua whiua ki tana kai tākaro ki te ao. Kua whiua no hoki ki tana kai tākaro. I kite a upoko. Tere mau hoki te kai tākaro te upoko i tana hoariri. Could have been a quick tupu manawa. He oi anō rā. And we've got e toru ngā kai tākaro coming in mō te upoko o Te Ika. And the end of our second kora. Ki Wainganui, i a Ngāti Porou, ki te upoko o Te Ika. And what was the highlight for you i roto i tērā hau whā e hoa? Highlight for me was the defence. The defence of that kai ārai. The defence on both two. So you saw the Ngāti Porou staying strong, staying with their hoariri, sticking close. But not too close enough for a call up to be, or a pull up of shadowing. So as you can see, they'll stay around, they'll stick around, but they won't be shadowing you. Aye. Engari he noho tata rātou. So those are some of the things I am seeing from those. And you're seeing the inclusion of these wahine. Yes, that number 11. Yeah. Number 11, who was Harmony Mangu, she did an absolutely beautiful dive to save that. To save that shot on the tupu. It has been, and we'll probably start to see that in these finals. We'll see those same people throughout the day we'll start seeing the fatigue also. Te ngengi haere a ngā kai tākaro. And already whānau, for all of our viewers, you can see the dynamic, and how dynamic our whānau have to play. You're seeing that they're not having to stick to one strategy, but there has to be many, and they have to be adaptable, and it has to be very, very quick. Yes, absolutely, and that will come down also to the wisdom of their kaiako, their coaching staff, to recognise possible weaknesses in the opposition and try to pass those wise words onto their players to try and expose those weaknesses.
tika. Te Upoko o Te Ika I Naenei, with the attempt to try a tere piro, a piro tere aroha mai. And again, those quick points can only be achieved at the beginning of a kickoff. Kahukura from Te Upoko o Te Ika continues to hold the kaitiaki. I doubt he needs anyone in there really. And work. What was the and a call nice there, Hoa? call. So it looks like our Kaiwawao has pulled up a player for being offside, or being offside early. And our kaitiaki from Upoko, quick pass out to find if he can score any po. And over to Ngāti Porou, possession now with Taniwha. 3 kaitiaki in, 2 extras to help Kahukura. Kahukura's been having quite a good game so far and holding that space, the kaitiaki space. Aira, he momo tērā ira tēnei poai, tēnei kaitiaki, tinohu Mārie. Ko Raahui, he brothers care hoki Raahui. Right. Ai, a reihana Raahui ko Kahukura. Anō hoki tinohu Mārie tēnei tanata. Now, he ture kei roto I nei kēmu ki te whiu I te poro ki te upoko o te tangata? Is that karakau he utu, engari kāre tērā I te pai hoki. Ai. Ētahi wā, ko ngā kaitiaki kāraru I tērā momo, nā te whiu o te ki te upoko. Ai, wow. So, e hara I te mea, he mea utu, o ka mau e te kaiwawao, ka rano ko ki te atera. Let us hope that does not continue or happen too often, because luckily that ball isn't as hard as you might think, but if some of the speed that these young people are throwing it at, no way. Tika, thank goodness, thank goodness we have a modern adaptation. Yeah. Mēnā I tākaro tonu tātou me te kōhatu. Ko tino raru ke tātou. He oi anō rā, the modern adaptation, ko tēnei pōro nāwari. But this seems to be our standard key, aka the ball. And Kī-o-Rahi, we like to refer to it as a key. And we kai te whakakaha tonu tātou. E tahi kai te rongo tonu he ball. Engari ko te ki tērā. Ori te ki ki ngā poro I roto I etahi atu ke muni? I te handball o? He rereke anō. He rereke anō? Ko te handball, he handball he ahua bouncy tērā. Ko tēnei karekau. He paku tuki. Kua rongo a Ngāti Porou, I mōhi o rātou, kua tīhai tana tā. Tīhai, kua kaha hoki a Ngāti Porou ki te ārai. Tino kaha te kōrero kei Wainganui e rua o ngā kai tākaro I tēnei wā. Tika. Wariro tonu I a Upoko. E kaha tonu te ārai e Ngāti Porou. Te kaha tonu, ka pohia e te Taniwha. E ārai hoki te Upoko, tana tupu. Kai tākaro, te Upoko, kua pātu. Anō hoki, tere ke te oma, tere te kapo a Braddock, aku hata no te Upoko o Te Ika. Tuku manawa ki a rātou. Kei a rātou tonu te ki. Kua karanga te kaiwawao. Karanga ki te kaiwawao. What was that call for? What was because she went to go for it? And offside. Offside, so her feet have come up, she's reached into te roto, and her feet have come up. And been into that space, kapai. And another area to monitor is those feet, as mentioned before. Kaiwawao are watching closely
as we can hear, your feet offside, feet rear up, so te tino mātakitaki rātou. E hea he offside ki roto, hea te kupu mo te offside I roto I te enei kēmu. Ia, me kimi tētahi kupu, ne? Me kimi wera He tū ngā he. He tū ngā he, kua he. Kua he te tū. Kua he te tū, kua hipa tō wai. Engari wēnei kupu o tātou e te iwi kai te kawe tonu māua nei, anō hoki te iwi, te tākaro, e kaha nei tātou te whakahua I te reo, ki runga I te papa tākaro, ki waho hoki. Tēnei wā, kua huri te ki, ko te ki a Ngāti Porou, te kioma, ko te Upoko Te Ika, ngā taniwha. E rua ngā tīhai. Nei, te wāka peke te tamara. Ai, ako. Ko riro anō hoki a Ngāti Porou. Ko tuku manawa ki a Ngāti Porou. Ko whanahi anō. Tēnā kaha te umere a Whai Maxwell. Ka whakarono rāno ki te karanga o te kaiwawao. Ka kaha hoki ngā kai tākaro. Kia Ke piro tere tērā. Kāre anō I whakai, kāre I whakai kia piro tere. Nā te ahi tēnā? Nā te kore riri pia o te kaiwa. E auara engari kei a here mai a pia te kōrero whakamutuna mō tērā. Rere te ki te ao. Ki in position of Ngāti Porou, tīhai. Tīhai hoki, kāre anō. Kai te whai tonu. I whai a Upoko I te kaitākaro Ngāti Porou. Āna. Koa I puta te kaitākaro, I tangohia hoki, I makere tana tīhai. Kua whiua Upoko I te ki. Kua kore I tāia, kua āraihia e Ngāti Porou, te tupu. Again, that drop knee strategy. Pretty sure rākau manga set the trend nera. Well, hey, if it's gonna work, mahia. Koina, engari he autaki anō. So, kei te haere tonu, kei te karangahia te kaiwawao, me haere tonu. Me haere tonu o Ngāti Porou. Ko tīhai a Ngāti Porou, ki te roto. Kua hurihia. Body Kau on he the kai line. tākaro ki tērā pito, tērā taha o te papa. And lost position, back to Upoko. Upoko in taniwha position. So there was a bit of a strategy there. He didn't pick the ball up. So obviously you can't start the count until you pick the ball up. Te Ika. So once the player has possession of the ki and te roto, The ki, aroa mai, when they have position, then the shot clock starts. So engari ka heke te kaute. So yo he rima wha toru rua. Ko te āhua nei e tino pau te hau o te tamara. Te āhua nei, ai. Kei te rongo hoki. Kei te rongo hoki, te hi, te hā. Kei a Upoko te ki nāia nei. Ko tere pau, ko tere huri ki a Ngāti Porou. Kei te kohi tonu. Akunua, kua he, kua hipa. Ana, kua hoata te pōro ki te Upoko. Tuku wairua ki a rātou. Te pau. Ana, kei te kaha ke rātou ki te kōrero. Kua kaha hoki te kōrero, te karanga ki wa rātou hoa. Tino tuku te ki. And the closer the game gets, tino tata te haere o te kemu, out the faster the count of the kaiwawao gets. I see too. The excitement increases.
Oh, I heard a few whistles going over here. And a tihai. And I think I saw the ref waving her arms over her ribs. I think that meant he was blocking. Ai, tērā. Koira te take whati te pauri kia Ngāti Porou tēnei wā. Ai. Koina hoki, and a quick close rip. And a tupu manawa. Oh. He whakaari kei taere. Ai. Nā kona ai, ka rongo, ka kite. Ka reira. Tino pakari nei. Tino rongo e te pakari tana. Ka rei rongo e te pakanga, i rongo e te pakari. Ki wanganui nā kapa e rua nei, ki wanganui a Ngāti Porou, ki te Upoko o Te Ika. Ko mutuke te hauwha whakamutuna, o tēnei whāinga, ki wanganui a te Upoko o Te Ika ki a Ngāti Porou. Te kaumārua, ki te Upoko, te kaumātahi ki Ngāti Porou. What are we seeing here? This is some amazing play by Te Upoko o Te Ika. Seeing some awesome plays here, seeing the communication between the kaitiaki and their kaitākaro and te ao. Still looking to score in the last few seconds for Ngāti Porou, wanting to close that piro gap between Upoko. Tino kaha nei, tino nana nei rātou. Ahakoa nā piro, ahakoa hoki nā te utu. Te pakari ake, pakari tonu rā. Me haro. Me haro. Reire te whānau, hoki mai rā tōna wā e mātakitaki ai nā whāinga matua mō tēnei tākaro te Kī-o-Rahi. Whakataetai rua mano, rua te kaumawhā. Yes. Okay. Yeah. This isn't about long-distance calling, technology, or living overseas. Do I have one more bid? Thank you. We're going to go once. We're going twice. And we are sold to the Kiwi phone bidder from Manchester. It's about Baileys finding buyers that others can't. The bait is over. What I can almost guarantee is there's going to be some good fish here today. Tuna in every 2 days. I was pretty excited actually. Went from 0 to 100 real quick. For a real good time. All guns blazing. Oh. Yeah, my technique, it was mean. Not. Get in the water, Wild 2 day. Ki whakaata Māori. Another day in paradise. Hey. Sport is about more than just a game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just a game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. We had to make sure from the beginning, yep, this is what we're going to do and we're going to go all in. And there was us. So I was so determined to have this pepe. Puro pepe, ki whakaata Māori me Māori plus. You want your tamariki to be a part of their community. Keep getting all these feelings like he's never going to fit. That gets pretty hard. I'm so grateful that Clara has answered those prayers. There's just always this bias away from our tamariki. We really need this done. Our code of compliance, it's a big thing, and we ain't gonna just stop because we're stressed. Super kura, ki whakaata Māori me Māori plus. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport.
Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in this. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. There's a lot of things that kids miss out on, and so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. From us, it's a huge thank you to New Zealand Carbon Farming. The opportunities and the sponsorship that's been provided is pretty crucial for our school. We're buying new volleyball gear, so volleyball nets, balls, and the stands to attach the volleyball nets to the floor. Volleyball is a very popular sport. Kids find it to be fun. We'd just like to thank you from Turangi High School. See. Tau mai rā e te iwi whānui o Aotearoa, pa tau mai rā koutou tātou ki tēnei o nā whakataitai Kī-o-Rahi mo te tau 2024. Ko te whakataitai tēnei mō nā pakeke o tira mo te huna me ki pakeke ake i nā tamariki o nā kuratuarua. Nā reira, kei konei rā mātou, nā whānau, nā mātā waka, kua tau mai ki te whakanui i tēnei whakataitai. Kei Tūrangitukua mātou, e kawe nei i tēnei whakataitai, kei raro hoki i te haumarutanga o Ngāti Tūwharetoa, ki tēnei o nā papatākaro o te matāpuna. Nei rā te mihi mai o hātu kia koutou e mātakitaki maina, kua mātakitaki hoki ki e nei tākaro o tātou o te Kī-o-Rahi, kua puta mai rā wēnei o ngā kāhui, nā rōpū, nā whānau, mai tēnā rohe, ki tēnei o nā papatākaro. I tēnei wā, kua whakawhiti atu ki nā whiringa, ko enei nā toa mō nā kapa mo e ngā tau te kaumā ono. So the under-16s, this is now their final between Ngāti Porou o tira ki Te Upoko o Te Ika. Ko Shana Butler hau, ko Ethan hoki tēnei, ko Maua hoki e kaikawe i te kaikawe reo mō te whakataitai. Kia ora tātou katoa, and as you can see, the Kaiwawau's just having a bit of a kōrero with the Kai Tākaro i Naine and just laying down her rules. And you can see she's just showing them how I want you fellas to jump. Hey, don't jump into that wahi. If you step in, look, if you step in there, I'm going to have to blow it up. Hey, and it's going to be handover. Mea whai awhi, ana. Mea tiki ara hatai. Nā reira, we have whai awhi, and we have a few kaiwawao on our papatākaro for our final. E mihi ana hoki ki a rātou nā kaiwawao, kai te kaha rātou, mai te tīmatanga o te rātairoa ki tēnei whāinga. Nā reira, i a rātou te mana i tēnei wā tonu, toko whāo rātou kei runga i te papatākaro tira, toko rua ngā kaiwawao kei te mahi ngā piro. Me kira, he mahi nui tēnei. Ai, rawera watu. Tā rātou mahi mo te roanga o te rā. Hey, it's a thankless task, the old kaiwawao, te mahi o te kaiwawao. But without them, hey, we wouldn't be having a kēmu like we have today at te whānau. Nō reira, mihi ana kia rātou. And also, I'd like to say a big thank you to you, e hoa, for coming along and smashing the commentating out of the park and just bringing all of that knowledge that you have about tēnei kēmu, about Kī-o-Rahi, kia mātou ngā kai mā takitaki. E hihi ana ki te ako i roto i tēnei hākinakina. Nō reira, mihi ana kia koe. Mānawa nui ana hoki tātou ki tēnei o ngā tākaro, koe rā pēa e kitea i te hihiko, i te matāratanga no hoki te nā kau nui, kia kitea i tā tātou taonga nei, e putai ki te ao, e putai. Nā reira, e nei tamariki, kua roa e tākaro ana, engari kua tai ki te wā hei ki tētahi atu reanga, ki tētahi atu taumata. Ana ko e nei rangatira, o e nei rā e whakaatu atu ki a tātou, me pēhea te tākaro Kī-o-Rahi. Tēnā koe, tēnā koe. Ngāti Porou, ki wangani o Te Upoko. Me te tere e whakaaro, piro tere, ka reiriro.
whaia awhi, te kaiwawao matua mo tēnei tākaro, poi poi, te kaiwawao tuarua. Tino koi te ngā karua tērā tamaki roto rā, ko hemi hohepa tēnā, maua nei te poro, ko awanui koia tērā e oma haere ana, tērā ki oma. Ai, ko kite hoki ai i roto i ngā kēmu, te rā katoa, e kaha hoki taua tama. Ko puta atu te ki i te tāpaparoa. E rua ngā tīhai, ko tīhai e te upoko. Te taniwha i nāia nei, and as you saw there, quick retreat, the taniwha had to quickly retreat, get on side. And brilliant skill there, having a backup player ready to receive that, one of those ki oma. Aye. So two different strategies, Raahui. Two strategies of play. Ana, kei te tiro tiro, kei te tiro whānui. Me te riro, kua riro he tupu manawa ki Ngāti Porou. Kaha nei, koera te painga o ngā kaiwawao. He ārai, he haumaru. And as you saw there, trying to get a little bit of height. And a call from the kaiwawao. We had the kaitiaki step into the wairua. So when we hear that wairua call, it means that the kaitiaki have stepped in, and does that add another point if they get it? Aye, that means the point goes to the taniwha. Ah. So yes, you will hear the karanga, some will call wairua, some kaiwawao will just give the piro, but when you hear the wairua karanga, that means the kaitiaki has stepped in and the piro belongs to taniwha. Oh, some quick succession of... It was quick. Ana. Ano, you can hear the countdown. As soon as taniwha gain possession of the ki. And a hit on the tupu for Upoko. So in this instance, does the ki go to Ngāti Porou or? The ki will go to Ngāti Porou. Because they weren't able to regather that. That's right. Kapai. And Upoko could have interfered. Double rip, but the ball had gone, the ki had gone. No hoki, he tupu wairua. So a few different strategies for taniwha as well. They might choose to take a jump shot, they might choose to take a lower shot. Yeah, there's... Ki taku nei ki te ngā, te nui ngō te wā ka peke rātau, and then ka whiua ki te tupu. Nā te mea, I think those low shots don't seem to be as effective. Tika, and that's the difference with the variation of height, the drop. Kua hatia e ngā kaiwawao, kua ono nā piro, kua tupu manawa, so kua pārātau e ono nā pau. And it's been converted. And the maximum, that is the maximum, isn't it? No, Whitu. Whitu. So whitu ngā pau, nō reira, it's the maximum amount of points that can be gained. Yeah, by Kioma. And so players and refs will be mindful of the early and late rips. And that was one thing mentioned in the kaiwawao hui. Watch those early rips. Well, it does disadvantage the team because then they've then got to go back. Aye. And he tere te tākaro ne, it's quite a quick play already. Great save there. Aye. So kei a upoko tonu, te ki, kei te noho taniwha rātau. So in te roto with the ki hitting the top of the tupu. Bouncing off and back to their player.
end of our first quarter for our semi-finals for the under-16s between Ngāti Porou and Upoko Te Ika. And the atmosphere is electric here at the whānau. If you were here, you could cut it with a knife of the atmosphere. It is thick. It is thick, and even though there aren't as many spectators as you would expect at an All Blacks game, they're much more engrossed in the game and the gameplay. And I'm sure we saw that coming. A quick point. Ka puta I te kētia, tere na watu. And e te whānau, that is how you do it if you want to have a quick comeback of points. Piro tere, quick points, fast points rānei. Anō hoki, ko dry hirini kei Wainganui. Tēnō, rawe tērā tama ki te tiaki tērā tupu. Rau ko Waimarie. Te kaha te whiu. So there our kaiwawao is seeing some offside without possession of the key. Again, a reminder for our kaitākaro to be in zone when they're not in possession of the key. And toru kaitiaki, 3 kaitiaki in the pāwero. We can see the different technique there. One up close to the tani whā, and then one at the back as well. Tika, so... But it seems to be working. Seems to be working for them at the moment. Nā te mea, kei runga Upoko Te Ika. Anna, so you will see that the arrangement when you'll have one kaitiaki pushing up against the taniwha and 2 will stay behind to protect the tupu. And I reckon that'll come... Oh, beautiful. But that'll come down to the fitness of your kaitākaro being able to get into position in time. Eyes of an eagle. Eyes of an eagle there, kaiwawao. No, it was tēnō tata. So you'll have some kaiwawao that will prefer to stand in the ara, where our current kaiwawao is standing. And standing near the ara just means it gives the players a little bit more manoeuvring, and she won't be in the way of the play. So standing around the ara does help for some of the kaiwawao. Some kaiwawao do like to maneuver and move around the field. It can become an obstruction to some of the players, but I guess kei a rātou tērā and tētahi aku mō tātou. And the young fella inside there just makes it look so casual. Doesn't he? Just like, I just came Sunday stroll. Hey, hikoi haere, te rā tapu. Yeah, what else you got? Ne, what else you got? Te hātoi. And then just chuck. E kore. Tare I whakaai. Ai. Ka Ngāti Porou te ki noia nei. Taniwha. Hakarango ki te kaiwawao, ai. Ai. So ko ngā waiwai. Ne. Ana, ko hope. A Upoko. Ko ana hera eru Solomona tērā. Piro tere. Ko Rāmiha. Rāmiha McLean. Ti hai e Ngāti Porou, ka hane a Ngāti Porou. Ai, rawatu te mahi a te kōtiro rā. Kia Upoko te wā, and mindful too, e rua Ngāti hai. Wahuri, mere mangu, hand rawe te mahi a mere mangu I tērā wā ki te tihai ngā tihai e rua. Second quarter between Upoko and Ngāti Porou. And now Upoko in possession. No po, one po. Lost control. Kioma player losing control of the key, trying to score, and lost possession of the key, which caused the handover.
But Upoko have quickly gained possession with a call from the ref, that double handling. Upoko quickly regathering that lost key. Hope, hope. Tōtika atu. Mai o te kōtiro rā. Ko Anahera Eru Solomona no tērā. The end of our second quarter for the semis of the under-16s. And you'd have to say that Te Upoko, Te Ika I tērā wāhanga just showed a little bit more kaha ki te mahi tērā, te mahi pai. Ai. Te hopu I ngā piro. Ai, te hia kai hoki mō Ngāti hai. Ngāti hai, ai, tika. Ai, looking for those double rips. That's probably been evidence in our previous tākaro. And they got these couple of quick ones straight out the bag, didn't they? Ai, tino tere nei ara, tērā ki tērā. Two rippers still on. Was able to still make those quick points. A few Ngāti Porou players just crossing through. And the Upoko player slipping in to make that tuku manawa. Ka miha tērā I mua, Anahera he with quick hips. Oh, ai, te neke o ngā hope. Tere ra watu. To make a tupu manawa. And e hoa, seeing all the skill, seeing the Pookeka fly out now with the key. Seeing now the hōhonutana. Seeing then how our rangatahi, how our tamariki and all of our mokopuna, well, me kira he mokopuna nai. But seeing them adapt to the different plays. It's obvious Ngāti Porou have a style, so Upoko have to adjust their way. They have to feel the mauri, and then Upoko are feeling the same too. They know Ngāti Porou never come to muck around. Ai, tika. And he kika karātou. Ai, and the coach from Ngāti Porou, well, he'll be the kaiako, he'll be saying to them, hey, you fellas need to pick it up on this one. 6 points down, e ono ngā piro. So kia kaha, get out there, don't muck around, none of those quick turnovers. And they'll be looking for their own quick points here, I'd imagine. That's right, so trying to get those quick points just to secure some. And even just to pautahi ana tupu manawa ki Ngāti Porou. Our kaiwawao, we have 4 on the field. Two are active, and you'll have 2 just monitoring. And a tupu wairua from Te Upoko. Upoko quickly trying to get back on side. The skill of that catch just then. He was running at pace, one hand in the air. Rāhui e tama. Rāhui awa nui. Ai. E arohana hoki ki nā pona, ne? Feeling sorry for the knees. Yeah, well, pai ana I nei ngā rangatahi e rā pona engari. Nā te wā, mohio ana koutou. Tino tata ki te rutu tērā. Me te whakatū pato anō, tuku wairua ki te Upoko Te Ika. Ka hanei rātou. Whai anō i te tupu wairua. Kua huri ki a Ngāti Porou. Hei te ki oma, te ki nāia nei. Oma tere ana. Kua hia tupu manawa. E oi anō, kua tī hai e te Upoko. Oi tino pai tērā tama ki te whiu I te Porou ne, Bradley James Walker. Ka hanei, engari, kua mau e Ngāti Porou. Pai te mahi kōtahi, ka tipungia te ki atu ki te tamahine rā. Awa nui anō, kai te kimi hoa. Ko kitea, kua riro. Maia Olsen tērā, tino. Tino kaha kōtiro, ki te koe I tō puare. Ai. Tōtika atu mo te tupu manawa. Ko tere hoki tau a quick point. Tino teitei rawa tērā whiu atu ki te tamara engari. Tino ori te ia ki te peke. Kia LeBron. Ana, ki te hoki te peke o te kai tākaro o te Upoko.
Ngāti Porou I nāia nei. O hea te kia te kaiwawau I tērā wā? Āna. Kau I rongo I te aha. I taka te tīhai o te kaitākaro. Nō reira kāri Kāri piro. riro, kāri Kāri riro tētahi piro. Karekau. Whakakore, Ngāti Porou, o te kimi, mēnā, e tāia, te kohi I ngā pau. Te tokotoru, āna. O te rawe o tērā whiu a te tamara. Ai, me nā peke hoki o ngā taniwha. Kia Ngāti Porou tonu te ki, e kimi, o kimi anō hoki I Awanui. O ki te Awanui, me pēhea, So we've just had a fend, a slight fend there. We've had a hand interfere with the flag. Now our kaiwawao has picked it up. Now our taniwha have taken up and start, huri hoki kia Ngāti Porou. Tihai, ki waho. Good honesty there. The kaiwawao realised what she had, her call, and she had rectified by her other kaiwawao there. Kia ora whai awhi. So we've just had the ki has just come off the foot of a Ngāti Porou kaitākaro, thrown in from a Upoko. Upoko and taniwha going for a jump shot. There's not too many sports hākinakina where you'll see them needing to kick the ball and to throw the ball like they do in this hākinakina. And if kicking or using your feet is allowed, then te nopai. Ki te kore, well. And a tupu wairua. Ia te wai, whiu ana Brad Bailey ki te ki. Ai, kei te rongo. Anō, hei Ngāti Porou te ki. Tēnei te whiringa toa I tēnei rangi, nō reira ka kite au I te āhuatanga o ētahi kai tākaro e tino. Pau te hau ki ētahi. E pau ana te hau, kei te hi hoki nā hā, kei te ringa nā hope, ētahi. Ko te hauwha tuatoru tēnei, rua te kaumā ono ki te upoko, te kaumā whā kia Ngāti Porou. Tēnei o ngā tākaro, ko kite I ngā puare, ko kite hoki te ngāo, kei te heke te ngāo. Hau anō rā, me whakakaha anō hoki rātou, ko te hauwha whakamutunga tēnei. Te hauwha, kua riro, te kaiwawao. Kāre anō, kei te kōrero hia. Kua whakaaetia. Nā reira, whanahia te ki te kaitiaki. Kāre I riro te piro tere ki a Upoko. Kei a Ngāti Porou te ki. And our kaiwawao continues to do a good job monitoring her papatākaro. Upoko with the ki, thrown into the kaitiaki. And Upoko player has come offside without possession of the ki. Pulled up by the kaiwawao. Ngāti Porou attempting a tupu wairua. Back out again and back on defence for Ngāti Porou. Kioma will look for their kaiomas. Engari, quick intercept by Ngāti Porou. Jump shot to see if they can land the tupu wairua. Kāre anō. Gathered by Upoko. Raahui Keelan showing a lot of skill there to intercept that passing. And again, kaiwawao. Nice and vocal, nice and clear. And that was Niwa, that Perkis that time, coming in close. Very close Niwa. That fella doesn't stop. He just... He wira ke, kai runa na wai wai. Ana, kei ai anō. Tōtika. Kare, e rua ngā pau. E
Okay, so again, the simultaneous rip has come up. It is a feature and it is something that it is tricky because it can happen with two players. One can rip at different times. Two players can rip at once. But if it's not simultaneous, then ka kore e riro. They seem to be finding holes all over the park now, e hoa ma. Ko rā miha no tērā ne. Mo te Upoko, Ngāti Porou, and Taniwha, kua riro i a rātou, he tupu wairua. E whaia. And possession to Upoko. Oh, look at that no-look throw to his former hoa. And that's the understanding, having an understanding of where your friends are without even looking at them. I'd say, roa te wai e tākaro tahi ana I nei kai tākaro. And our Upoko whānau have been training over the last few weeks, and it could be a month, being practice having wānana, and most likely other rohe have done the same. And here we are today to display their ako, to display all that whāinga throughout their training, and anei te hua. And again, our kaiwawa also having that experience at this level. Some experienced kaiwawa and some, like myself, still working up the ranks, still getting there. But Ngāti Porou's still wanting that attempt to get more tupu wairua, get some points on. Okay, as we can hear our kaiwawa bringing up, te rārangi, ai. Again, a real nitty-gritty, but hey, koenei nā ture, and it's something that continues to be consistent. Again, ka pai whaia, ka pai te kaiwawa matua. So, at times we see them come into that space and they jump. So you've got to have the ball in the air when you catch it. In position. In position when you go into that. Yeah. So before they can land, they've got to catch that key so that they are able, otherwise they're called offside. That's right. And even when your players are shooting at the tupu, if your foot is on the line, same thing. Oh, those ones must be stuck to hope. No one can get them off. And seen a lot of input from Anahira as well throughout the tournament. Seeing also the inclusion of other kaitākaro, just a little. Mihi kia rātou te Upoko o Te Ika. Me te mai o tō rātou tū te rangi nei. Me nā piro whakamutunga mo tēnei whāinga toa, tēnei whiringa toa. Te kaumā whitu ki a Ngāti Porou. Toru te kaumā tahi ki te Upoko o Te Ika. Huhu. Reire te whānau, koira nā whiringa toa. I puta mai te ihu o te Upoko. Kua riro hoki anō te toa. Kia rātou, heo anō rā, e whakanui ana hoki kia Ngāti Porou, mo tō rātou kaha. Nei anō hoki rātou, e kimi, e whai, e riro ai iwa rātou tupu manawa. Anō hoki ngā pukenga nā kōtiro me ngā tama. Kei wainga nui a rātou. Awesome position. There was a lot of position and also lost position. So ara kai te kite I ngā kapa e rua, showing strength within the kioma, mainly kioma, and then seeing the taniwha techniques. Yeah, but te āhua nei, maha ngā wai, they just seem to find the gap so easily to Upoko o Te Ika I tērā. Te mutunga o te kimu. No reira, ai, nui te mihi ki ngā kaimā takitaki e hono mai I tēnei wā, mihi hoki ki ngā kaiako I akongia I rēnei tauira. Mauri ora rā kia koutou. Okay. Yes. Okay. Yeah.
This isn't about long-distance calling, technology, or living overseas. Do I have one more bid? Thank you. We're going to go once. We're going twice. And we are sold to the Kiwi phone bidder from Manchester. It's about Baileys finding buyers that others can't. This is a call to action. It was really hard to try and keep it together every day. I need some help. Simple tools. Is he here with his body or is he up here with his hinengaro? For parents in need. E tino he hena hau ki te whakapakari, I ahau anō. Tāhua. Mai te tirohanga Māori. Kids don't come with a manual with Nathan Wallace. Ki whakaata Māori, me Māori Plus. Want to catch a fuel bargain with Caltex and Supergold? Scan your Caltex at Flybuys or Airpoints for 6 cents off per litre with Pumped. And show your Supergold card for an extra 2 cents off. Ah, feels good. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. We had to make sure from the beginning, yep, this is what we're going to do and we're going to go all in. And it was us. So I was so determined to have this pepe. Porou pepe, ki whakaata Māori me Māori Plus. You want your tamariki to be a part of the community. Keep getting all these feelings like he's never going to fit. That gets pretty hard. I'm so grateful that Clara has answered those prayers. There's just always this bias away from our tamariki. We really need this done. Our code of compliance, it's a big thing. And we ain't gonna just stop because we're stressed. Superkura, ki whakaata Māori me Māori Plus. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. From us, it's a huge thank you to New Zealand carbon farming. The opportunities and the sponsorship that's been provided is pretty crucial for our school. We're buying new volleyball gear, so volleyball nets, balls, and the stands to attach the volleyball nets to the floor. Volleyball is a very popular sport. Kids find it to be fun. We'd just like to thank you from Tūrangi High School. See.
obnoxious. I cannot fit in the boxes. Stop it, stop it. Quitting was never an option. Exhausted, exhausted. This passion is never exhausted. And you cannot stop it. Nah, you cannot stop it. Switch up the flow, show you the way that it go. God is good, but his life is hard. But it gets better when you grind it smart. I'm just really trying to leave a mark. We tired of being who they say we are. That's the baton, we gon' take it far. Always been real, we don't fake it all. Tired of 9 to 5, just making enough to survive. Only living on the weekends. You really thinking that's why I'm alive? Busting out the scenes, time to live my dreams. Do the things deep inside of me. This life it continues. Mauri ora anō e te whānau. Kei konei tonu mātou, ki tēnei o ngā papatākaro ki roto o Tūwharetoa, ki tēnei papatākaro o te matāpuna ki roto o Turangitukua. Ki konei ko ngā whakataitau o te Kī-o-Rahi āmotu ki roto o Tūrangi. Ki konei e pakangai, e pakari ai hoki ua tātou kāhui no ngā iwi o te motu ki tēnei o ngā papa. Ko ēnei nā kaitākaro mō nā tau te kaumā iwa. We have our under-19s final, kua hau, ko Shana Butler tēnei mai, wa Ethan Smith nā kaiporo mō tēnei whakataitai o te Kī-o-Rahi. Ai, mihi ana kia koutou katoa I hono mai ki tēnei pāhotanga. It's been an absolutely beautiful day today down here in Turangi. Tukua, there you go, te whānau, there's your kupu hau mo te rānei. Engari, some of you might already know that, and just where all the rest of us are just catching up. Turangitukua. Kei konei ki te taha o te roto taupō. Te maru o ngā maunga. Anō hoki ki ngā awa e whakatere taniwha. Ki tēnei o ngā rohe o tātou. Nā ko Tūwharetoa, nā te kai karanga. Ki ngā iwi, kia tai mai, ki tēnei o ngā whenua. And I mua I te timatanga o te kemu, ko ngā kaitākaro I ngā tima no Raahui Pookeka. We've got number 11, Te Kāhuia Kihi. Number 2, Te Ao Samson. Number 4, Tū Mai Maipi. Number 4, Koiwin Te Whare Kerins. Number 28, Bailey Cameron. Number 13, Allies Rangihuna. Number 2, Red Raahui Tākoko. Number 67, oh that's a massive number, Takiaho Rāpana. Number 11, Te Uila Hetit. Number 10, Te Rāmuru Hauraki. Number 2, Ania Heems. Number 3, Michaela Merrimack. Number 1, Cassie Taioho. Number 14, Ngāti Pitiroi. Number 12, Ayo Beeb Hollis. And number 23, Libby Kerins, and that's for Raahui Pookeka. And we're into the action there, te whānau. For our semi-finals, so e te whānau, koutou e noho maina, ki wā koutou kāinga, e mātakitaki maina. Nā uri o Waikato, nā uri o roto o te awa o Waikato, anei rā wā koutou uri no Raahui Pookeka. Anō hoki e tākaro atu ki te Upoko Te Ika, mō te whiringa toa. Anō hoki e kaha nei wēnei kapa ērua. Ko Raahui Pookeka, nā taniwha, ki te Upoko Te Ika, ki te Kioma. And the Upoko or Te Ika team just finished the semi-final, so they're probably a little bit more jaded and tired than this Raahui Pookeka team. And so straight out the bat, we've seen a few
quick shots at the tupu. And a quick shot out. So the key has probably gone to another player or gone to the outside of the Tāpaparoa. But quickly gathered by Upoko. And again, going to select some po, going together some po. Our Upoko whānau heading around the papa, finding their puare. Raahui Pookeka with the key, now in Taniwha. With the key gone out of the Tāpaparoa, throw in by Upoko. That's been an intense first minute of the game, and that little breather they're probably quite happy about, most of these players. The accuracy of some of these etahi o ngā maka o te ki. Hea te kupu mo te tino accurate, te hoa? Tino aro. Aro, ai, te aro. Te aro o te maka. Ko tihai. Oh, pai te rā maka ki te... Kaya Upoko te ki, ko tihai e Raahui Pookeka. Kia Ria Whiteman, nama te kaum toru a rua. Upoko with the key, switching up kai tākaro, got a Raahui Pookeka offside. Upoko will remain with possession of the key and lost by their player in Te Roto and also ripped before they could make their tupu manawa. And also aroha ki te pona o ene kai tākaro e ia te wā ka ruku rātou. I'm surprised we don't have a sponsor from some fellas with some knee strapping. Tērā tūtau pēr. Ai, tērā tūtau, kai te tupu tonu, kai te pāho e nei ki te ao. Koutou e rongo maina. And an attempt by Raahui Pookeka to make a tupu wairua, blocked by Upoko Kaitiaki Kahukura Te Rauna. And a quick watch, a quick follow-up by Raahui Pookeka, watching Kai Tākaro, Braddock Akuhata. And there was a different technique used then, the double pump when it come to the shot. Yes, that's it, you might get them dropping to the knee. Oh, nā te tere o te tama, nama. O Reihana Te Rauna, te tau o nama ono. Nama ono. Oh, the bro passed to the bro and then got the score. Yo, kapai e wama. Ai. He intuition pia tā raiwa. Ai. Kia Upoko te ki nai anei. E kaha o ko tihai. Now, are you allowed to bounce the key? Ai, e taia. E whakai ana te bounce. Ai, Now, if you don't have the key in your hands and you bounce it and they take your tihai, how te ture i tērā? E taia. No, full. Kai Tākaro must have possession of the key to be able to rip, which it could be an early or late rip. So koe rei pērai. So Upoko with the yellow flags, Raahui Pookeka with the orange. For any of our whānau tuning into our semi-final between Upoko and Raahui Pookeka under 19s. Nā te mea āhua orite te tai, ngā tai ho e rei tīma. First quarter for our semi-final. And so when these ones go off, you see them passing the old tihai to their etahi o na hoa. And often you've got an attacking team and a defending team, is that right? Aye. And you'll have your e whāngā tama, e whāngā kōtiro. So you have your 4 girls, 4 boys, if we are playing 8 a team. Do we play in some comps? Do they have more? Ai, etahi, e taia. Etahi he te kau, kei a rātou te tikanga, kei ngā kai whakahaere, te rohe rānei I tono. Ko Raahui Pookeka, te kioma, i tēnei wā, kua huri a Upoko hei Taniwha. Ko tupu manawa a Raahui Pookeka. Kua whakai te kaiwawao. And there we have... Me tana neke neke. Tupu manawa. He tupu manawa. Tupu manawa. So those are the points that the kioma collect.
When the kioma can convert those po touches, they become tupu manawa. Tupu manawa. Or it looks like a touch try. For those that don't know what the tupu manawa is, but they're not called tries or piro, they're called tupu manawa. Finally, there you go. These are kupu that you're going to keep hearing, so as you tune in and learn, and look at that. Tupu wairua. Tupu wairua. So when taniwha shoot at the tupu and hit it, that becomes a tupu wairua. Tupu wairua no. Aye. Oh, we saw a bit of a blocking technique used there, didn't we? Ngari ki te kaiwa wao kia haere tonu. E nei kōrero rātou, haere tonu, me haere tonu. And we actually saw a bit of a different technique by number 13 there from Upoko or Te Ika. Augustino Afele by going on the low shot, which we haven't seen too often. Ano, Raahui Pookeka, finding her player. Tino kaha te maka o tērā ki. Nā te mea ka tini hia. Tika, ki te upoko i nai nei. O, te tino tere o te tamarā. Nama whitu, taki aho rāpana. Whiu atu ki nama te kauma toru, Allies Rangi Huna. Or Elias. No. And again, look, watching our flags and our feet. Now a player there knew he was offside. He was either going to put the key down or go for a try. Nā te aha, he went for a tupu manawa heoi. They quickly changed in possession. And a kaiwa wao, just reminding Kai Tākaro from Te Upoko, Augustino. Hea te rariwi kona e hoa? And just reminding him of his manoeuvres on the field. Me aro ki wana hoariri, me aro hoki, ki te tikana o te kēmu o te Tākaro. Niki now, kaiwa wao, toko whao rātou, kei runga i te papatākaro. Little bit of air time for the Upoko player. Ia tēnei tama o Augustino, kei raru i te kauma iwa tau i nei kai tākaro engari, te nui o tōna pāhau. Kāro e tama. Āna. Oh! I kite i te ki, I pā te ki te tupu. I tupu wairua he piro ki te Upoko. Oh! Eh. Oh, double rip. That was an intense double rip. It was tino kahanei te rā te hai. Ka rau atu. Ka peki te kōtiro rā, kei runga la. E rā toru, rua nā kaitiaki ki te okuhu mai ko te tuatoru. Oh, ka whakakotahi ngā kai ārai, ngā kaitiaki. Ki te tērā āhua, anō, ne? Ai. Pai tērā whakaro. Ai, another skill, another tactic. And again, Raahui Pookeka looking for their kai Tākaro. Sussing out their next move, drawing out their Upoko players. Look at the Upoko players playing defence and... Ai, āhaitia. Oh. Kapai. So Upoko now defending. Kawe. Te rawe o ki o tērā hauwhā e wama. Ko heke mai nā wera wera. Kei te rongo hoki I a tamanui. And we can see the intensity in each of the rips of the tihai that we're seeing in this part of the match. And as we look back here on the highlights of that last quarter, we have our kai Tākaro trying to set up as much as they can to get away from the Raahui Pookeka kai Tākaro. And that was that chemistry between the brothers right there. Right there, and again,
See, between your kaitākaro, and they don't need to be flash. That's right, and that number 3, Michaela Merrimax, has had you quite a good game thus far. Tino. Anō hoki, Upoko and kaitākaro Augustino showing a bit of passion on the field there. Oh. We saw some lower tupu wairua shots. So he was trying to throw it lower to get down to the bottom of the tupu. Oh, when we talk about passion, he's just actually we're having a kōrero o kei waina nui ngā kaiwawa with the kaitākaro rā. Nō reira, he's just reminding him, you know, we love the passion, but just subdue a little bit more passion, eh? Whakaheke here. Hey, I te wāka tango i ngā tihai, kawe hiki nā te kaitākaro hoki. Ai, koe pērā kia utu mai. Te hauwha tuatoru, kua huri nai nei, ko te upoko, hei kioma, ko Raahui Pookeka, hei taniwha. Kua ōrite hoki te kaitiaki, kua noho ko kahukura te rauna, hei kaitiaki mo te upoko o Te Ika. I ka kōrero atu au ki aia mo tētahi uiui, and ka ki mai ia e tino rawe tēnei hākina ki aia, nā te whanaungatanga, me te tere hoki o te kēmura, kai ka ki te mātau i tērā ahuatangi i tēnei wā. E tautoko ana. Ka puta te ki waho i tēnei wā. Kua rere ki waho, kua whiua e te upoko, ki tana kaitiaki. Anō hoki, you have 5 seconds to get rid of the key. So you have 5 seconds. Hea te ai ki te... So the kaiwawa has seen an intent to use shoulder. Or there has been just a little collision that could look hazardous. Nā reira, kua mau e te kaiwawa, whakamaumahara. And again, our upoko trying to manoeuvre around our Raahui Pookeka kaitākaro. Ka kite au i te tōna āhuatangi i tērā wā, ka waiho te tupu, he leaves it open and gives them a free shot, and as they throw it... Ka heke whakamuri. Ka heke whakamuri, ai. And it has proved to be effective thus far, because as you can see, 5 to 6, rima ki te ono. Right. Close one in for the third quarter. And the accuracy of some of these passes has been on point. Right. Aha, koa. And again. And quick looking from kaitiaki kahukura no te upoko, trying to get that pass out. And I think mohio nā taniwha i nai, te āhuatanga o te kaiārai. Aye. Te kaitiaki. So as he moves now, they're starting to shoot it into the open gap. Aye. And that comes down to the koi of the kaitākaro, the quickness of them to be able to adapt to what they see in front of them. That quickness, that ability to adapt. Koina e tino kite ai. E tino kite a. Nā reira, kua riro he piro. Ngā waiwai tonu, so close, following close behind. Raahui Pookeka. Papa. Close with their rips. Aye, so upoko, manoeuvring around. Jump shot. And once again, you saw the technique of not picking up the key and letting it sit there to give themselves a moment to just get a breath in. Aye. Kaitiaki looking for his kaitākaro. Found the kaitākaro. Beautiful. And double rip. Tango i ngā tihai e rua. Aye. Te hopu i ngā tihai. Hopu ngā te tāhai. Tāhai te tihai. Kei waiata kētāua. Nai ne kua... Tino, he maka tino rawe atu tērā, me te kao te tomo ki te oma. Me tana maka we papainga wāti. Kua tereke, kua kore maka rauna. No te whānau te rauna tonu. Ka pai. Tupu wairua ki a Raahui Pookeka. Kei te
Kimi tonu ka hukura I wana hoa. And we saw there a little nod of the head, just that understanding. Go that way, bro. Ai. Nā ko Braddock, kia kaha, ka te Kimi ara. Oh, that fella better check his boots. He's going to bling and blast the sides out of these puppies. Ai. Ko Braddock aku hata tērā. Oh, anō. Ko Reihana te rauna tērā me tana piro tere. Third quarter. And wasn't able to make that piro tere. Ripped there by the Raahui Pookeka whanau. Ko ārai hia e ka hukura, tana tupu, straight out to his kaitākaro. Augustina again, Braddock aku hata. Tino tuku manawa, Braddock aku hata. Tino ka te umeri o tāma tīmai tēnei wā. Ai. No wainui o mata. I nei tama. Tākaro. A bit of a dummy pass. Kayla Murmick, tērā I kaha nei. The end of the third quarter. E hoa mā te tēno pai o tērā hauwhā. He hiko ana, te kaumātahi ki te upoko iwa kia Raahui Pookeka. E tata tonu ana te tatauranga kei wainganui a rātau I tēnei wā. Tino tata nei hoki rāua. A rātau hoki ki te pana iwa rātau hoariri. Anō hoki kei te kite I te nā umere tana ētahi. E te ki a ora kihi tēnei wā, upoko pakaru I tēnei wāhanga e hoa mā. Upoko pakaru rāno. Nā kaiwa wau, e kaha nei. Tino kaha tērā pātū o te. Tino kaha nei. Kare, kore, kare, neke era toko rua. Ko ārai atu, mā nāringa. Nā, ko tahi te kaitaki nāia nei. Raahui Pookeka, kia rātou te ki. Whai anō, tō rātou kai tākaro. And still moving around. Trying to find their players, yep. Engari ka taka I tahi ona tihai. Although, ka rei whakai te kaiwa wau. Ko haere tonu. I think I te wā ka ruku ana ia. Ka taka tōna tihai. Whara te tihai. Raahui Pookeka possession. Still have with possession of the key. Ko kore. E pātu. O tino kaha tērā makanera, tērā whiu. Ka whiua ki waho, tā paparoa. He rongo ana I nei te kaha o te tautoko a ngā taitākaro I ngā taha. Ka kaha nei nā reo tautoko. O tēno pai tērā makātu ki tōna hoa. Ka hoki whakamuri a Braddock, ki rote tana roto. Kai tākaro o Raahui Pookeka. Ko karanga, ko kōrerohi atu te kaiwa wau. Ai, kai te whakamaumahara atu ki nā kai tākaro anō. Kai a rātou hoki te tikana, te karanga whakamutunga anō. Raahui Pookeka. Whai ngā pau, kai te kimi, kia hoa. E rua ngā tīhai. Ko te waiwai o te kaitākaro. Ko te whakamaumahara, te kai wawau ki ngā kaitākaro ko ngā waiwai. Ai. Ngā waiwai ki runga I ngā rāina, ngā rārangi, ko te kaha raiti, te kaha aranui. Puta. Ia Raahui Pookeka, ka whiua e te upoko.
Augustino, no look pass. No look shot at the old tupu there. Right. Wow. Bit of a I was perfectly trick. I was perfectly in line with that other shot he took, and he didn't actually shoot it. He chucked it between the middle of them right to his mate. Aye. Did it again. And nice play in from Raahui Pookeka. So when it is a changeover, handover, they put the key down. So it's not a throw it away or whiua tiki wāhi, straight down, and that's something that's been that our kaitākaro have adjusted well to. Well, that's good sportsmanship, eh? Nā, kuida. Pea Raahui Pookeka tonu and 2 flags. E rua nā tihai, kai a Te Upoko, te wā. Tupu wairua ki Te Upoko. And a whana from Kaitiaki. So yes, the Kaitiaki can use their feet, so the Kaitiaki will at some point use their feet if they need to. They are allowed to kick it. And we have Upoko in possession. And the Kaiwawa will bring it back. And he sent him to the side because he's asked him not to shoot it into the head before, and he's done it mahi a mano. Nō reira, haere mo te haere ki te hakatā. Tahi meneti, noho ki te taha. Ko Raahui Pookeka kai te kimi i wana kaitākaro. Ko te kāhui a tērā ki Wainganui. Reira, wa tangi te pūtātara. Wa tangi te pūtātara o tēnei hau whā tua whā. Reira e te iwi. Wa mutu rā tēnei whiringa toa ki Wainganui i a Raahui Pookeka ki Te Upoko Te Ika Maui. Ko ngā whakatairana whakamutunga ana ko ngā tatai, ko te kaumawha ki Te Upoko Te Ika, ko te tuaiwa ki a Raahui Pookeka. E mihi ana. Nā reira, e te whānau, e kite ana rā i ngā pukenga, i te hihikotana, i te māiatana o ēnei kaitākaro, ko ngā whiringa toa, ko Te Upoko Te Ika. Ko ngā whiringa toa mō ngā tau te kauma iwa, mō te Kī-o-Rahi whakataetai mō te tau 2000 te kauma wha.